clusters, and composing Docker files and Helm charts or Kubernetes YAML files will be the bulk of the work, right? Okay, if you are starting a Kubernetes cluster from the scratch, then there will be Terraform. But even for that, there is already a Terraform module or there will be a Terraform code in some other project, and you should just be able to provision it. Then he said like, okay, Gemini Express Home Office, please let us know. Please provide a few date times. He contacted me on February 15th, and then he contacted me again on 12th. Yeah, finally the interview happened last Friday. Okay, then when I saw it, I initially was like, I'm afraid to go with them guys because first of all, they'll screw up the project. Number one. Number two, they will not be man of their words. Like here, when somebody gives you a contract, unless you are like completely a useless guy, they will honor the terms of the contract. Like they will not terminate you in middle. These guys, right? You don't know when they will terminate. Like the same thing with TCS, Wipro, and Infosys. And that manager will come and cry at your desk daily. I am paying you 500 pounds per day. Can't you do this? Like that, they will keep on crying. That happened with Yeah, me at TCS. yeah. If they do like that, and I we said can't like, work like that, no, isn't it? one day I told them that, Whatever they pay see, is just a permanent employee or contractor. They are just employees. They have treat like employee. ట్రీట్ పైసల గురించి మాట్లాడేది కాకుండా టాస్కుల గురించి మాట్లాడితే బాగుంటుంది అక్కడ. నేనేమన్నానంటే మీరు చేసే ప్రాజెక్టులు 100 మంది పెడుతున్నారు రిసోర్సెస్, మాలాంటి వాళ్ళు 10 మంది ఉంటే అయిపోతుంది కదా పని అన్నాను. ఓకే, మీరు ఏం చేస్తున్నారు? ఒకడెవడో కాంపోనెంట్ రాస్తున్నాడు, దాన్ని తీసుకొని కాపీ అండ్ పేస్ట్ 100 మంది చేస్తున్నారు. వాళ్ళకి ఏమైతుందో అర్థం అవ్వట్లేదు. యూనిట్ టెస్ట్లు లేవు. I think home office, like Scottish government, all these things are better because most of them are contractors maximum. ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో దాంట్లో కూడా వీళ్ళు దూరిండ్రు కదా. ఈ సలగాళ్ళకి ఎందుకు పిలిచిండ్రు అసలు? నీ అమ్మ వీడే వాళ్ళు దూరినా కానీ ఐబిఎం వాళ్ళు ఏమన్నారు? వాళ్ళు సైలెంట్ వాళ్ళు అంటే ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఉంటే అంటే ఎవరున్నా కానీ పెద్ద ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఉంటే ఏమన్నారు? అబ్బా క్యాబ్ జెమినీలో కూడా ఇంగ్లీష్ వాడు ఉన్నాడు అనుకో, ఏమన్నాడు వాడు? ఓకే, క్యాబ్ జెమినీలో వీడు వచ్చిండు సురేష్ ఎడ్జిల్ అంట, ఈ తమ్మిగాడు వాడు కల్లాగాడు. వాళ్ళకి ఇక తెలుసు కదా దేశగాలిగా. ఇంకొని చూస్తే ఇంకొని అది చూపెట్టడంలో ఏం ప్రాబ్లం లేదు. అదేదో పని కూడా బాగా చేస్తే దానికి సంతోషమే. అది అలా చేయరే వాళ్ళు. అదే కదా అక్కడ ఓవర్ స్మార్ట్. ఆడు ఎట్లా మాట్లాడతాడంటే అక్కడ ఉన్న ప్రెసెంట్ వర్క్ గురించి చెప్పరా ఏమన్నా, ఇట్లనే అవుతుండే షెల్లా. అరే ఇది సోలార్ అంటే అన్ని మేము చేస్తుంటిమి అంటాడు. ఫైనల్గా ఏమంటారు ఎక్స్క్యూజ్ అదంటాడు. ఆర్కిటెక్ట్ కానీ నువ్వు కోడ్ కొట్టవా అంటే మేరే లెవెల్ పే ఆవంటాడు, నా లెవెల్ వరకు రా అంటాడు. ఏంద్రా అయ్యా ఈ మాటలు ఇవి? ఆడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఈ ప్రాజెక్ట్ కా జారా ఏ జారా. అసలు తెల్లోళ్ళు అయితే ఆ తెల్ల మేనేజర్ గాడు ఒక రిచర్డ్ టౌన్ అయితే రోజు తిట్టుడు, పిచ్చాబూతులు తిట్టేటోడు వాళ్ళని. ఓకే, అవర్ కోడ్ ఈజ్ లైక్ షిట్ అని ఫైనల్ గా అడుగుతుంటే వాళ్ళకి సిగ్గు లేదు. ఇంకా నవ్వుతున్నాడు. ఇంకా ఫైనల్ గా ఏమైందంటే ఆ సౌరభ్ గాడు ఉండేటోడు, వాడొకడు తో హమారా కంపెనీ గూగుల్ క్యా అంటాడు. ఇక ఫైనల్ గా ఇక ఒప్పుకున్నాడు, తుమారా స్కిల్ సెట్ వచ్చాయని ఫైనల్ గా ఒప్పుకొని మరి చేద్దాం, మంచి పని చేద్దాం కదా, పైసలు ఇంత ఇస్తున్నారంటే తో హమ్ గూగుల్ క్యా అంటాడు వాడు. గూగుల్ క్యా హమారా కంపెనీ కర్రే ఒకడు ఇద్దరు వస్తారు ఎప్పుడు అప్పుడు ప్లాట్ఫామ్ ఆడ క్లియర్ గా ఉన్నాయి. అరే ట్రాఫిక్ మే ఏక్ దో నహీ హై యార్, ఉదర్ 10,000 लोग आ रहे हैं, that is all the previous statistics are showing. అంటే नहीं कुछ नहीं होता यार, एक दो लोग आएंगे इधर అంటాడు వాడు. అరే ఎట్లా చేసిందంటే రచ్చ వాడు విప్రోళ్ళు ఒక అంటే స్క్రమ్ కదా ఇది, షెల్లా ఇది రీటైలర్స్ కోసం వాళ్ళు ఆర్డర్స్ ప్లేస్ చేస్తారు కదా. ఒక రీటైలర్ సైట్కి రాగానే ఇంకో రీటైలర్ ది బిల్లింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్, క్రెడిట్ ఇన్ఫర్మేషన్, క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ మొత్తం కనిపిస్తున్నాయి వానికి. ఓకే, మొత్తం కాన్ఫిడెన్స్ షేక్ అవుతున్నదాడ. ఒక్కొక్క ఆర్డర్ మినిమమ్ $2-3 million కోసం పెడతారు వాళ్ళు రీటైలర్స్ మార్కెట్ హబ్ మీద. దాని మీద అసలు బొత్తిగా అసలు ఏం లేదు, వాళ్ళకి చీమ కుట్టినట్టు కూడా ఏం అవుతలేదు. అది వదిలే, అది కాకుండా ఇంకా వాడు చేయడు. ఫైనల్ గా మేము పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేస్తే వీళ్ళకి వాడెంత వచ్చిండు, వాడు సత్యాసవత్ త్రిపాఠి అంట పాల్సలాడు. ఆయనకి 3,000 పౌండ్లు పట్టుకొని వచ్చిండు. మా బాస్ గానికి దిమాక్ లేదు, వాని మాట వినడానికి. మా బాస్ గాడు ఏంది తెల్లోడు, వానికి అరే వీనికి నేను ఇంత పైసలు ఇస్తున్నా కదా, వీని మాట వినాలేమో అని. అది ఫైనల్ గా మేము చేసి చూపెడితే రోజు వచ్చి డెస్క్ దగ్గర ఏడుపు, క్యూ కర్ యార్
ఏడుపు. ఫైనల్ గా చేస్తుంటే ఇక ధమ్కీలు, ఇది అది అది చేసేసి ఫైనల్ గా నేను ఒక రోజు వీళ్ళ వల్ల కాదురా అని ఒక రోజు ముందే 7 o'clock వచ్చి మొత్తం అంతా వాళ్ళు ఇద్దరు ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్లు జల్ది వస్తారు కదా, వాళ్ళకి డెమో చేసి చూపెట్టిన. డెమో చేసి చూపెడితే వాడిగా ఎట్లా తెలుసా బతాదియా సాలా ఇట్లా అన్నాడు, లోపల కుట్టుకుంటున్నాడు వాడిగా. ఓకే ఇది చేస్తున్నాడు అది. ఫైనల్ ఏమైంది అంటే ఇక ఇది తెలిసిపోయింది ఇక, అరే ఇది ఇది కాదనేసి. అప్పుడు ఏమన్నారు ఇక టెక్నికల్లీ టూ కాంప్లికేటెడ్, టెక్నికల్లీ టూ కాంప్లికేటెడ్ టెక్నికల్లీ టూ కాంప్లికేటెడ్ ఏముందాడా, ఫస్ట్ కాంప్లికేటెడ్ లెసన్ మీరేమో చేయట్లేదు, చేయకుండా మా కోడ్ బ్యాగ్ ఉందని ఏడుస్తున్నారు, పోనీ మేము ఫిక్స్ చేస్తే మాది యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ డూ యూ వాంట్ us to do అన్న మేనేజర్ని. ఇక వాడికి రిచర్డ్ గాడు కూడా చూసి నా వల్ల కాదు సార్ అనేసి, ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి కాదు ఒక షెల్ది పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీని పిలిపించి మొత్తం ఇది కోడ్ రివ్యూ ఇంకా టెక్నికల్ రివ్యూ చూపెట్టమని అన్నారు. అనగానే ఇక వాళ్ళు అదైపోయింది. నేను అన్నా అరే ఇతనే సీనిयर हो गए ना यार, तुम लोग तुम्हारे अच्छे यू शुड हैव गुड कोडिंग हैबिट्स एंड दिस वन అని నేను అంటే, तुम क्या मेरे लेवल पे आओ बात करो फिर అంట. నాకు చిరాగలేదు, క్యా రే తెరా లెవెల్ బ్రోకర్ సాలే అని నా పిచ్చ జుట్టుడు తింటామాట అన్నాడు. అమ్మ బ్రోకర్ అని అమ్మ పొద్దున్నే పోనీలే కామ్గా ఉన్నా 5-10 రోజులు చూసి అమ్మ పిచ్చ దేడు దులాది జడాయించోదిల్లా వదలంగానే పోయి మా మేనేజర్ తోటి అన్నాడు, తెల్లోడు మేనేజర్. ఆడు కూడా ఏమన్నాడంటే, ఇగో వాళ్ళ స్కిల్ బాగున్నది, ఓకే వాళ్ళతో ఎందుకు పెట్టుకుంటావు అది ఇది అనేసి. అరే క్యూ రే యార్ అంట, ఏదో ఒకటి నేను కూడా కొట్లాట పెట్టుకున్నా డెలిబరేట్ గా, అంటే జస్ట్ ప్రొవోకేషన్ దిస్ థింగ్ తోటి కొట్లాట పెట్టుకొని ఏదో ఒకటి చేసి, క్యూ రే యార్ అంటే క్యా రే యార్ బ్లడీ బ్రోకర్ తూ సాలే తూ మేరకు తూ అది అంటే, నేను నీ మాటినా అని చెప్పిన, ఫస్ట్ నువ్వు మాట్లాడకని చెప్పిన. నువ్వు అక్కడ 12 రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి కొత్తవి, పాతవి అయితే ఎట్లనే నడవని మనకు తెలుసు. కొత్తవి వచ్చినప్పుడు ఆ 12 రిపోర్ట్ల ఒక రిపోర్ట్ ని నువ్వు పర్ఫార్మెన్స్ గూగుల్లో పోయేసి ఇట్లా చేస్తే బాగుంటది కదా అట్లా చేస్తే బాగుంటది కదా కాదు, నువ్వు ఆ 12 రిపోర్ట్లలో ఒక రిపోర్ట్ కంప్లీట్ చేసి కోడ్ చెకింగ్ చేసి అప్పుడు మాట్లాడన్నా. అప్పటి వరకు నువ్వు మాట్లాడకని చెప్పినా, నేను మాటినా అని చెప్పిన. అంటే తో ఆడంటున్నాడు వచ్చి, లేకపోతే నేను నిన్ను ఎందుకు తీసుకుంటుండే కోడ్ కొట్టేది ఉంది అంటే నువ్వేం తీసుకున్నావాడా, నీ పైసలతో ఇచ్చినావా పిలిపించడానికి, చాతగాలే నీ కాడ మీ ప్రాజెక్ట్ అంతా కింద పడుతుంటే ఆడ మిమ్మల్ని నడ్డీర కొట్టి ఆడ మేనేజర్ గారు పట్టుకొచ్చింది మమ్మల్ని అన్న. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హమ్ లాయే ఇస్లియే తూ కా లాయా, తూ యు ఆర్ రిప్రజెంటింగ్ విప్రో. ఆడు ఎట్లా మాట్లాడతాడంటే అమ్మ చూత్యా కట్టాయిస్తున్నాడు, ఆడు చెప్పే మాటని ఉంటే కానీ అమ్మ వాడెట్లా తీసుకొచ్చిండు, మేము వస్తా అని చెప్పినామా, మేము రమ్మన్నాము, పోతా అంటే ఎవ్రీ టైం 50 పౌండ్లు పెట్టి ఉంచినారు మీ ఇక్కడ ఉన్న మేనేజర్. ఆడెందుకు చేసిండు, మీరు పని చక్కగా చేతనం అవ్వట్లేదని మమ్మల్ని పిలిపించిండు ఆడ. చూస్తే రచ్చ అసలు ఎట్లా తెలుసా, టెరాఫామ్ కోడ్ కొట్టిండు అనుకో, కొట్టలేదు. ఇప్పుడు నేను పోయి చూస్తా కదా హోమ్ ఆఫీస్ లో వీళ్ళంతా రచ్చ చేసి వదులుంటారు వెంకట్, నేను చెప్తున్నా కదా క్యాప్జెమిని వాడు ఆ ఉన్న దాన్ని సర్వనాశనం చేసి ఉంటారు, ఏం చేస్తున్నారో తెలియకుండా. సీనియర్ రిసోర్సెస్ వాళ్ళు మంచిగా ఉంటే జూనియర్ రిసోర్సెస్ బాగుంటారు వాళ్ళని చూసి కదా, రైట్? వాడే అట్లుంటే యథా రాజా తదా ప్రజ, జూనియర్ రిసోర్సెస్ విల్ ఆల్సో బి లైక్ దట్ ఓన్లీ. వాళ్ళు కూడా కథలు చెప్పుడు, ఇది చేసుడు అది చేసుడు అది. అంటే నేను సరే ఫైనల్ గా ఇప్పుడు ఏంటంటే 574 per day అవుట్ సైడ్ IR35 ఇస్తున్నారు. అయితే నేను సరే వాడు ఆల్మోస్ట్ ఇక జాబ్ ఇచ్చేసినట్టే అనిపించింది నాకు. ఇచ్చేసి ఐ కెన్ టెల్ యూ ద రిజల్ట్ నౌ ఇట్ సెల్ఫ్ బట్ ఐ కమ్యూనికేట్ ఇట్ టు దిస్ అంటే ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ అనేసి వదిలేస్తామని. ఎనీవే ఇప్పుడు వి విల్ జస్ట్ డూ ఈకేఎస్ లా మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే, కుబర్నెటిస్ ని నేటివ్ గా మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం. ఏంది, ఒక మిషన్ మీద డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, కుబర్నెటిస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, దాని తర్వాత స్వాప్ డిసేబుల్ చేయాలా, ఫైర్ వాల్ డిసేబుల్ చేయాలి. ఓకే, స్వాప్, ఫైర్ వాల్ డిసేబుల్, ఎస్సీ లైనెక్స్ ఈ మూడింటిని డిసేబుల్ చేయాలి. ఫైర్ వాల్ పెడితే పెట్టుకోవచ్చు కానీ ఫర్ స్టార్టర్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్. అది దాని లోపల కుబర్నెటిస్ లా ఐ హ్యావ్ గివెన్ దిస్, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు టేక్ నోట్స్, ఐ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ వెరీ గుడ్ నోట్స్. ఓకే,
సో ఇన్ కుబర్నెటిస్ ఆ మాస్టర్ ప్లేన్ అంటే ఏందో అని నాకు అనుకునేటోని. మాస్టర్ ప్లేన్ అంటే ఏంది? మాస్టర్ ప్లేన్ అంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ టెనెంట్ అంటున్నాడు. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ టెనెంట్ ఒకటి చూడాలి. టెనెంట్ అంటే ఏంది? టెనెంట్ అంటే ఏంది? నేమ్ స్పేసే కదా. ఓకే, చూద్దాము టెనెంట్ అంటే ఏందో. వాడు కూడా మనం మల్టీ టెనెంట్ ఈ పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడతాడు. అదే నాకు అర్థం కాదు. టెనెంట్ అంటాడు, అది అంటాడు. ఓకే, టెనెంట్. సో ఇక్కడ క్యూబర్నెటిస్ నోడ్, కుబర్నెటిస్ ఇది ఉంది కాబట్టి కంట్రోల్ ప్లేన్లో ఏమేమి ఉన్నాయంటే ఇవి: హెచ్సిడి, ఏపీఐ సర్వర్, స్కెడ్యూలర్, కంట్రోలర్, మేనేజర్. ఈ 4 ఉంటాయి. హెచ్సిడి అంటే ఏంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వెన్ యూ క్రియేట్ ఎ పాడ్, వెన్ యూ క్రియేట్ ఎ సర్వీస్, వెన్ యూ క్రియేట్ ఎ డిప్లాయ్మెంట్, దట్ YAML ఫైల్, మేనిఫెస్ట్ ఫైల్స్ ఏవేవైతే ఉన్నాయో YAMLs, దే విల్ హ్యావ్ టు బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద కుబర్నెటిస్ సమ్వేర్. ఈటీసీడి డేటాబేస్ విల్ స్టోర్ దట్. నెక్స్ట్ ఏపీఐ సర్వర్. ఏపీఐ సర్వర్ అనేది మనం నార్మల్గా చేసేది ఏంది? kubectl get nodes అంటాం. ఓకే, kubectl ఈజ్ అవర్ మెయిన్ కమాండ్ లైన్ టూల్. ఓకే, గెట్ నోడ్స్ అనేసి ఇక్కడ పెడతాం. ఓకే, కానీ వీ కెన్ ఆల్సో క్వెరీ ద సేమ్ థింగ్ విత్ ప్రాక్సీ. ఓకే, విల్ సీ హౌ టు డూ దట్. విల్ డూ ఇట్ విత్ ద ప్రాక్సీ. బట్ ఆ ఈ kubectl ఈ గెట్ నోడ్స్ అనే కమాండ్ ఈ ఏపీఐ సర్వర్కి పోతుంది. పోయి హెచ్సిడిని క్వెరీ చేసి మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ని డిస్ప్లే చేస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ది ఏపీఐ. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ది ఏపీఐ సర్వర్. ఓకే, జస్ట్ మినిట్. రికార్డ్ ఎట్లా చేయాలి దీన్ని? రికార్డ్ సంబడి రికార్డ్ recording is already happening, right? Okay, recording is happening. Hello. Yes, recording. Recording is happening. Okay, because I'll update it, and every week we are immediately sending this thing. API server, scheduler undi, controller, manager undi. ఈ రెండింటి మధ్యలో కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు. స్కెడ్యూలర్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీస్ ఆర్ 3 nodes, రైట్? ఓకే, దీస్ ఆర్ 2 nodes అండ్ దెన్ దెర్ ఈస్ మాస్టర్ నోడ్ మీద డిప్లాయ్మెంట్ లేదు. సో ఇప్పుడు దీని లోపల వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ద స్కెడ్యూలర్ విల్ డిసైడ్ వెదర్ దిస్ నోడ్ ఆర్ దిస్ నోడ్. ఓకే, కానీ మళ్ళీ పాడ్ని రెప్లికేట్ చేస్తాం కదా. నంబర్ ఆఫ్ డిప్లాయ్మెంట్ విల్ గో టు డిప్లాయ్మెంట్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ పాడ్స్ 4 6 అది ఆ స్కేలింగ్ పాలసీస్ని చేసేది స్కెడ్యూలర్. ఓకే, అది స్కెడ్యూలర్ ఏమో విచ్ నోడ్ అంటే ఏ నోడ్ మీద అయితే ఫ్రీ ఉందో స్పేస్, మెమరీ, లేకపోతే ఇంకేమైనా పాలసీ తోటి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆల్ పాడ్స్ అండ్ మేక్ షూర్ దట్ ద రెప్లికేషన్ అండ్ స్కేలింగ్ ఆఫ్ ద నోడ్స్ అక్రాస్ ద వర్కర్స్ ఆర్ ఈవెన్. ఓకే, దాని తర్వాత ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, ఇది మరి లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్కి వాడతారు ఇది అనేసి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వర్కర్ నోడ్ ఈజ్ వేర్ దిస్ థింగ్ ఇస్ దట్. వర్కర్ నేడ్ కాంపోనెంట్ లోపల ముందు స్లేవ్ అనేటోళ్ళు, ఇప్పుడు వర్కర్ నోడ్. ఓకే, వర్కర్ నోడ్ కాంపోనెంట్స్లో క్యూబ్లెట్, క్యూబ్ ప్రాక్సీ. సో బేసికలీ దట్ ఈస్ సింప్లీ ఈక్వల్ టు ద క్యూబ్లెట్. క్యూబ్లెట్ లోపల ఏంది? ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ రన్నింగ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఈచ్ వర్కర్ నోడ్స్. రన్నింగ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ద ఈచ్ వర్కర్ నోడ్స్. ఇక్కడ ఏమంటున్నాం మనము? ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ రన్నింగ్ స్టేట్ ఆఫ్ ద, ఇది వర్కర్ నోడ్ లోపల ఉండేది ప్రాసెస్, ఇది క్యూబ్లెట్. క్యూబ్ ప్రాక్సీ ఇంకా ఈ కంటైనర్ రన్ టైమ్, ఇవన్నీ ఏంటంటే సి వీ హ్యావ్ టు జస్ట్ యూస్ కామన్ సెన్స్. దేర్ ఈస్ కనెక్టివిటీ బిట్వీన్ pod and pod. Networking వచ్చినప్పుడు విల్ గో డీటెయిల్గా. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ నెట్వర్కింగ్ యాజ్ VPC networking. Kubernetes will also have pod to pod networking. Kubernetes will also have service to service networking apart from the normal network. Normal network అంటే it can be a real network, it can be a virtual network. వర్చువల్ నెట్వర్క్ అంటే ఏంది? మన సింగిల్ మిషన్ మీద ఒకవేళ 3-4 వర్చువల్ మిషన్స్ పెట్టి ఒక వర్చువల్ నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేస్తే వర్చువల్ నెట్వర్క్. ప్రాపర్టీస్ ఆర్ ఆల్వేస్ సేమ్. అంటే ఏంది? ఒక IP అడ్రస్ ఉండడము, ఓకే, ఒక రౌటర్ ఉండడము, ఆల్ దోస్ ప్రాపర్టీస్ రిమైన్ ద సేమ్. ఓకే, అండ్ DNS, ఆల్వేస్ ఐ టోల్డ్ రైట్, DNS ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ Kubernetes. ఎందుకు అంటే ఇఫ్ దెర్ ఈస్ వన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వీస్ అండ్ వన్ బ్యాక్ ఎండ్ సర్వీస్, ఇఫ్ యూ వాంట్ front end service to communicate to the back end service, it is done through a DNS, and Kubernetes supplies its own DNS called as, and they call it as core DNS. But NS lookup, dig command,
and other commands that are related to DNS remain the same. And canonical name, we'll also see cnames. ఒకవేళ ఆ DNS కి ఇంకో వేరే సర్వీస్ యాడ్ చేయాలి అంటే ఎలా అనేది కూడా విల్ సీ, బట్ నాట్ టుడే. విల్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ నెట్వర్కింగ్. సో నెక్స్ట్ ఈస్ ద క్యూ ప్రాక్సీ. కంటైనర్ రన్ టైమ్. కంటైనర్ రన్ టైమ్ ఏమో డాకర్, అది మనం అర్థాల్సిన అవసరం లేదు. క్యూబ్లెట్, క్యూ ప్రాక్సీ. క్యూ ప్రాక్సీ ఏమో బేసికలీ సర్వీస్ నెట్వర్కింగ్ కి సింపుల్ గా. ఓకే, వీల్ నో రైట్, మనం లాస్ట్ టైం కూడా కవర్ చేసుకున్నాం కదా. సర్వీస్ అంటే ఏంది, పాడ్ అంటే ఏంది, డిప్లాయ్మెంట్ ఏంది. ఇవి మూడు మెయిన్ కుబర్నెటిస్ ఉండేది. 60 to 70% ఆఫ్ ద టైమ్ వీల్ వర్క్ విత్ ఎ పాడ్, వీల్ వర్క్ విత్ డిప్లాయ్మెంట్, వీల్ వర్క్ విత్ ద సర్వీస్. ఓకే, ఆ సర్వీసెస్ లో వీ విల్ సీ వేరియస్ టైప్స్, బట్ డిప్లాయ్మెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. పాడ్ తోటి డైరెక్ట్ గా విల్ నాట్ వర్క్. నౌ కంట్రోల్ ప్లేన్ అంటే HCD, API సర్వర్, షెడ్యూలర్, ఇంకా కంట్రోలర్ మేనేజర్. ఇది కంట్రోల్ ప్లేన్ ఆఫ్ Kubernetes. EKS లా we don't have to manage this. etcd, API సర్వర్, షెడ్యూలర్, కంట్రోలర్ మేనేజర్. This is a managed service. It will be managed by EKS. వర్కర్ నోడ్ కూడా వాడు వర్కర్ నోడ్ కూడా నువ్వు మేనేజ్ చేయొద్దంటే నువ్వు ఫార్గెట్ లా లాంచ్ చేయాలి. ఓకే, వర్కర్ నోడ్. కానీ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ మనదే ఉంటే వీ విల్ హ్యావ్ టు మేనేజ్ ఇట్ అవర్ సెల్స్. ఓకే, మేనేజ్ ఇట్ అవర్ సెల్స్ అంటే అది కూడా ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ లో ఒకవేళ ఏమన్నా అయితే అదే పోతుంది, అదే రికవర్ చేస్తుంది, అండ్ ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ సెండ్ ఇట్. ఓకే, కానీ వాడు ఒక క్వశ్చన్ అడిగిండు, ఈ కస్టమ్ నోడ్ ఎట్లా యాడ్ చేస్తాం అనేది. నాకు ఆల్రెడీ మనకి నేటివ్ Kubernetes తెలుసు కదా. దాని లోపల జాయిన్ కమాండ్ అని ఉంటుంది. ఓకే, Kubernetes జాయిన్ కమాండ్. మనం ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్, Kubernetes జాయిన్ కమాండ్. Kubernetes జాయిన్ కమాండ్ లోపల అంటే గెట్ జాయిన్ కమాండ్ అని ఉంటుంది. గెట్ జాయిన్ కమాండ్, గెట్ Kubernetes గెట్ జాయిన్ కమాండ్. సో how do I find token print join command? Okay, so ఇది kubadm అనేది ఉండాలి. ఓకే, సో if I look at this thing, print join command, kubadm లేదా. ఓకే, నా లోకల్ మిషన్ మీద లేదు. ఓకే, kubadm. రైట్. సో వాడు ఏమన్నాడు, క్వశ్చన్ ఏంది అంటే, క్వశ్చన్ ఈజ్ ఒకవేళ నేను కస్టమ్ నోడ్ని క్రియేట్ చేయాలి, యాడ్ చేయాలి అంటే నేను ఏమన్నా కపుల్ ఆఫ్ 2 ఆప్షన్స్. ఈ kubadm క్రియేట్ టోకెన్ ప్రింట్ జాయిన్ కమాండ్ అంటే యూ హ్యావ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ హియర్, రైట్. ఒక మామూలు నోడ్ని వీ కెన్ ఇన్స్టాల్ డాకర్, వీ కెన్ ఇన్స్టాల్ Kubernetes, అండ్ దెన్ వీ కెన్ రన్ ద జాయిన్ కమాండ్ ఆన్ దట్ వన్. ఇట్ విల్ ఆటోమేటికలీ గో అండ్ జాయిన్ ఇన్ టు ది క్లస్టర్. అదొక ఆన్సర్. లేకపోతే నేను ఏమన్నానంటే ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్లో యూ కెన్ యాడ్ అని అన్నా. ఓకే, నీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి, అంటే ఎందుకు జాయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు. ఒకవేళ కస్టమ్ మీ నోడ్ ఏదన్నా నువ్వు తయారు చేసి సెక్యూరిటీ స్పెసిఫిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ దానివి చాలా గట్టిగా ఉన్నాయి. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు దట్ AMI అయితే యూ మైట్ బీ ఏబుల్ టు టెంప్టెడ్ టు జాయిన్ దట్ కమాండ్. లేకపోతే ఈ వీళ్ళు ఏంటంటే చూపెట్టుకోవడానికి కొన్ని క్వశ్చన్లు అడుగుతాడు. ఇది ఎవరు చేస్తాడు, ఎందుకు చేస్తాడు జాయిన్. EKS ఉన్నప్పుడు ఎందుకు చేస్తాడు, అసలు చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ఆల్ డన్ త్రూ ది ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్. ఓకే, ఎనీవే, బట్ దిస్ ఈస్ అ వ్యాలిడ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ పార్ట్ ఆఫ్ ది Kubernetes CKA ఎగ్జామ్. బట్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కవర్డ్ ఇన్స్టాలింగ్ క్లస్టర్. అది మన ఐ నాట్ గో త్రూ ఇట్ అగైన్. ఓకే, EKS లో దిస్ ఈస్ దేర్. సో EKS కి Kubernetes కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఇవన్నీ మనము మేనేజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే HCD బాగుందా, API సర్వర్ రన్ అవుతుందా, షెడ్యూలర్ రన్ అవుతుందా, కంట్రోలర్ మేనేజర్ రన్ అవుతుందా, ఈ 4 కోర్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద Kubernetes ని వాడు దాన్ని కంట్రోల్ ప్లేన్ అంటున్నాడు. ఈ కంట్రోల్ ప్లేన్ ని ఇట్ ఈస్ ఫుల్లీ మేనేజ్డ్ బై Kubernetes. ఓకే, సో ఐ హావ్ మేడ్ సమ్ నోట్స్ ఆన్ ఇట్. అండ్ దిస్ టైమ్ మనం ఏంటంటే మనకి ఏంది అంటే అందరు ఏంది AWS డైరెక్ట్ నేర్చుకోవడానికి పోతారు, అక్కడనే చేతులు కాల్చుకుంటారు. ఓకే, దట్ ఈస్ వేర్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్. మనకి ఇది అర్థమైనాక
మనం కుబర్నెటిస్ నేటివ్ నేర్చుకున్నాం కాబట్టి ఈకేఎస్లే మన ఏడబ్ల్యూఎస్ వరకు వచ్చే వరకు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఐఏఎం రోల్స్ అండ్ ఐఏఎం పాలసీస్, ఇంకా ఏడబ్ల్యూఎస్ విపిసి వీఆర్ ఆల్రెడీ స్ట్రాంగ్. సో ఈ రోల్స్ అన్నప్పుడు 2 రోల్స్ క్రియేట్ చేయాలా. ఓకే, వై 2 రోల్స్? దాని లాజిక్ ఏందో నేను చెప్తాను. ముందు మనకు వాడు బుక్లలో దే ఆర్ టు క్రియేట్ 2 రోల్స్ అంటాడు, కానీ ఎందుకు అన్నాడు వాడు. ఓకే, ఫస్ట్ ఏంది అంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లస్టర్ రోల్. ఇదేంది ఈకేఎస్ సర్వీస్ లెవెల్ అంటే ఇప్పుడు ఆ కుబర్నెటిస్ లో వీఆర్ యాక్చువల్లీ యాడింగ్ ఏ నోడ్ గ్రూప్ ourselves, రైట్? అండ్ దట్ నోడ్ గ్రూప్ నీడ్స్ టు బి ఆటో స్కేల్డ్. సో దట్ ఈస్ వై యూ నీడ్ టు యాడ్ 1 రోల్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ది ఆటో లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అవన్నీ చేయడానికి. ఇంకోటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొన్న మనం క్రాస్ అకౌంట్ పాలసీలో జంకిన్ చేస్తున్నాం కదా, ఆ ఇండివిజువల్ పాడ్ పోయి ఏమన్నా పని చేయాలి అంటే అదేంది, ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ ఆన్ వర్కర్ నోడ్స్. AWS will not let you run any pods on the master nodes. If you have your own normal Kubernetes cluster, మనం ఆ మాస్టర్ నోడ్స్ ని కూడా టెయింట్ చేస్తే we can run the pods even on the master nodes. But AWS will not let you run any components on the master level nodes. Okay, ఆ పాడ్ పాలసీ జస్ట్ లైక్ ఈసీఎస్ మనం నేర్చుకున్నాం కదా, ఈసీఎస్ కి ఎట్లయితే రోల్ ఈసీఎస్ టాస్క్ రోల్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ దిస్ సెకండ్ రోల్ అనమాట. ఓకే, క్రియేట్ ఫర్ వర్కర్ నోడ్ గ్రూప్ పాలసీ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ ఈకేఎస్ టాస్క్ రోల్ పాలసీ. ఓకే, దానికి కానీ ఒకటి స్ట్రేంజ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి. సిఎన్ఐ కంటైనర్ నెట్వర్కింగ్ పాలసీ, కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ రీడ్ ఓన్లీ. ఫుల్ యాక్సెస్ ఇస్తే పని చేయట్లేదు, బికాస్ ఫుల్ యాక్సెస్ ఇంక్లూడ్స్ రీడ్ ఓన్లీ. యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ రీడ్ ఓన్లీ అండ్ AWS EKS వర్కర్ నోడ్ పాలసీ. ఓకే, ఆ వర్కర్ నోడ్ పాలసీ అనేది ఏమున్నది, డిస్క్రైబ్ ఇన్స్టెన్స్, రౌట్ టేబుల్స్, రౌట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్, సబ్నెట్స్, వాల్యూమ్స్, పీవీసీస్, ఓన్లీ డిస్క్రైబ్ వరకు. ఓకే, ఈ 3 మినిమం ఉన్నాయి. అవి కాకుండా మన రిక్వైర్మెంట్స్ కి తగ్గట్టు, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రాస్ అకౌంట్ మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నాం అంటే instead of running Jenkins on ECS, we haven't shown, right? Next time we will do something where we will run Jenkins on ECS and EKS clusters and deploy it across the accounts. మనం ఏం చేస్తున్నామంటే we have run ఇప్పుడు ఆ ట్రిక్ వాడుకొనే ఈ డేటాడాగ్ $1 billion కంపెనీ అయిపోయింది. ఆ డేటాడాగ్ కూడా ఏం చేస్తాడు, వాడు ఏం చేస్తాడు, క్లౌడ్ వాచ్ లాగ్స్ కి రీడ్ ఓన్లీ యాక్సెస్ కావాలంటాడు. వాడేంది ఉట్టి రిపోర్ట్స్ ఇంకా డాష్ బోర్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాడు, అలర్టింగ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, దానికి బిల్లు మాత్రం వేలుస్తున్నాడు వాడు. డేటాడాగ్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. ఓకే, డేటాడాగ్ ఎక్స్పెన్సివ్. సో డేటాడాగ్ లోపల ఇక్కడ ఏమున్నదంటే డేటాడాగ్ ఈజ్ ఓకే, సో డేటాడాగ్ దీని లోపల మెజర్ ఎండ్ టు ఎండ్ అని పెట్టేసి దెన్ ఎండ్ టు ఎండ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ట్రేసింగ్ and then we should be able to get on to this particular thing. Okay, is it Datadog is very expensive. Okay, so that is, it is quite expensive. Datadog versus మన దానిలో ఒకటి ఏంది, మనకు ఓన్లీ EC2 కాస్ట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ ఒక పెద్ద R3 ఒక సర్వర్ పెట్టుకొని అక్కడ అన్ని క్లస్టర్స్ కి సెంట్రలైజ్డ్ పెట్టుకోవచ్చు మనం కావాలంటే. దాని ఒక సర్వర్ని కావాలంటే హై అవైలబిలిటీ మోడ్ లో మనం షిఫ్ట్ చేసేస్తే వీ కెన్ ఒక 2 నోడ్స్ పెట్టి we can always have 1 server or 1 EKS cluster, 1 server dedicated for just monitoring. Okay, monitoring చేసుకోవచ్చు, మన ఓన్ ఇన్ఫ్రా బిల్డ్ చేయాలి అంటే. క్లౌడ్ వాచ్ is also very expensive. Okay, క్లౌడ్ వాచ్ EKS cluster is also quite expensive. Okay, అందుకే అభిజిత్ వాళ్ళ టీంలో I think they are using Prometheus and Grafana. That is, Abhijit, did they install Prometheus and Grafana yourselves, right? Hello? Yeah, on top of like we had Red Hat OpenShift, right? They have included it in Gradle code, so that automatically what we say the logs got displayed in that Grafana, the Prometheus. Yeah, Prometheus పోతే Prometheus నుంచి లాగ్స్ గ్రఫానాకు పోతాయి, అంతే కదా? yeah. ఓకే, సో అది మనము అట్లా చేస్తాము, రైట్? నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓకే, సో ఇది మనం అది చూడాలా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి
ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఎనీవే Prometheus and Grafana will ignore that for now, but later we will deploy Jenkins in ECS and EKS clusters and make a cross-account deployment. అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఏ పాలసీస్కి యాడ్ చేయాలి అప్పుడు? నౌ ఐ హావ్ టాట్ యూ రైట్. షుడ్ ఐ యాడ్ ఇట్ టు ద వర్కర్ నోడ్ పాలసీ ఆర్ షుడ్ ఐ యాడ్ ఇట్ టు ద క్లస్టర్ పాలసీ? ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఆ క్రాస్ అకౌంట్ దానికి ఎక్కడికి ఏ ఏ ఏ రోల్కి యాడ్ చేయాలి చెప్పండి? అప్పుడు వర్కర్ నోడ్ గ్రూప్కి యాడ్ చేయాలన్నా లేకపోతే క్లస్టర్ రోల్కి యాడ్ చేయాలన్నా ఆ పాలసీ, STS అజ్యూమ్ రోల్ పాలసీ? Okay, I will give you a hint. Where do the pods run? Do the pods run on the cluster or do the pods run on the worker nodes? Worker nodes. Yes. So where should the policy be added? It should be added to the worker node. Okay. ఆ లాజిక్ మనం గుర్తుంచుకుంటే మనం ఈ IAM రూల్స్ అంతా క్లారిఫికేషన్ మనకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో లెట్ us quickly do that. I have already one cluster, but I'll just quickly do that one. And I will also show you some things that are there. Okay. Now, VPC అనేది మనం లాస్ట్ టైం నేను టీచ్ చేసినప్పుడు ఒక క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ టెంప్లెట్ పెట్టినాం, దాంతో కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కువైంది. ఓకే, we will not use cloud formation now. We already have a default VPC. So I will just do an add cluster, create అని పెట్టుకుంటాం. ఈ క్లస్టర్ లోపల మెయిన్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటంటే ఏ Kubernetes వర్షన్ మనకు కావాలి 1.19 చూస్ చేసుకుందాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి టైప్ నేమ్ is simply equal to క్లాస్ డెమో అని పెడతాను నేను. ఓకే, క్లాస్ డెమో. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ సెలెక్ట్ రోల్ అని పెట్టేటప్పుడు ఐ హావ్ ఆల్రెడీ వన్ రోల్, బట్ నౌ లెట్ మీ యాక్చువల్లీ క్రియేట్ ఎ న్యూ IAM రోల్. ఇక్కడ నుంచి పోవచ్చు అది. రైట్, ప్రైవేట్ కీ. సో ఇక్కడ అడ్మినిస్ట్రేటర్ IAM. Open link in a to new tab. Okay, so that is there. Next is IAM. So మనం ఇక్కడ IAM పాలసీస్కి వెళ్ళాము. ఓకే, IAM రోల్స్కి వెళ్దాం మనం ఇక్కడ. ఓకే, సో ఫస్ట్ నేను ఏమన్నా అంటే విల్ క్రియేట్ బోత్ ద రోల్స్ అప్ ఫ్రంట్, వన్ ఫర్ ద సర్వీస్ ఆర్ ద క్లస్టర్ వన్. ఓకే, సో ఇక్కడ EKS అని పెట్టాలి. AWS సర్వీస్ చూస్ చేసేటప్పుడు ఆ రోల్ అనేది కెన్ బి గివెన్ టు ఏ అకౌంట్. ఓకే, కెన్ బి థర్డ్ పార్టీ అకౌంట్కి. ఓకే, ఇది ఇవ్వచ్చు. అంటే ఇది ఏంటంటే STS అజ్యూమ్ రోల్కి అనదర్ AWS అకౌంట్కి విల్ గివ్ దిస్ వన్. దట్ ఈస్ లైక్ అంటే ఇంకో అకౌంట్ నుంచి ఇంకో AWS అకౌంట్ నుంచి ఈ అకౌంట్కి కొడితే. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి AWS సర్వీస్ ఆర్ వెబ్ ఐడెంటిటీ. వెబ్ ఐడెంటిటీ అంటే ఏంది? సింగిల్ సైన్ ఆన్ ద్వారా వచ్చేస్తే దెన్ దే విల్ బి ఏబుల్ టు గెట్ ఇట్. మనం ఏం చేస్తున్నాము? వీ విల్ గివ్ ఇట్ టు AWS సర్వీస్. ఓకే, ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంది? EC2 కాదు, లాంబ్డా కాదు. మనకు కావాల్సింది ఏంది అంటే యాప్ సింక్, ఓపెన్ సెర్చ్, క్లౌడ్ ట్రైల్, క్లౌడ్ ఫార్మేషన్, కోడ్ బిల్డ్, కోడ్ డిప్లాయ్, కాన్ఫిగరేషన్, EC2 ఆటో స్కేలింగ్, EKS. ఓకే, చూస్ EKS. Now I'll be honest, I don't know what this is meaning. ఇది నాకు తెలియదు. ఓకే, when I go deeper into EKS, maybe I'll forget మీద లాంచ్ చేసేటప్పుడు we will be able to get it ఏమో. బట్ రైట్ నౌ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఏ EKS క్లస్టర్ రోల్. దీనికి ఇంకేం పాలసీస్ యాడ్ చేయనియదు అండ్ యూ షుడెంట్ హ్యావ్ టు యాడ్ ఇట్. దిస్ ఈస్ ఎ క్లస్టర్ పాలసీ. సో వాట్ డస్ ఇట్ హ్యావ్? దానికి ఒకవేళ మనం చూస్తే లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ క్రియేట్ చేయడానికన్నా లేకపోతే లిజనర్స్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ మీద మ్యాక్సిమం ఉన్నాయి దానివి. ఎందుకంటే ఒక పాడ్కి ఏదైతే టైప్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అని పెడతామో దట్ హ్యాస్ టు బి డన్ బై ది క్లస్టర్. when they are saying cluster, ఇది క్లస్టర్ క్రియేట్ అయిపోతుంది బై దిస్ టైం. సో ఇక్కడ పర్మిషన్స్ బౌండరీ ఏంది? ఇక్కడ క్రియేట్ రోల్ పర్మిషన్స్ బౌండరీ ఏందో నాకు తెలియదు. ఓకే,
సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే if you look at it, EKS as .amazon.com, and then we have to assume a role here. Okay, so here we will have EKS, new EKS role. New EKS role. Okay, next is new EKS role. Next add tag name. ఇక్కడ new EKS role and beta leader. New EKS role. So this one should be the add tag. Okay, so that is simply equal to the EKS role. Next వచ్చేసి we'll simply create a role. సో ఇక్కడ ఇదేంటి అంటే this is there. సో at this point of time మనం ఒకవేళ ఇది రిఫ్రెష్ చేస్తే మనకి అది కనిపించాలి ఆటోమేటిక్గా. సి న్యూ EKS రోల్ మనం ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తామో అది మనకి కల్పించింది. ఓకే, సో వీ కెన్ సెలెక్ట్ దిస్, బట్ at the same time while we are here we will also finish the worker node this thing. That is also related to service, but this time where are the worker nodes launched? They are not required by the EKS service itself. Now you require it for each individual worker node machine. So that is why it should be for EC2. ఓకే, అప్పుడు ఫస్ట్ టైం చెప్పినప్పుడు మన క్లారిటీ లేకుండే, ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చింది. ఓకే, ఎందుకు అంటే వర్కర్ నోడ్స్ EC2 మీద ఆ మిషన్లకి కావాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ వాంట్స్ టు గో అండ్ అజ్యూమ్ రోల్ ఆఫ్ అనదర్ అకౌంట్, it is the machine that requires it. So that is why it is the EC2. Okay, next to permissions policy. So what we will do is we'll add that CNI out of box వచ్చే minimum అది ఉన్నాయి కదా, container networking policy ఒకటి. నెక్స్ట్ EC2 read only. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ECR రైట్, ECR కాదు, ఇక్కడ ఏమున్నాయి బేసికలీ EKS వర్కర్ నోడ్ పాలసీ. ఇక్కడ EWS EKS వర్కర్ నోడ్ పాలసీ ఈడ ఉంది. ఇదేంటి ఇది EWS వర్కర్ నోడ్ పాలసీ ఫర్ ఆటో స్కేలింగ్ EKS EC2 కంటైనర్ EKS అయిపోయింది. నెక్స్ట్ EKS వర్కర్ నోడ్ పాలసీ అనేది ఉన్నది. ఏడున్నది? ఓకే, ఫస్ట్ ఇది తీసేస్తాము, ఇది తీసేయాలి, అది అప్పుడు అది సెలెక్ట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ EKS CNI పాలసీ ఆల్రెడీ ట్రై అయింది. వర్కర్ నోడ్ పాలసీ కంపల్సరీ కావాలి. ఓకే, టు చేంజ్ రిసోర్సెస్ ఆన్ దిస్ థింగ్. ఓకే, ఈ రెండు పాలసీస్ కాకుండా ECR రీడ్ ఓన్లీ కావాలి. ECR ఎందుకంటే ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ రీడ్ ECR, రైట్? సో EC2 ఇంకోటి ఏమన్నాము, EC2 కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ రీడ్ ఓన్లీ. కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ రీడ్ ఓన్లీ. Should I create a policy or okay, EC2 container registry, ECR resources full access ante it is more than read only, kani for some reason drop down la accept cheyatledu. Maybe terraform code lo kodte accept chestademo adi, kani drop down lo matram adi visibility ledu. సో ఇది ఈ మూడింటిని మాత్రం కావాలి మనకి. సో నెక్స్ట్ ఏంది అక్కడ ఓకే, కాల్ EC2 instances. This is there, EC2 container registry read only, EKS worker node policy, EKS CNI policy.
అంటే కంటైనర్ నెట్వర్క్ పాలసీ ఉంది, వర్కర్ నోడ్ పాలసీ ఉంది, కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ రీడ్ ఓన్లీ ఉన్నది. ఓకే, యాడ్ టాగ్ నేమ్ EKS వర్కర్ నోడ్ పాలసీ, ఇక్కడ న్యూ డెమో వర్కర్ నోడ్ పాలసీ ఇది పెట్టుకుందాం, రైట్. సో క్రియేట్. సో ఇదేంటంటే వర్కర్ నోడ్ కోసం ఆల్రెడీ పెట్టుకున్నాం, బట్ ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ టైమ్ వీఆర్ జస్ట్ దిస్ థింగ్ we can just do add tag name. Tagging is always better. Okay, demo EKS cluster. Okay, ఇది అయిపోయింది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ and then we can just simply say next. ఈ లాగింగ్ ఏంది అంటే API సర్వర్ లాగింగ్ in production systems definitely enable this logs, otherwise you don't even know what is wrong if something goes wrong. Okay, in the master node plane you will have to raise a ticket with AWS controller manager, so you can always send the logs there. Okay, and then you can simply enable it. Next, configure cluster. So let us see what we have got. VPC అనేది కంపల్సరీ, ఏదన్నా సర్వీస్ తీసుకొని అది VPCలోనే లాంచ్ కావాలా, VPC లేకుండా ఏం చేయలేము. సో యూ విల్ హ్యావ్ టు లాంచ్ ఇన్ VPC. నెక్స్ట్ క్లస్టర్ ఎండ్ పాయింట్ యాక్సెస్, దీని గురించి నేను చెప్తా. పబ్లిక్ ప్రైవేట్ విల్ గెట్ త్రూ దిస్ థింగ్. CNI ఇవన్నీ ఏంటంటే కోర్ DNS, అది మనకు ఆప్షన్ కూడా లేదు, ఇట్ ఈస్ యాడింగ్ ఇట్. రైట్, ప్రీవియస్ ఇక్కడ దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ థింగ్, క్లస్టర్ ఎండ్ పాయింట్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్. అంటే ఆ క్లస్టర్ ఎండ్ పాయింట్ పబ్లిక్లీ యాక్సెసిబుల్ ఉంది అంటే వర్కర్ నోడ్ ఈ VPCని అది చేస్తుంది. క్లస్టర్ ఎండ్ పాయింట్ ఏంది ఇక్కడ, ఇట్ ఈస్ యాక్సెసిబుల్ ఫ్రమ్ VPC and worker node will stay within your traffic. And communication between the worker nodes and this. So this is actually the most preferred one. But for now, let us leave it as public here. Okay. So ippudu at this point of time, cluster already create ayipindi antunnadu vaadu. Okay. So here, if we look at it, right, it will take some time to create, but it will get this thing. Now, దేర్ ఈజ్ ఇప్పుడు ఏంది అంటే ఈ క్లస్టర్ తోటి నేను kubectl ద్వారా ఇంటరాక్ట్ కావాలి అంటే వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ టు డూ, క్రియేట్ pod, క్రియేట్ డిప్లాయ్మెంట్, క్రియేట్ సర్వీస్, ఎనీథింగ్ యూ విల్ హ్యావ్ టు గెట్ ఇట్. నౌ దట్ పాలసీ హ్యాస్ నాట్ చేంజ్డ్. ఇన్ Kubernetes you have to do it by putting it in .cube in మన హోమ్ డైరెక్టరీలో. we should have this file config. అంటే ఆ క్లస్టర్ ఏంటి, ఆ క్లస్టర్ తోటి మనము ఎట్లా సైన్ ఇన్ అవుతున్నాం. ఇది వాడు ఏంటంటే ఆ సర్టిఫికేట్ వాల్యూ మొత్తం డైరెక్ట్గా పెట్టిండు, కానీ దిస్ ఈస్ ద సర్వీస్. ఓకే, అండ్ దెన్ వీఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ ఇట్ యాజ్ ది కాంటెక్స్ట్ హియర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ సింప్లీ ఈక్వల్ టు ది కాంటెక్స్ట్ హియర్. సో దెన్ వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు గెట్ ఇట్ యాజ్ ది కరెంట్ కాంటెక్స్ట్. And then we are able to get it as the EKS cluster. So ippudu then we should be able to get it as ippudu mana kotta cluster ochindi. Okay, there will be many contexts, so we can have multiple clusters and I will show you how to shift from one to one. Adi ippudu manaku obviously manaki cluster inka manaki kaaledu. సో ఇప్పటి వరకు ఏంటంటే దీన్ని మనం AWS కమాండ్ లైన్ ద్వారానే ఇంటరాక్ట్ కావాలి. ఓకే, వీ కాంట్ స్టిల్ యూజ్ Kubernetes కమాండ్ లైన్, అదొక కన్ఫ్యూజన్ ఉండే మనకి లాస్ట్ టైం. ఓకే, EKS లిస్ట్ క్లస్టర్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మన దగ్గర 2 క్లస్టర్స్ ఉన్నాయి. క్లాస్ డెమో ఉంది, మై న్యూ EKS క్లస్టర్ అన్నది. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి EKS డిస్క్రైబ్ క్లస్టర్. Describe cluster - name my new EKS cluster. Describe. Okay. So - query. We have cluster dot state. Cluster dot. Okay, let us see.
cluster dot status. Cluster dot status. ఓకే, ఇక్కడ యాక్టివ్ వచ్చేసిందా, ఓ కొత్తది. ఓకే, క్లాస్ డెమో. సో దిస్ ఇస్ క్లాస్ డెమో. ఇది యాక్టివ్ అయ్యే వరకు మనం ఏం చేయలేము. ఓకే, ఇట్ ఈస్ స్టిల్ క్రియేటింగ్. సో యూనిక్స్ లా దిస్ ఇస్ ఆల్ బేసిక్స్. సో ఐఎమ్ రివైజింగ్ ఇట్ అగైన్ సో దట్ యూ అబ్జర్వ్ ఇట్. ఇది ఉట్టిగా ఇట్లా చూడకుండా వాచ్ అని కొడితే ఏంటంటే అది మన ఉట్టిగా ఇట్లా అప్ అండ్ డౌన్ యారో చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అదే అది చేంజ్ అవుతా ఉన్నప్పుడు అది డిస్ప్లే చేస్తుంటుంది. ఎవ్రీ 2 secondsకి ఇట్ విల్ రన్ దిస్ కమాండ్. ఓకే, సో వన్స్ ఇట్ చేంజెస్ టు యాక్టివ్ దెన్ వీ విల్ హ్యావ్ టు వెయిట్. ఇప్పుడు ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ హ్యావ్ వి గాట్? ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ చూసి కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ హ్యావ్ వి గాట్? ఏది వచ్చింది మనకి అంటే మెయిన్ బిగ్ పిక్చర్లో ఏమొచ్చింది చెప్పండి. డిడ్ వి గెట్ దిస్ ఆర్ డిడ్ వి గెట్ ది వర్కర్ నోడ్స్? విచ్ వన్ డిడ్ వి గెట్? We got the cluster. ఓకే, దాన్ని వాళ్ళు క్లస్టర్ అంటున్నారు. ఈ EKS క్లస్టర్ అంటే నేను ముందు ఏమనుకుంటుండే అంటే వర్కర్ నోడ్ని కూడా క్లస్టర్ అనుకుంటుండే. అది కాదంట. క్లస్టర్ అంటే దానికి ఉట్టి మాస్టర్ నోడ్స్ ఇంకా కంట్రోల్ ప్లేన్లో మళ్ళీ ఈ సర్వీసెస్ బై హార్ట్ మెమరైజ్ చేసుకోవాలి మనం. HCD కుబర్నెటిస్ ఇంటర్వ్యూలో కంపల్సరీ అడుగుతాడు. HCD మనకు తెలిసి ఉండాలి కూడా. HCD, API సర్వర్, షెడ్యూలర్, కంట్రోలర్ మేనేజర్. HCD ఏమో క్యూబర్నెటిస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని స్టోర్ చేస్తుంది. పాడ్స్, డిప్లాయ్మెంట్స్, సర్వీసెస్ వగైరా అవన్నీ HCDకి పోతుంది. లేటర్ ఇన్ నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ క్లాసెస్ విల్ ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు విల్ ఫోకస్ ఓన్లీ ఆన్ డాకర్, కుబర్నెటిస్ అండ్ జెంకిన్స్ మెయిన్లీ. ఓకే, బికాస్ దట్ ఈస్ ద ఏరియా దట్ వీఆర్ మోస్ట్లీ వీక్ ఇన్ అండ్ దట్ ఈస్ వేర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో కంపల్సరీ అయిపోయింది. ECS, EKS అందరు కంటైనర్స్ కంపల్సరీ, ఇట్ ఈస్ మస్ట్. యాన్సబుల్ తగ్గింది డిమాండ్, అది ముందే యాన్సబుల్కి కానీ ముందటంత లేదు. నౌ ఇట్ ఈస్ కంటైనర్స్. ఓకే, విల్ హ్యావ్ టు డూ both management as well as pipelines related to the EKS containers. Okay, that is the thing. ఇంకా నెక్స్ట్ 2-3 దాని లోపల ఒక నెక్స్ట్ 2 years 1.5 year వరకు ఫుల్ డిమాండ్ ఉంటుంది అందరు దూరే లోపల. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసింది HCD, ఇంకోటేమో API సర్వర్, షెడ్యూలర్, ఇంకా కంట్రోలర్ మేనేజర్. HCD ఏమో డేటాబేస్, API సర్వర్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ సింప్లీ నథింగ్ బట్ ఈ HCD డేటాబేస్ ని క్వెరీ చేయడానికి API సర్వర్ కావాలి మనకి. దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఓకే, అండ్ విల్ సీ. ఓకే, నార్మల్ గా ఎట్లా చేస్తాము, కర్ల్ కమాండ్ తోటి ఎట్లా చేస్తాము చూస్తాం. షెడ్యూలర్ ఉంది, రైట్? యా, సో దట్ ఈస్ దేర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి షెడ్యూలర్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కంట్రోలర్ మేనేజర్. వర్కర్ నోడ్ లోపల వచ్చేసి క్యూబ్లెట్, క్యూబ్ ప్రాక్సీ, కోర్ DNS, ఇంకా కంటైనర్ రన్ టైమ్. సో ఇదేమైతుంది యూజ్ అనేది ఇంకా క్రియేటింగ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ దేర్. సో ఎట్ దిస్ పర్టిక్యులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ దిస్ థింగ్స్. So here if we go it, what is happening? Okay, it is still creating. It is still creating, ఇంకా ఇది యాక్టివ్ కాలే. ఓకే, సో హియర్ వి విల్ బి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అది అయ్యే వరకు మనం ఏం చేయలేము. కానీ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఆ క్లస్టర్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు నా 2 క్లస్టర్స్ మనకు ఉన్నాయనుకో ఎట్లా ఇంటరాక్ట్ అవుతాము. ఇప్పుడు kubectl config get context, kubectl config view
అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఏ విఐ ఎడిటర్ అండ్ దిస్ థింగ్, ఒకవేళ అది మనం చేస్తే విల్ బి ఏబుల్ టు గెట్ ఇట్. ఓకే, దాని తర్వాత kubectl config get context. So we will have the context as simply equal to this thing. Okay, kubectl configuration, and then we will be able to do as get context. అప్పుడు మనకి ఇక్కడ డైరెక్ట్ వచ్చేసింది మై న్యూ ఈకేఎస్ క్లస్టర్, అండ్ ఇక్కడ మై న్యూ ఈకేఎస్ క్లస్టర్, ఇక్కడ ఇది వచ్చింది. ఆల్ రైట్, సో దెన్ వీ హ్యావ్ దిస్ క్లస్టర్. నౌ వీ నీడ్ అనదర్ క్లస్టర్. ఓకే, ఆ క్లాస్ డెమో అనే క్లస్టర్ మనకి ఇది కావాలి. అది ఎట్లా అనేది కూడా ఐ హ్యావ్ నోటెడ్ ద కమాండ్. ఏం లేదు, అప్డేట్ కాన్ఫిగ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో దాని లోపల ఏం చేయాలంటే AWS EKS అప్డేట్ క్యూబ్ కాన్ఫిగ్ అంటే ఆల్ దట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ఈజ్ ఇట్ విల్ అప్డేట్ ద క్లస్టర్. ఆ మొత్తం ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో కుబర్నెటిస్కి కనెక్ట్ అయ్యేది కావడానికి, కుబర్నెటిస్ కమాండ్స్ రన్ చేయడానికి kubectl 80% ఆఫ్ ద వర్క్ ఈస్ డన్ బై kubectl, 20% we will use kubeadm. ఓకే, AWS EKS అప్డేట్ క్యూబ్ కాన్ఫిగ్. ఓకే, దాని తర్వాత మనకి మైనస్ నేమ్ కావాలి. minus name. What we need here is okay, status active. So ikkada class demo కావాలి మనకి. Okay, so that's it. To be on the safe side, specify the region also. అవసరం లేదు కానీ ఎందుకంటే we are already configured that కాబట్టి US-2. సో ఇప్పుడు మనం చూస్తే AWS ఇప్పుడు kubectl కాన్ఫిగ్లో కాన్ఫిగ్ గెట్ కాంటెక్స్ట్. ఓకే, కాన్ఫిగ్ ఏమైందంటే అన్నోన్ కమాండ్. గెట్ కాంటెక్స్ట్. ఓకే, ఆల్వేస్ ఇది బ్యాష్ కంప్లీటర్ పెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్ ద క్లాస్ డెమో ఈజ్ యాక్టివ్. ఓకే, ఇది ఒకటి కన్ఫ్యూజన్ ఉండే మనకి, ఇప్పుడు క్లియర్ అయిపోయింది. ఏదైనా క్లస్టర్కి కనెక్ట్ కావడానికి దాని రిలేటెడ్ సర్టిఫికేట్స్ ఉన్న డేటాని మన .cube/config అంటే ఒక 4-5 టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే మనకి ఇక రౌటీన్ అయిపోతుంది. ఇట్స్ క్వైట్ కాంప్లికేటెడ్ ఎందుకంటే దెర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ రైట్. ఫస్ట్ రోల్స్, కానీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ blindly memorizing, you should remember few things. Like for example, you should definitely remember why we are doing it. ఒకటి క్లస్టర్ ఉండాలా, ఏంటంటే లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ క్రియేట్ చేయడానికి, క్లస్టర్ని మేనేజ్ చేయడానికి, ఇంకేమన్నా ఈకేఎస్ సర్వీస్కి ఒకటి కావాలా. దాని తర్వాత వర్కర్ నోడ్స్కి ఎందుకు కావాలంటే పాడ్స్ యాక్చువల్లీ రన్ ఆన్ ద వర్కర్ నోడ్స్. ఇన్ ఆర్డర్ ఫర్ ఎ పాడ్ టు డూ సంథింగ్ యూ నీడ్ ఎ పాలసీ. సో kubectl కాన్ఫిగ్ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి kubectl కాన్ఫిగ్ సెట్ కాంటెక్స్ట్ kubectl config get context to kubectl config set context. ఇది పాత. ఓకే, ఫస్ట్ ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇప్పుడు kubectl get nodes అని పెడదాం. కొత్త దానిలో ఏం ఉండదు ఎందుకంటే మాస్టర్ నోడ్స్ని అవైలబిలిటీ ఉండదు. ఓకే, డిఫాల్ట్ నేమ్ స్పేస్లో. సో ఈ కాంటెక్స్ట్కి నేను స్విచ్ కావాలి బికాస్ ఇన్ యువర్ రియల్ లైఫ్ యూ విల్ బి మేనేజింగ్ మోర్ దాన్ 1 EKS క్లస్టర్ కాబట్టి you should switch to this particular context, suppose. So here you should do kubectl config
set hyphen context, my new EKS cluster, right? Okay, next ipudu kubectl get nodes అని పెడితే we will see that kubectl config get context flash demo ne undi. Okay, use context, sorry, kubectl config set context kaadu, use context. Okay, ఇప్పుడు స్విచ్ అయింది యూజ్ కాంటెక్స్ట్. ఇప్పుడు నేను గెట్ నోడ్స్ అని పెడితే బికాస్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ ప్రొవిజన్డ్ ఇట్, సి ఐ హ్యావ్ గెట్ దిస్ థింగ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వీఆర్ ఈ క్లాస్ డెమో కోసం విల్ స్టిక్ విత్ దిస్ థింగ్ ఫర్ బ్రీఫ్లీ అండ్ దెన్ ఐ డెలీట్ దిస్ వన్ ఆఫ్ దెమ్, ఐ erase it. Okay, so kubectl config use context. If I want to switch back to this one class demo, which is where I am working right now, so daniki use context. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, లేకపోతే మనం we can't do any further work, right? Because if we can't interact with the Kubernetes, this thing chapter 5, 6, 7 ఇవి మనం చేయలేము. సో ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ kubectl, అండ్ దిస్ విల్ వర్క్ విత్ వాట్ ఎవర్. ఈ kubectl తోటి మనం ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అవుతామో అప్పుడు ఇక క్లస్టర్ ఎట్లా వచ్చింది మనకు ఫరక్ పడదు. whether we have done with OpenShift, whether we have done with EKS, it doesn't matter. Okay, so we are using kubectl config use context అనేది ఇక్కడ అది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి జస్ట్ ఒక నిమిషం ఆగు, ఇది నేను వస్తాయి ఇప్పుడు. జస్ట్ 1 minute. Okay, so then we will have kubectl config get context to kubectl config use context. You understand, right? Rakesh and Venkat and Abhijit, right? ఇది దీని లోపట ఇప్పుడు మనం చూస్తే మనకి ఏం నోడ్స్ లేవు, right? So the next thing that you want to do is go to configuration, go to networking, go to compute, and it will add a new node group. Add new node group. ఇదేంటి అంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్. ఓకే, అప్పుడు మనకు తెలియలేదు, ఇప్పుడు ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్. ఓకే, దాని లోపల ఇండివిజువల్గా యాడ్ చేయాలంటే kubectl జాయిన్ పెట్టి కొట్టాలి. యూ కాంట్ డూ ఇట్ త్రూ దిస్ GUI. ఓకే, ఒకవేళ మనం సపరేట్గా ఒక వర్కర్ నోడ్ మన ఓన్ ఏమై ప్రిపేర్ చేసుకొని లాంచ్ చేయాలి అంటే దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ టు యూజ్ దట్ జాయిన్ కమాండ్, and then you will be able to join into EKS cluster because it is same thing as Kubernetes. Okay, Kani, if you want to use auto scaling group, it will give you two options. One ఏంటంటే మనము ఈ ఇంటర్ఫేస్ ఏమవుతుంది, మనం టెర్రాఫార్మ్ కోడ్కి వచ్చే వరకు చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. దోస్ పీపుల్ హూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ VPC ఏంది అది, వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఆ ఈ VPC కూడా ఇట్ ఈస్ ఎ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ EKS అనుకుంటారు. ఆర్ RDS లాంచ్ అయ్యేటప్పుడు కూడా AWS వాడు క్రియేట్ న్యూ VPC అని ఒకటి ఆప్షన్ ఇస్తాడు. అప్పుడు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, అది ఇది కూడా VPC ఏందిరా బాబు, నాకు కూడా కన్ఫ్యూజన్ అయ్యేది కొత్తగా నేర్చుకునేటప్పుడు. కానీ తర్వాత మనం ఐసోలేషన్గా వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ కాబట్టి నౌ వీ నో దట్ VPC ఈజ్ సపరేట్. సో ఇక్కడ నోడ్ గ్రూప్ కాన్ఫిగరేషన్ అని ఈడ ఉంది. ఓకే, assign a unique name for this node group. Okay, assign a unique name for this node group. So దీని పేరు ఏం చేస్తాము, డెమో నోడ్ గ్రూప్ అని పెట్టేస్తాము. ఓకే, ఇక్కడ we can use our own launch template if you want to. ఓకే, ఆ లాంచ్ టెంప్లెట్ ఏంది అంటే యాజ్ యూ నో లాంచ్ టెంప్లెట్ తోటి మనం ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ని లాంచ్ చేయొచ్చు. సో ఒకవేళ మన ఓన్ లాంచ్ టెంప్లెట్ గిట్ట ప్రిపేర్ చేసుకుంటే which is suitable for EKS type deployment. అంటే ఏంది, Kubernetes-కి ఏవైతే రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయో స్వాప్ డిసేబుల్ చేయడము, SE Linux డిసేబుల్ చేయడము, ఒకవేళ ఉబుంటు మీద ఉంటే యాప్ ఆర్మర్, SE Linux బదులు యాప్ ఆర్మర్ ఉంటుంది, వీటిని డిసేబుల్ చేయడము.
స్వాప్ యాప్ ఆర్మర్ డిసేబుల్ చేయడము, దాని తర్వాత యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు లాంచ్ దెమ్ ఇన్ టు ది వర్కర్ నోడ్స్. ఓకే, సో కుబర్నెటిస్ లేబుల్ అన్నప్పుడు యాడ్ లేబుల్ నేమ్. కుబర్నెటిస్ లేబుల్ ఏంది, ఇక్కడ యాడ్ లేబుల్, ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే క్యూబ్ వర్కర్ డెమో, క్యూబ్ వర్కర్ 1 డెమో. టెయింట్ ఇవన్నీ మనం విల్ ఎక్స్ప్లోర్ దట్ వెన్ వి లాంచ్ ది పాలసీ హియర్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి అంటే ఐఎం రోల్ వాడు చేయమన్నారు డెమో ఈకేఎస్ వర్కర్ నోడ్ పాలసీ. ఒకవేళ మనం గిట ఆ 3 పాలసీలు ఎంటర్ చేయకపోతే ఇక్కడ రాదు ఇది. ఓకే రైట్. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ కెపాసిటీ టైప్ ఆన్ డిమాండా స్పాటా. స్పాట్ కాదు, మనం యాక్చువల్లీ మిక్స్డ్ ఇన్స్టెన్స్ పాలసీ పెట్టుకుంటే బెటర్. ఓకే, కానీ ఇప్పుడైతే ఆన్ డిమాండ్ అని ఉన్నాయి. T3 medium, leave it because that is the smallest that can be launched. 10 GB or whatever, 10 GB. Okay, if you have to save cost, 10 GB. Maximum size, minimum size, desired size. Now, if desired size 1 పెట్టుకుందాం అనుకో, right? So we'll have this particular thing, desired size 1, minimum size 1, maximum size 1, and this is nothing but whatever is the auto scaling group అన్నమాట. Okay. సో ఇక్కడ ఇది పెడతాము. SSH యాక్సెస్ ఒకవేళ కావాలి ఆ నోడ్స్కి అంటే యూ విల్ హ్యావ్ టు జస్ట్ ఫాలో ద నార్మల్ SSH పాలసీ. యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్ ఏ కీ పేర్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు, దిస్ ఈజ్ అవర్ ఓల్డ్ స్టఫ్. ఓకే, దెర్ ఈస్ దిస్ వన్ వీ షుడ్ బి కంఫర్టబుల్ విత్. ఓకే, అందరు ఏంటంటే అవి సరిగ్గా నేర్చుకోకుండా డైరెక్ట్ EKSకి అందుకొస్తే అప్పుడు దట్ విల్ బి ఎ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, సో ఈడ ఏమున్నాయి, దెర్ ఈజ్ ఎ సెక్యూరిటీ గ్రూప్, అపాచే సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అని ఉండాలా, Apache security group. Okay, that is opening up all ports. So ikkada idi పెట్టేస్తాము. Next, so ikkada manam okavela if we review the configuration, this is simply a worker node group. Our node, every worker node needs to have a IAM role policy that is simply equal to IAM role. Okay, వాడు అంటాడు కదా, second role is for EC2 and it is for the IAM role policy. Okay, that is simply equal to this thing. And then we stick that onto the instance and then we should be able to get it as here. Okay, so here we got it. ఏమైంది cluster class demo కి. Okay, అది ఇంకా it is trying to get into this thing, code DNS queue proxy configuration networking ఏమైందంటే కంప్యూట్ ఏమైంది, ఆ డెమో గ్రూప్ 1 ఇంకా ఇట్ ఈస్ ప్రొవిజనింగ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ప్రొవిజనింగ్ నోడ్స్. నోడ్స్ ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఈ డాట్ మార్క్లో ఉంది కదా, ఇట్ ఈస్ దేర్. సో హియర్ వీ క్యాన్ జస్ట్ యూజ్ kubectl get nodes here, get nodes minus watch. Okay, see, for example, here we are not getting this thing, kubectl get nodes, no resources found, get nodes minus watch. If we do it here, then we will be able to get into this one here. And idendi mood ochindi, not ready. వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఏ కాంటెక్స్ట్ ఉన్నాం మనము, గెట్ కాంటెక్స్ట్. ఓకే, ఈ స్టార్ ఏదైతే ఉందో మనం క్లాస్ డెమోలోనే ఉన్నాము, కానీ అయినా 3 ఎందుకు లాంచ్ అయింది, మనం 2 ఒకటే అడిగినాం కదా. Yeah, there is only one, right? Okay, and why it is showing get nodes? Yeah, so minus watch annappudu kuda it should only I don't know why it showed as 3 at one time, but yeah, it is showing this and this is ready. So this is how our EKS cluster is launched. Ikkada
2 key points మనం నేర్చుకోవాలి. మనం ఏంటంటే AWS లోపల మేనేజ్ సర్వీస్ ఆర్ ఎనీ సర్వీస్ నేర్చుకునేటప్పుడు అది బేర్గా ఎట్లుందో నేర్చుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ హౌ టు రిలేట్ దట్ విత్ AWS EKS కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, so this is there, right? Okay, so kubectl get nodes minus watch అని ఇక్కడ ఉంది. ఆల్ రైట్, సో ఈడ మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాము బేసిక్గా, దట్ ఈస్ దేర్ AWS EKS అనేది దాని లోపల ఫస్ట్ మనం క్లస్టర్ క్రియేట్ చేస్తాము. ఎట్లా అంటే యాడ్ క్లస్టర్ తోటి పెట్టినాము. ఓకే, నేమ్ పెట్టినాము, కుబర్నెటిస్ వర్షన్ చూస్ చేసినాము, రోల్ అన్నప్పుడు క్లస్టర్కి ఒక రోల్ ఉంటుంది. ఆ క్లస్టర్ రోల్ మనం చూసినాం కదా ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలనేది. వీ షుడ్ గో హియర్. ఇక్కడ క్రియేట్ రోల్లో మనం వీ హ్యావ్ టు చూస్ ద ఫస్ట్ రోల్ ఈస్ ఫర్ ద EKS సర్వీస్. Okay, it is very important. It is not for EC2. It is for the EKS service. Okay, so that is simply equal to the EKS service. Next cluster role EKS hyphen cluster, EKS hyphen node group. సో ఈడ మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఈడ EKS క్లస్టర్ అని పెట్టినాం ఈడ. ఓకే, EKS నోడ్ గ్రూప్ అని ఈడ పెడుతున్నాము. మనం ఏంటంటే EKS క్లస్టర్కి కావాలా, ఇంకేమి పాలసీస్ చూస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్ విల్ ఆటోమేటికలీ బై డిఫాల్ట్ పిక్ EWS క్లస్టర్ నోడ్ పాలసీ. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్, ఇట్ విల్ బీ మోస్ట్లీ ఆన్ హౌ టు క్రియేట్ ఈ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్కి, ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్కి సంబంధించినవి పర్మిషన్స్ ఎక్కువగా అనిపిస్తాయి. కొన్నేమో EC2 మీద ఉన్నాయి. అదేంటంటే రౌట్ టేబుల్ డెలీట్ రౌట్ కూడా ఉందా, డెలీట్ రౌట్ ఎందుకు అవసరమో నాకు తెలియదు మరి. ఓకే, సో సెక్యూరిటీ గ్రూప్ మేబీ నెట్వర్కింగ్ వచ్చినప్పుడు విల్ సీ ఇట్. ఓకే, బట్ దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ విల్ హ్యావ్ టు డూ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒకటి విల్ హ్యావ్ టు క్రియేట్ EC2 రోల్. EC2 రోల్ లోపల ఇక్కడికి వెళ్ళాలి. అదేమో ఇట్ ఈస్ నాట్ టువర్డ్స్ ద AWS, ఇట్ ఈస్ టువర్డ్స్ ది AWS సర్వీస్. EC2 పెట్టాలి, నెక్స్ట్ పెట్టాలి, EC2 అని పెట్టాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ పర్మిషన్ పాలసీస్లో ఏమేమి చూడాలనేది కూడా చూడాలి. ఓకే, ఓకే, సో హియర్ then we will have the permission policies. In the permission policies, what exactly do we have here? ఓకే, ఒకటేమో CNI EKS అని కొట్టండి, టైప్ కొడితే EKS అని వస్తుంది. దాని లోపల నెట్వర్కింగ్ పాలసీ ఎట్ మినిమం ఉండాలా. ఓకే, వర్కర్ నోడ్ పాలసీ, EKS వర్కర్ నోడ్ పాలసీ, CNI పాలసీ, దీస్ పాలసీస్ షుడ్ బి దేర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి EC2 రిజిస్ట్రీ, అదే EC2 రిజిస్ట్రీ మీద, అంటే కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ మీద, EC2 రిజిస్ట్రీ ECR మీద, ECRలో ECR రిజిస్ట్రీ లోపల దెన్ వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు గెట్ ఇట్. అంటే ECR రిజిస్ట్రీ అంటే ఈడేమున్నది, ఈడ బేసికలీ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్, దర్ ఈస్ ఏ రిజిస్ట్రీ EC2. అది ఎందుకో అది ఈజీగా కనిపించదు. ఓకే, సో వీ విల్ జస్ట్ గెట్ ఇట్ యాజ్ వై ఇస్ దిస్ రిక్వైర్డ్. EC2 container registry full access.
EC2 container registry full access kavali, right? So this is equal to EC2 container registry read only unnadi, EC2 container registry full access undi. Read only access to EC2 container registry is what we will have to do. Container registry read only ఇది. సో కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ మీద రీడ్ ఓన్లీ కావాలా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిఎన్ఐ నెట్వర్కింగ్ పాలసీ కావాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వర్కర్ నోడ్ పాలసీ కావాలి. ఓకే, ఈ 3 పాలసీస్ మనం ఏం చేస్తాము, ఒక ఐఏఎం రోల్కి ఇస్తున్నాము. అది వర్కర్ నోడ్కి ఐఏఎం రోల్ పాలసీ లాగా సెట్ అవుతుంది. కావాలంటే వీ కెన్ యాక్చువల్లీ గో అండ్ లుక్ ఇన్ టు ఇట్. ఓకే, దట్ ఈస్ సింపుల్ నథింగ్ బట్ ఐఏఎం పాలసీస్. అండ్ ఆ పాడ్ ఏమో ఆ పాలసీస్ మన కోడ్ ఒకవేళ జెంకిన్స్కి ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి కావాలనే ఆ గ్రూవీ కోడ్ లేకపోతే షెల్ కంటైనర్ కోడ్, ఇట్ విల్ బి యూజింగ్ దట్ పాలసీ పర్మిషన్స్ in order to do its work. Okay, so that is the main thing. Okay, so EWS EKS అనేది ఇక్కడ మనకు వచ్చేసింది, and then we should be able to get into this thing. Okay, yeah, so ఇది మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే this is what we want. Okay, సో దిస్ ఈస్ ద ఈకేఎస్ క్లస్టర్. ఇక్కడ వర్షన్ 1.19 ఇది మనకు వచ్చేసింది. ఇప్పుడు క్లస్టర్ని డిలీట్ చేయాలి అంటే ఐ వాంట్ టు డిలీట్ దిస్ క్లస్టర్. ఫస్ట్ యూ విల్ హ్యావ్ టు డిలీట్ ది నోడ్ గ్రూప్. కాన్ఫిగరేషన్కి వెళ్ళి కంప్యూట్కి వెళ్ళి ఈ నోడ్ గ్రూప్ని డిలీట్ చేయాలి. ఇంకో నోడ్ గ్రూప్ యాడ్ చేయాలి అంటే కూడా యూ కెన్ డూ ఇట్. యాడ్ నోడ్ గ్రూప్, యూ కెన్ కీప్ యాడింగ్ ద నోడ్ గ్రూప్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ మల్టిపుల్ నోడ్ గ్రూప్స్ టు యువర్ ఈకేఎస్ క్లస్టర్స్, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ to do that multiple EKS clusters, right? Okay, so ikkada idi node group anedi ida unnadi. Okay, next vachesi so this is there, and then we will simply delete. So this is simply equal to the delete node. So ఇది ఇక్కడ అయిపోయింది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్లస్టర్ లోపల ఇదైతే ఇప్పుడు దీన్ని డిలీట్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. క్లాస్ డెమో కాదు మనం చేయాల్సింది, మై న్యూ ఈకేఎస్ క్లస్టర్ రిలేషన్ కంప్యూట్ deleting. Okay, my new EKS cluster, and then that is simply equal to delete cluster. My new EKS cluster, my new EKS cluster, right? So దీన్ని మనం delete చేసేస్తున్నాం. First I have no groups attached, so let's wait until it's done. We can't delete until they are deleted. Okay, so that covers our this thing. What I'll do is I'll give this document permission to everyone. So ఈసారి ఏంటంటే second time we have like understood why we are doing it. ఏం లేదు, ఆల్రెడీ మనకి కుబర్నెటిస్ వినో ఈకేఎస్ ద్వారా ఎలా చేయాలి అంటే నోడ్ గ్రూప్ ఒకటే యాడ్ చేయడం. వాడు ఏదో చేసిండు, వాడు విపిసి అది ఇది పెట్టి కన్ఫ్యూజ్ చేసిండు క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ తోటి లాస్ట్ టైం. ఈసారి క్లారిటీగా ఉంది మనకి. ఓకే, ఒక 3-4 సార్లు చేస్తేనే మనకి ఇది క్లారిటీగా, రైట్? యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ అండ్ గెట్ ద థింగ్ వర్కింగ్. అది, సో దట్ విల్ ఫినిష్ అప్ దస్ థింగ్. Now we will now jump back to normal CK, and today we will cover API usage inka deployments. Motham full detailed view we will give it. Okay, that's what I'll be covering it. Let me get to this thing. Authorization role based access control ki malla tirigi vasthamu, kani inta role based access control matram manaku telusundale. Edi endu lekapothe Kubernetes cluster ni operate cheyalem. kubectl config get context. Okay,
గెట్ కాంటెక్ట్స్ అండ్ కాన్ఫిగ్స్ అన్నప్పుడు ఒక కాంటెక్స్ట్ నుంచి ఒక క్లస్టర్ నుంచి ఇంకో క్లస్టర్ కి స్విచ్ కావడం ఎట్లా కాన్ఫిగ్ యూజ్ కాంటెక్స్ట్ అండ్ ఆ కాంటెక్స్ట్ నేమ్ ఇది. సో దిస్ ఇస్ దేర్ అండ్ దెన్ యాక్చువల్లీ క్లస్టర్ అన్ని పేర్లు ఒకటే ఉంది, క్లస్టర్ అదే ఉంది, ఆథరైజేషన్ ఇన్ఫో ఉంది అది. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే it will populate our home directory with that information. Okay, either you can do a cat on it or you can do a kubectl config view. Okay, cat less more on this thing. Config view పెట్టేస్తే మనకి తెలుస్తాయి రెండు క్లస్టర్స్ ఉన్నాయని. See, if you look at it, this is the cluster and this is the cluster server. ఇది cluster server and then you should be able to get it. And then kubectl config context cluster user name current context అనేది ఈడ ఉంది, రైట్? యా. సో ఇక్కడ kubectl config get context, kubectl config use context. So this is what it is there. kubectl config use context, kubectl configuration get context. యూజ్ కాంటెక్స్ట్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్, గెట్ కాంటెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఒక స్విచ్ నుంచి ఇంకో స్విచ్ చేయాలి అంటే. ఓకే, ఇది ఇంత రోల్ బేస్డ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ రిక్వైర్డ్. దాని తర్వాత ఒక కొత్త యూజర్ని క్రియేట్ చేసి ఒకసారి ఆల్రెడీ చూసినాం మనము. విల్ డూ ఇట్ అగైన్ విత్ బెటర్ దిస్ థింగ్, బట్ దట్ విల్ డూ ఇట్ ఏంటంటే అంటిల్ వీ గెట్ కాన్ఫిడెన్స్ విల్ కీప్ డూయింగ్ దిస్. ఓకే, సో అది మనకు వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ ఏపీఐ రిలేటెడ్ థింగ్స్ మనం ఎట్లా చేయొచ్చు అంటే, ఇప్పుడు నేను ఏదన్నా క్వెరీ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు దీని లోపల kubectl తోటి వాడుతున్నాను నేను. ఓకే, దట్ ఈస్ ద నార్మల్ వే. ఓకే, kubectl get deployments, for example, get deployments. Okay, get deployments. Okay, so ఇక్కడ nothing is found there. Okay, that is how we can query our these things. అలా కాకుండా if I want to proxy, okay, we can issue a curl command. Okay, so డైరెక్ట్ గా ఇంటరాక్ట్ చేయడానికి there are two ways. సర్టిఫికేషన్ ఎగ్జామ్లో they will ask. ఒకటి ఏంది అంటే రెండు కర్ల్ కమాండ్స్ ద్వారానే if you want to use, we can directly connect to the API server. Okay, let's go back to our this one. Okay, diagram. Okay, అక్కడ మనం చూస్తే what do we have there? What we have is we have an API server. So we have API server. Okay, right. So that is simply equal to, we have what is called as an API server. So we have API servers. So that is simply equal to API server. HCD అనేది ఇక్కడ ఉన్నది, API సర్వర్ ఈడున్నది, రైట్? API సర్వర్ తోటి మనం డైరెక్ట్ కనెక్ట్ కావచ్చు మనకి. ఓకే, కానీ దాని బదులు వాట్ వీ విల్ డూ ఈజ్ వీ విల్ డూ ఇట్ బై, అక్కడ API సర్వర్కి కనెక్ట్ కావాలి అంటే ఆథరైజేషన్ కావాలి. దానికోసము వీ హ్యావ్ టు ప్రెజెంట్ అవర్ సర్టిఫికేట్స్, అవర్ యూజర్ కీస్ అండ్ అవర్ CA-cert. ఓకే, అది మనము అది మనం మళ్ళా రోల్ బేస్డ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ మీద డీటెయిల్గా చేసినప్పుడు వీ విల్ యూజ్ దట్ వే. బట్ ఫర్ నౌ వీ విల్ యూజ్ వీ విల్ లెట్ ప్రాక్సీ డూ ఇట్ ఫర్ అస్. ఓకే, దేర్ ఈస్ API ప్రాక్సీ. మనం ఏం చేస్తామంటే kubectl ప్రాక్సీ తోటి వీ కెన్ గెట్ ఇట్. ఓకే, kubectl ప్రాక్సీ -h ఏదన్నా Kubernetes కమాండ్స్ కి -h అని కొడితే మనకి హెల్ప్ వస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్, సింపుల్ యూసేజ్కి వెళ్ళండి. డోంట్ ట్రై టు రీడ్ టూ మనీ త్రూ ద ఆప్షన్స్, జస్ట్ రిమెంబర్ ది ఆప్షన్స్ దట్ ఐ టెల్ యూ. యాజ్ యువర్ స్కిల్ ఇంప్రూవ్స్, you will understand how to use other options depending on the client requirements.
For now, please stick with whatever I teach you because otherwise it will be too much overwhelming. ఒకసారి మనకు ఓవర్వ్యూ వచ్చి సబ్జెక్ట్ మీద గ్రిప్ వస్తున్న కొద్దీ ఆల్ దీస్ అదర్ థింగ్స్ విల్ మేక్ సెన్స్ టు యూ. ఓకే, సో హియర్ kubectl ప్రాక్సీ మైనస్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైతే ఉందో సింప్లెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 8011 అని మనం పెట్టుకుంటే అండ్ రన్ ఇట్ యాజ్ అ బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబ్ అంటే యూనిక్స్లో ఎట్లా లైనక్స్లో, సో వీ జస్ట్ రన్ ఇట్ యాజ్ అ బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబ్ హియర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ టు సర్వ్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. ఇప్పుడు ఏదైతే నేను దీంతో చేస్తానో వీ కెన్ ఆల్సో డూ విత్ ఇన్ Kubernetes CKA ఎగ్జామ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ యూ టు డూ ఇట్ విత్ ద curl కమాండ్. ఓకే, సో వాట్ వీ విల్ డూ ఇస్ curl https://localhost ఆ పోర్ట్ నంబర్ ఏదైతే దేనికైతే బైండ్ అయినామో 8011 ఇట్లా డైరెక్ట్గా రాదు. ఓకే, సో ఎందుకంటే we can only hit a certain paths API/v1. ఓకే, ఏంది curl వర్షన్ నెంబర్ localhost just using netstack -tulpen 8011. okay, so we are sitting at here. okay, so netstack tulpen పెట్టేస్తే మనకి 8011 మీద listening and it is listening on all ports, right? Well, any problem? I have made this thing. okay, so అది fail అయింది 8011. okay, now it is coming. కానీ API అని పెడితే ఏమైంది, APIs అని పెడితే ఇంకోటి Kubernetes లోపల APIs ఉంటాయి. APIs అంటే ఏంది అంటే APIsకి Kubernetes is a set of APIs. For example, that's why Kubernetes is quite complicated. కానీ అంత if you just do what I tell you to do, మీ లైఫ్ ఈజీ అవుతుంది. ఎందుకంటే you don't have to go through. See, first main difficulty which I faced in Kubernetes, learning Kubernetes, is ఏది ముందట రావాలా, వేర్ టు స్టార్ట్ అనేది. ఓకే, మీరు నా ఆన్సర్ టు దట్ వేర్ టు స్టార్ట్ ఇస్ start with either the way I showed you by launching your own EC2 instances and installing Docker, installing Kubernetes and creating one master node with two worker node anna lekapothe EKS totanna start ayi malla we'll come back with creating a highly available cluster. అది చాలా కాంప్లికేటెడ్. అంటే ఏంటంటే ఒక హైలీ అవైలబుల్ క్లస్టర్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే మనము Kubernetes నా మాస్టర్ నోడ్ ప్లేన్ని మేనేజ్ చేయనిస్తున్నాం అండ్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ బై లాంచింగ్ వన్ మాస్టర్ నోడ్ అండ్ వన్ వర్కర్ నోడ్. కానీ ఒకవేళ మనము అవన్నిటికీ ఈజీ చేయడానికి ఇప్పుడు ఓపెన్ షిఫ్ట్ ఇంకా యాంథాస్ వచ్చినాయి, ర్యాంచర్ కూడా వచ్చినాయి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ వన్, బట్ ఎనీవే ఇప్పుడు చెప్పే మెటీరియల్ ఈస్ ప్యూర్లీ రిలేటెడ్ టు అడ్మినిస్ట్రింగ్ డిప్లాయ్మెంట్స్ అండ్ ఆల్సో క్రియేటింగ్. దిస్ ఇస్ బోత్ ఫర్ డెవలపర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫర్ ది అడ్మిన్. ఓకే, దట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్. ఓకే, సో APIs ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ ఇన్ని APIs ఉన్నాయి, రైట్? Kubernetes హ్యాస్ so many API version. Okay, so for example, how do we know which API API version తోటి ఏ ప్రాపర్టీస్ అయితే పెడతామో అవి మారుతాయి. ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏంది మీనింగ్, I'll tell you. Okay, so here if you look at it, mkdir ch4 cd ch4. okay, so ఇక్కడ kubectl run pod, okay, nginx minus ఇంకోటి I will also teach అది కూడా కన్ఫ్యూజన్ ఉండే అసలు ఏంది ఇది అని. See, ఏదన్నా థింగ్ whether it is with AWS or whether it is with anything, you have a command line and you have a YAML, or in Terraform we are using HCL language. Okay, ఎనీథింగ్ ఫస్ట్ ఏంటంటే ఒక్కొక్క సర్వీస్ ఒక్కొక్కటి మనం నేర్చుకుంటాం. ఫస్ట్ పాడ్ గురించి ఎక్కువ విల్ జస్ట్ రన్ పాడ్, దెన్ విల్ రివిజిట్ ద పాడ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు నెట్వర్కింగ్. దాని తర్వాత టుడే విల్ కవర్ బల్క్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఆన్ డిప్లాయ్మెంట్, విచ్ ఈస్ వాట్ మోస్ట్ పీపుల్ డూ. Okay, they don't deploy a pod directly into Kubernetes cluster, or they don't deploy anything directly there. Okay, so here
we have seen two ways to interact. Okatemo via this thing, via the curl commands. Okay, curl command తోటి అది కూడా ప్రాక్సీ. ప్రాక్సీ తోటి ఏమవుతుందంటే మనము we will be able to bypass what do you call the authentication and authorization mechanisms become easy. Okay. Okay. Next, use curl command to explore which pods are present in the kube system namespace. Okay, so API versions anedi that we will be able to get it. API ki different versions untai. That is something that we'll have to remember. API and gotangane it will give you all the versions. API / వర్జన్స్ ఏమో V1 అని వచ్చింది, కానీ ఇక్కడ చూస్తే 404 వచ్చింది. APIs కొడితే సో వీ హ్యావ్ గాట్ ద APIs లోపట ఇదేం చేస్తాము, వర్జన్స్ V1 ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క దానికి V1 ఉంది, V1 బీటా 1 ఉంది. దేనికి? ఆ పర్టిక్యులర్ గ్రూప్కి, దట్ ఈస్ V1 బీటా 1, V1 దిస్ వన్. ఓకే, ఇవన్నీ ఎక్కువ వాడడం మనము. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వీ విల్ బి రిస్ట్రిక్టింగ్ అవర్ సెల్స్ టు, నేను ఏవైతే సిలబస్ ఉన్నాయో అవే చెప్తున్నాము, అవే ఎక్కువ వాడతారు. పాడ్, డిప్లాయ్మెంట్ సెట్, ఇంకోటేమో స్టేట్ఫుల్ సెట్, డిప్లాయ్మెంట్ వరకు వస్తాయి. ఓకే, సర్వీస్కి 3 టైప్స్: క్లస్టర్ నోడు, లోడ్ బ్యాలెన్సర్. దాని తర్వాత నెట్వర్క్, అంటే ఒక పాడ్ నుంచి ఇంకో పాడ్కి ఇంటర్ నెట్వర్కింగ్ పెట్టడం. ఓకే, హోమ్ ఆఫీస్కి అవిటికి పోతే కొంచెం అవసరం వస్తాయి, బట్ వీ కెన్ ఓవర్కమ్ ఇట్. ఇట్స్ నాట్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఓకే, so these are all the groups that we can get it. Okay, so if you look at it, this is there. So ippudu, for example, if I run now, the another thing is, in the exam they will ask you to first issue a command and save it. Is this also very good trick, directly dealing with the YAML badalu oka first initial skeleton run cheyadaniki. For example, run pod nginx and pedithe it will say it will fail. Okay, so minus image equal to nginx. Okay, and ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే మైనస్ డ్రై రన్ అంటే యాక్చువల్గా క్రియేట్ చేయదు. ఓకే, వాడు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే జనరేటర్ ఈక్వల్ టు రన్ పాడ్ కాదు, రన్ nginx. రన్ పాడ్ అది మొత్తుకున్నా ఇట్ హ్యాస్ ఫినిష్డ్, డిప్లికేటెడ్ అని ఎర్రర్ వచ్చింది. కానీ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, రన్ nginx ఈజ్ డిప్లికేటెడ్ అండ్ విల్ బి రిమూవ్డ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ వర్జన్స్ అని వాడు అంటున్నాడు. కానీ ఇప్పుడైతే ఉన్నది కదా. ఓకే, సో ఈడ -o YAML అని పెడితే మనకి -o YAML అవుట్పుట్ ఆటోమేటిక్గా అదే ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఏమైంది? సో -o YAML అని పెట్టినాక అప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఈజీ అవుతుంది మోడిఫై చేయడానికి. ఎగ్జామ్లో జస్ట్ యూజ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ యూనిక్స్ గ్రేటర్ దాన్ సైన్ to actually create one file. Okay, so first of all ఇది nginx అనేది అందుకే తప్పు వచ్చింది. ఓకే, nginx -run -o YAML అని పెడితే ఆటోమేటిక్గా ఫస్ట్ కట్ మనకు ఆటోమేటిక్, ఎందుకంటే విజువల్ ఎడిటర్స్ అలౌడ్ కాదు. ఇన్ ది దిస్ వన్ యూ ఆర్ అలౌడ్ యాక్సెస్ టు one official documentation of the Kubernetes, you are allowed. Okay, so that is there. Okay, so my nginx.yaml anesi ida undi. So vim my nginx.yaml. Okay, so ida manaku ido vachesindi. Number of replicas we have done it. Idi kuda endi ante it is, see here, API version is v1. Even though we are asking you to run a pod, it is still doing it as a deployment. Okay, it is not, ఎందుకంటే they are discouraging that to directly run a pod. pod కి direct గా లేదనుకుంటా. ఓకే, క్రియేట్ పాడ్ ఆర్ దిస్ థింగ్, క్రియేట్ డిప్లాయ్మెంటే ఉంది. ఈ డిప్లాయ్మెంట్ లా వీ హ్యావ్ దిస్, విల్ ఎక్స్ప్లోర్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ నౌ. ఈ మొత్తం స్పెక్ ని నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో విల్ ఎక్స్ప్లోర్. ఓకే,
సో ఇది మనకి YAML అనేది పెడతాం. ఏదన్నా దానికి అంతే, క్రియేట్ సర్వీస్ మైనస్ YAML మైనస్ డ్రై రన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకి YAML కాన్ఫిగరేషన్ వస్తుంది, దాన్ని సేవ్ చేసుకొని ఇప్పుడు దీన్ని ఇక్కడ తప్పులు ఉన్నాయి దీనిలో. ఒకటి ఏమున్నది ఇక్కడ తప్పులు, ఇమేజ్. ఓకే, ఇక్కడ ఇమేజ్ ఏమో ఎంగినెక్స్ అనే వచ్చింది. ఓకే, దట్స్ ఫైన్. సో దీన్ని ఈ పర్టికులర్ థింగ్ ని మనం డిప్లాయ్ చేయాలి అంటే kubectl అప్లై -f అంతే. -f అంటే ఫర్ ఫైల్ నేమ్. ఓకే, అప్పుడు my-nginx.yaml. అప్పుడు ఏం చేస్తాము, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎనీథింగ్ దట్ యూ నీడ్ టు నో హౌ టు క్రియేట్ ఫస్ట్. వీ నో హౌ టు డూ ఇట్. ఫర్ ఇమేజ్ విత్ డిప్లాయ్మెంట్ యూ విల్ హ్యావ్ టు రన్ nginx -f అనేది మనకి ఇక్కడ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ kubectl గెట్ డిప్లాయ్మెంట్ అనేసి ఈడ మనం వస్తున్నాము. గెట్ డిప్లాయ్మెంట్స్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఇన్ టు దిస్ థింగ్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆడిట్ చేయడం తెలవాలి, ఉన్నదాన్ని చూడడం తెలవాలి. ఒకటేమో గెట్ తోటి అన్నీ అంతే. ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిస్క్రైబ్, గెట్ డిస్క్రైబ్ అన్నిటికీ అంతే ఉంటుంది. వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ సర్వీస్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ పాడ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఇంకేమన్నా స్టేట్ఫుల్ సెట్ అన్నా, నెట్వర్క్ పాలసీస్ అన్నా, క్రియేట్, డిస్క్రైబ్, గెట్. ఓకే, డిస్క్రైబ్ ఏమో మొత్తం డీటెయిల్గా చెప్తుంది. ఇంకా అదే ఆ YAML డిస్క్రిమినేషన్కి ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం అనుకో, దీన్ని ఎడిట్ చేయాలంటే ఐదర్ వీ కెన్ ఎడిట్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ, ఓకే, హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ దెన్ రీడిప్లాయ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇట్. ఓకే, ఐదర్ వీ గెట్ ఇట్ టు హియర్ ఆర్ వీ కెన్ గెట్ or what, right? If we get this one అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ సో బేసికలీ so either we can get the nginx and then we can deploy it back here, or we can directly edit deployment.apps nginx. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా ఎడిట్ చేయొచ్చు కావాలనుకుంటే. ఓకే, అండ్ ఇవన్నీ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి, కానీ మనం ఒకవేళ చూస్తే ఏది ఎడిట్ చేయాలనేది ఇక్కడ లాస్ట్కి ఉంటుంది, స్పెక్ మీద ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈడ ఉన్నది స్పెక్ మీద ఇది ఉంటుంది. సో వీ కెన్ ఎడిట్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ లైవ్. 4 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మ్యాక్సిమం సర్చ్ వచ్చేసి 2. ఇది మనం ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ మ్యాక్సిమం సర్చ్ 1. Just showing how this thing is there, and then you have got it here. So మనం మళ్ళీ ఇప్పుడు పోతే get deployment.apps లా ఇది. ఇంకా దాని తర్వాత you name nginx nginx. ఓకే, సో ఇది మనకు వచ్చేసింది. ఓకే, సో we get this, and if you want to do anything, this is a useful command called watch. ఓకే, ఒకవేళ మన చేంజెస్ క్రియేట్ అవుతుంటే మనకి ఆటోమేటిక్గా ఉట్టినే అప్ ఆరో డౌన్ ఆరో కొట్టకుండా -watch అంటే వీ కెన్ డూ ద సేమ్ థింగ్ విత్ వాచ్ కమాండ్, వాచ్ యూనిక్స్ కమాండ్, బట్ Kubernetes -watch will give you the same type of functionality as it is giving with this particular thing. ఓకే, సో ఇది మనకి వచ్చేసింది kubectl. దాని తర్వాత ఇక్కడ డిస్క్రైబ్ డిప్లాయ్మెంట్స్. ఇక్కడ ఏమవుతుందా, డిస్క్రైబ్ డిప్లాయ్మెంట్ డిస్క్రైబ్ nginx. right, so here we just do pipe of less here, and then we will be able to get the deployments here. Okay, so that is there. సో ఇక్కడ మనకి కావాల్సినవి ఇది మనకి అది అయిపోయింది. ఓకే, ఈ నెక్స్ట్ బిఫోర్ వీ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్ విచ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ రిలేటెడ్ హోల్లీ టు డిప్లాయ్మెంట్స్, one of the main commands when you provision the cluster, let us see few of them. One is how to get the API versions. Inkoti endante kubectl cluster info.
that will give you all the cluster information. ఏమేమి ఉన్నది అక్కడ, మాస్టర్ ఏడ రన్ అవుతున్నది, దాని తర్వాత కోర్ డిఎన్ఎస్ ఏడ రన్ అవుతున్నది అనేది ఒకటి క్లస్టర్ ఇన్ఫో. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్. మనకి ఏమన్నా రాలేదు అంటే మ్యాన్ పేజ్ ఎట్లా ఉందో యూనిక్స్లో, ఈడ kubectl ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిప్లాయ్మెంట్ అని మనం చూస్తే ఇట్ విల్ గివ్ ఆల్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఏమేమి ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. అంటే నోబడీ కెన్ డూ దిస్. ఫస్ట్ మనం ప్రాక్టీస్ చేసి మనం అర్థం చేసుకున్నాక ఏదైనా మర్చిపోతే మనకి క్లియర్గా తెలవడానికి ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద వన్ దట్ విల్ యాక్చువల్లీ లెట్ యూ లుక్ ఎట్ ద డాక్యుమెంటేషన్ దట్ ఈస్ దేర్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి kubectl config view. kubectl config view అన్నప్పుడు you will be able to get the view here of the entire configuration. The view మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. ఓకే, క్లస్టర్ ఇన్ఫో. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో ఇది మనకి ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఒకటి ఉన్నది, అది మనం లేటర్గా మనం నేర్చుకుంటాము. కానీ ఇంకోటి ఏంటంటే HCDCL. ఐఎమ్ జస్ట్ నాట్ వీఆర్ జస్ట్ గోయింగ్ టు డూ వాట్ ఎవర్ సాండర్ హ్యాస్ డన్. HCDL -H అని కొడితే ఓకే, దీని లోపల ఉండే ఆప్షన్స్ అంటే HCDLకి మనం ఏంటంటే ఆ కుబర్నెటిస్ని స్నాప్షాట్ డిజాస్టర్ రికవరీకి విల్ లెర్న్ దిస్. అంటే HCDCTLని బ్యాకప్ చేసి మళ్ళీ రిస్టోర్ చేసేది విల్ లెర్న్ ఇట్. ఓకే, బట్ నాట్ రైట్ నౌ. కానీ ఒకటి కేర్ఫుల్ ఉండాలి, HCDCL ఏంటంటే వర్జన్ 3.26 ఎక్స్ప్లిసిట్గా ఉండదు. సో వాడు చెప్పింది మనం చేయాలి. ఎన్వైరన్మెంట్ వేరియబుల్ ఐదర్ ఎక్స్పోర్ట్ అన్న చేయాలి, లేకపోతే ఇట్లా కొడితే నెక్స్ట్ HCDCTL. నౌ యూ విల్ సీ లాట్ మోర్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్ రైట్, ఇట్ ఈస్ వర్జన్ 3.26 అండ్ ఇక్కడ మనం చాలా కమాండ్స్ కనిపించినాయి. ఆత్ ఎనేబుల్, కాంపాక్షన్, డీఫ్రాగ్, ఎండ్ పాయింట్ హెల్త్, ఎండ్ పాయింట్ స్టేటస్, మేక్ మిర్రర్, రోల్ యాడ్, రోల్ డెలీట్, రోల్ గెట్. Okay, so that is there. Okay, Adi, this is all that we have to learn. To recap, what we have learned is 3 ways to interact with Kubernetes clusters. One is using kubectl, which is the majority and preferred way. Other is by using the curl command. Curl command ఏంటంటే either you have to present the certificates to the actual API server, or you can go via proxy. So if I look at the proxy, we have this proxy which is 8011. ఈ కమాండ్ కొడితే మనకు అది అయిపోతుంది. ఇంకా ఇప్పుడు మనకేమవుతుంది, ఆ ప్రాక్సీ దీని లోపలికి ఈ ప్రాక్సీ ఇక్కడ కనెక్ట్ అయితే దెన్ వీ కెన్ యూజ్ curl commands to connect to this thing. Okay, in exam they will ask how to like connect it anta. Okay, simple display cheyadamo lekapothe oka delete cheyadamo chupedtaru. So if we have this thing, we have all the APIs. Okay, so ఇది APIs ఉన్నాయి. మనకి కావాల్సింది APIs v1. Okay, we'll go curl command will go detail later next class. Okay, but this is all you need to know. Okay, versions ఉంటాయి, API versions ఉంటాయి. API versions అన్నప్పుడు మనం APIs అని పెట్టి చూస్తే you will see what are the API versions. v1 beta 1. Okay, like this vpc resources.k8saw. ఇది చూడు, ఇది వాన్ ఓన్ API. మా Kubernetes నేటివ్ ఉంది కాదు, వాడు ఓన్ రాసుకున్నాడు కొన్ని vpc resources beta 1 వాడుకొని. ఏ ఏపీఐస్ అయితే ఆ క్లస్టర్ లోపల ఉన్నాయో అవి ఇంపార్టెంట్. ఆ ఏపీఐ వర్జన్స్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ థింగ్ రైట్, nginx
ఓకే ఏం రా ఇది ఓకే ఓకే వెన్ మై ఓకే సో ఈడ మనం ఏపీఐ వర్జన్ మనం పెట్టుకుంటే app/v1 అని ఈడ పెడుతున్నాం. ఆ వర్జన్ ఆఫ్ ద ఏపీఐ బట్టి మనకి ఏ ఏ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయో ఆ ప్రాపర్టీస్ మారుతాయి. అర్థమవుతుంది కదా? ఓకే లేబుల్స్ రన్ కంటైనర్స్ ఇమేజ్ రిసోర్సెస్ రైట్. ఓకే సో ఇది మనకి క్లియర్గా మనకి తెలిసిపోయింది. ఓకే దట్స్ ఇట్ అండ్ విల్ నౌ స్టార్ట్ this thing deployments. Okay, now we are going to start our deployments class. See, anything in Kubernetes is related to deployment, but before we do, ఈ నేమ్ స్పేసెస్ అనేది కాన్సెప్ట్ ఏందో ఎప్పుడెప్పుడు వాడతామో చూసుకుందాం. kubectl get namespaces. Okay, kubectl get ఇక్కడ ఇంకోటి ఒకటి ఐ వాంటెడ్ టు షో ఆ షార్ట్ ఫామ్ ఎట్లా వచ్చింది అనేది. cluster info config view kubectl. You can also get the API versions using this command. I have noted down all this. I'll give it to you. Just follow this. I'm not doing it. So API versions అనేది ఇక్కడ మనకి అన్ని క్లియర్ గా ఒకటే ఫామ్ లో మనకి తెలిసిపోయినాయి. ఓకే API versions. ఓకే నెక్స్ట్ ఓకే ఆథరైజేషన్ అనేది మనము అది రోల్ బేస్డ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ డీటెయిల్గా పోదాం దానిపైన. ఇప్పుడైతే వదిలేదాం ఇక్కడ. ఇంకో కీ స్కిల్ ఏంటంటే బ్యాష్ కంప్లీషన్. ఈ బ్యాష్ కంప్లీషన్ ఇట్లా లేకపోతే చచ్చిపోతాం. ఇగో అదే చూస్తుంది. ఇట్లా కొట్టగానే ట్యాప్ కొట్టగానే మనకి ఇవన్నీ వస్తుంది. ఇట్లా ఈ ఫెసిలిటీ రావాలంటే కంప్లీషన్ బ్యాష్ అని ఇక్కడ మనం కొట్టినాం అనుకో ఇది వస్తుంది. దాన్ని greater than put it to your home directory tilde/.bashrc లో పెట్టేసుకుంటే ఇది ఏంటంటే బ్యాష్ కంప్లీషన్ ఎనేబుల్ అవుతుంది. ఓకే ఐ ఆల్రెడీ డన్ ఇట్, దట్స్ వై ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్ అగైన్. సో ఇఫ్ ఐ గో టు ద bashrc file, okay, so kubectl completion bash ఇక్కడ ఇదంతా కట్ అవుతుంది. ఓకే kubectl ఓకే ఇది ఇంటర్ఫియర్ చేస్తుంది దీంతో. ఒక నిమిషం. ఓకే సో ఇక్కడ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ kubectl రైట్, see that bash completion has already done into this thing. ఇది ఈ కమాండ్ పెట్టుకుంటే మనకి తెలుసు బెటర్. ఇది సోర్స్ k alias k ఈక్వల్ టు kubectl అదే సెట్ చేసేసింది. సోర్స్ లెస్ దాన్ kubectl completion bash. If we do this, then all of them will be able to like get it into this thing. Okay, yeah, so that is simply equal to the kubectl. Okay, kubectl completion bash, right? Yeah. ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి okay, so this is what we have got it.
యా సో ఇక్కడ మనకి kubectl కంప్లీషన్ బ్యాష్ మనకు వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేమ్ స్పేసెస్. ఓకే, సో kubectl get ns అనేసి మనకి ఇక్కడ పెట్టినాము. సో ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ నేమ్ స్పేసెస్ అంటే బై డిఫాల్ట్ దెర్ విల్ బి 4 నేమ్ స్పేసెస్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్. వన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డిఫాల్ట్, one is called as node list, one is called as public, and one is called as system. ఇప్పుడు kubectl సిస్టమ్లనేమో ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిలేటెడ్ పాడ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో లెట్ us see get po minus n cube. ఇట్లా నేమ్ స్పేస్, ఏ నేమ్ స్పేస్ కావాలంటే -n అన్న షార్ట్ ఆప్షన్ అయితే, లేకపోతే లాంగ్ ఆప్షన్ అయితే మైనస్ నేమ్ స్పేస్ క్యూబ్ సిస్టమ్. సో దట్ ఈస్ సింప్లీ ఈక్వల్ టు దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. ఇప్పుడు మనం చూస్తే కోర్ డిఎన్ఎస్ క్యూబ్ ప్రాక్సీ, మనం దేనికైతే కనెక్ట్ అయినామో ప్రాక్సీ అని కొట్టాం కదా, kubectl ప్రాక్సీ అని కొట్టగానే ప్రాక్సీ డైరెక్ట్ కనెక్టివిటీ ఇచ్చేసింది మనకి. ఆ ప్రాక్సీ ఏమో ఆ సర్టిఫికేట్స్ ప్రెజెంట్ చేసి ఏపీఐ సర్వర్కి కనెక్ట్ అయింది. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్, దేర్ ఆర్ సమ్ కోర్ దిస్ థింగ్. ఇదేమో AWS స్పెసిఫిక్ ఉంది కాబట్టి దేర్ ఈస్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. ఓకే, నోడ్ లీజ్ క్యూ పబ్లిక్ అన్నప్పుడు వరల్డ్ రీడబుల్ అన్నప్పుడు వరల్డ్ రీడబుల్ ఉన్నాడు, బట్ ఈజ్ ఆఫ్టన్ ఎంటీ. ఓకే, సో మైనస్ నేమ్ స్పేస్ క్యూ పబ్లిక్ లోపల వరల్డ్ రీడబుల్ అంట, బట్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్టన్ ఎంటీ. నెక్స్ట్ ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యూబ్ నోడ్ లీజ్. ఓకే, so ida no resources found in the kubectl no node lives. Okay, right, so this is what we have done on kubectl namespaces. Try custom namespaces ఎప్పుడు క్రియేట్ చేయాలి అంటే, ఒకటే 10 దీన్నే మల్టీ టెనెంట్ అంటాడేమో నాకు తెలియదు, కానీ వన్ వే టు లైక్ ఇప్పుడు ఒక 10 టీంలు ఉన్నాయనుకో, ఒకటే Kubernetes క్లస్టర్ మీద లాంచ్ చేస్తే all that we have to do is create a namespace for them. For example, we can simply create a namespace and launch pods there. So kubectl create namespace, itla namespace. For example, we can say there's a customer portal, oka team undanko, customer portal team. Okay, so we created the namespaces. kubectl get namespace, yeah, and then customer portal get namespace, inkotemo customer portal. Okay, so that is simply equal to customer portal. Okay, so ఇది మనకి వచ్చేస్తున్నది kubectl get namespace cluster portal. ఇది ఏంది అంటే it will this particular thing we will be able to get it. ఇంకోటి ఏంది అంటే get all, ఆ నేమ్ స్పేసెస్ లోపల ఉండడానికి ఏమేమి ఉన్నాయి, అన్ని రిసోర్సెస్ కావాలి అనుకుంటే get all will be get namespace get all. Get all kubectl get all ante it will give you all resources but only in default namespace, and then you should say minus all namespaces. అన్ని నేమ్ స్పేసెస్ లా అన్ని రిసోర్సెస్ కావాలి అని అనుకుంటే this is it. Okay, so we will be able to get it as simply equal to this thing. Okay, so this will on all, see it is also giving you a cube system namespace, cube ఇంకేమన్నా ఉంటే డిఫాల్ట్ నేమ్ స్పేస్ క్యూబ్ సిస్టమే మనవి యాక్టివ్ ఉన్నాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి కానీ గెట్ ఆల్ నేమ్ స్పేస్ అనేది మనకు రావట్లేదు. get all namespace okay, default specify one resource only one resource. Get all ns అని పెట్టినాం కదా, ఇంకేందా merge specify kubectl describe get all minus okay namespace equal to
customer portal. Okay. Okay, no resources. ఒకవేళ అన్ని రిసోర్సెస్ ఒక పర్టికులర్ నేమ్ స్పేస్ కావాలంటే ఇది ఓకే నేమ్ స్పేస్ డిఫాల్ట్. Okay, for now I am not in a position to tell like have a design and then go through it. మనం అంతా Kubernetes Docker Jenkins expert అయినాక we'll do one project and then అదే అది అయినాక ఇక hopefully for 1.5 years ఆ స్కిల్స్ గట్టిగా ఉంటాయి Kubernetes clusters ఉన్నంత వరకు. ఓకే, సో ఇక్కడ get all namespace minus default అని మనం కొడితే then we will be able to get into this particular thing. ఓకే, ఇది get all minus namespace గురించి మనకు అది. As usual, whenever we have created anything, we will just go through the commands. kubectl get ns. Okay, get ns customer portal. Get ns customer portal. Okay, అది స్టేటస్ యాక్టివ్ అయింది ఎప్పుడు క్రియేట్ అయిందో తెలుస్తుంది. డిస్క్రైబ్ ఒకటి. ఓకే, డీటెయిల్ కావాలంటే డిస్క్రైబ్, సింపుల్ కావాలంటే గెట్, అంతే. దట్స్ ఓన్లీ థింగ్. గెట్, డిస్క్రైబ్ దిస్ థింగ్, స్టేటస్, నో రిసోర్స్ కోటా, నో రిసోర్స్ లిమిట్స్. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ రిసోర్స్ కోటా ఇంకా రిసోర్స్ లిమిట్స్ మనం నేమ్ స్పేస్ లెవెల్లో పెట్టినాం అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిపియూ యూసేజ్, మెమరీ యూసేజ్, నెట్వర్క్ యూసేజ్, అప్పుడు ఏంటంటే ఒక టీం పోయి మొత్తం ఆ క్లస్టర్ని టోటల్గా దాన్ని చేసుకోలేదు. I don't know what quota as of now. Just remember that you can spec quota. Later as we go into Kubernetes, hopefully in next 2 or 3 weeks, we'll become expert in managing the entire Kubernetes node. It's చాలా important how to set a resource quota and how to set resource limits. ఒకవేళ అదే క్లస్టర్ ఒక 4-5 టీమ్స్ షేర్ చేస్తున్నాయి అంటే ఆ హోమ్ ఆఫీస్లో అన్నాడు కదా వాడు మల్టీ టెనెంట్ క్లస్టర్ అని. ఓకే, అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ టు నో హౌ టు సెట్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్ quota limits on the customer portal. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫైనల్గా మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి kubectl delete namespace. సో దట్ ఈస్ సింప్లీ ఈక్వల్ టు delete namespace దిస్ వన్ అనేది ఈడ మనం వచ్చింది, రైట్. kubectl namespace get ns and then you should be able to get it. ఇప్పుడు కస్టమర్ పోర్టల్ లేదు. సో క్రియేట్ నేమ్ స్పేస్, హౌ టు గెట్ రిసోర్సెస్ ఫ్రమ్ ద నేమ్ స్పేస్, హౌ టు డెలీట్ ద నేమ్ స్పేస్, వీ హ్యావ్ ఫినిష్ దట్, రైట్. సో మనకి 70-80% ఆఫ్ ద Kubernetes ఈజ్ ఇన్ దిస్ ఏరియా. ఐ హ్యావ్ డ్రాన్ దిస్ ఆల్సో, ఐ విల్ గివ్ ఇట్ టు యూ. షేర్, get link, change to anyone with this link, done. Okay, so this also I will give it to you. Okay, just ఈ exercises అన్ని launch a EKS cluster or any cluster somewhere and then practice this because this is very important to practice. So if we draw this particular diagram, ఇక్కడ మనకి ఏం చేస్తుంది pod, this is actually a pod. Okay, this is missing in this diagram లో ఏంటంటే ఇది pod can have more than one container. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకవేళ మల్టిపుల్ కంటైనర్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ ఐపీ అడ్రసెస్ని షేర్ చేస్తాయి అండ్ దే కెన్ ఆల్సో షేర్ ఎ వాల్యూమ్. అంటే దిస్ ఈజ్ లైక్ ఎన్ ఈఎఫ్ఎస్ వాల్యూమ్ ఆర్ మనం యూనిక్స్లో ఏదైతే ఎన్ఎఫ్ఎస్ నేర్చుకున్నామో ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు దట్ పర్టిక్యులర్ థింగ్ హియర్. ఓకే, ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ ఎట్ ద పాడ్ లెవెల్. ఇంకోటి డైరెక్ట్గా పాడ్ని లాంచ్ చేసే బదులు యూ కెన్ లాంచ్ ఐదర్ ఎ రిప్లికా సెట్ ఆర్ ఎ డిప్లాయ్మెంట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, కానీ రెప్లికా సెట్కి డిప్లాయ్మెంట్కి వాడు క్లియర్గా నాకు చెప్పలేదు, నాకు కూడా క్లియర్గా అర్థం కాలేదు. బట్ స్టిల్ డిప్లాయ్మెంట్ అనేది ఏంది అంటే, ఇప్పుడు డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఒక మోర్ దాన్ ద రీజన్ వై పీపుల్ యూస్ Kubernetes ఏంటంటే ఒక 4-5 pods ఫర్ ఎ పర్టికులర్ సర్వీస్. ఓకే, ఒక కస్టమర్ పోర్టల్ సర్వీస్కి ఫ్రంట్ ఎండ్ యాప్ ఉందనుకో, ఆ ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వీస్ 4 కంటైనర్లో కావాలి. ముందేమో 4 ఇన్స్టెన్సెస్ పెట్టేటోళ్ళం. ఇప్పుడు ఏంటంటే 4 కంటైనర్లు కావాలి ఆర్ 4 దీనిలో పట్ట కావాలంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఫర్ సచ్ ఎ థింగ్ ఫర్ మేనేజ్మెంట్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ది డిప్లాయ్మెంట్. ఓకే, సో అది ఇక్కడ మనకి డిప్లాయ్మెంట్ అయిపోయింది ఇడ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ సింప్లీ ఈక్వల్ టు ది డిప్లాయ్మెంట్. ఆ డిప్లాయ్మెంట్ లోపల వీ విల్ బి ఏబుల్ టు గెట్ ఇట్. ఓకే, and then you will be able to get it as a replacement. So for example that is there, and then we'll go over the practicals.
సో డిప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఆ డిప్లాయ్మెంట్ తోటి విల్ సీ వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్. ఏంటంటే అప్గ్రేడ్ ఈజీ అవుతుంది. అంటే అప్గ్రేడ్ ఏంది, రేపు ఒకవేళ కోడ్ చేంజ్ అయింది అంటే వేరే ఇమేజ్ వస్తుంది. ఓకే, విల్ హ్యావ్ టు అప్గ్రేడ్ దట్ ఇమేజ్. అప్గ్రేడ్ అయ్యేటప్పుడు ఎట్లా అప్గ్రేడ్ కావాలి, అన్నిటిని రీస్టార్ట్ చేయాలన్నా షట్ డౌన్ చేసి, లేకపోతే ఒక పర్సంటేజ్ని షట్ డౌన్ చేసి ఇంకొక పర్సంటేజ్ని రీస్టార్ట్ చేయాలన్నా అది. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ అవర్ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్. అర్థమైంది కదా? ఓకే, యా. సో అది మనము కావాలి. నెక్స్ట్ ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి kubectl క్రియేట్ డిప్లాయ్మెంట్. సో ఫస్ట్ లెట్ us లెర్న్ ఆన్ హౌ టు క్రియేట్ ఇట్ డిప్లాయ్మెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, kubectl ఓకే క్రియేట్ అని ట్యాప్ అని కొట్టగానే మనకు తెలుస్తాయి. ట్యాప్ ఓకే, ట్యాప్ కొడితే చూడు ఏమేమి ఉన్నాయో. విల్ కవర్ ఆల్ దిస్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్. వీ ఆల్రెడీ నో హౌ టు క్రియేట్ నేమ్ స్పేస్. ఓకే, వీ హ్యావ్ డన్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. So what we'll do is, for this thing, for example, we can just create a namespace dev. Okay, dev అని పెట్టుకుందాము. ఒక namespace లోపట now we'll just use this namespace so that like ఒకసారి namespace కి ఇట్లా delete చేస్తే అన్ని delete అవుతాయో లేదో చూస్తున్నాం. నాకు కూడా ట్రై చేయలేదు, చూద్దాం. క్లస్టర్ రోల్ బ్రాండింగ్ బ్రీఫ్ ఒకసారి టచ్ చేసి ఉంటుంది. ఓకే, కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ ఇంకా పర్సిస్టెంట్ వాల్యూమ్ ఉండాలా, మరి పీవీసీ లేదాడ. పర్సిస్టెంట్ వాల్యూమ్ క్లెయిమ్ ఎందుకు లేదు. ఓకే, జాబ్ ఉంది, డిప్లాయ్మెంట్ ఉంది, ఇది. సో ఫస్ట్ లెట్ us now proceed. Today's class is about deployment. So first what we have to do is deployment. ఇప్పుడు కామన్ సెన్స్ టెల్స్ us that minimum thing that is required is ఇట్లా కొడితే ఫెయిల్ అవుతుంది. ఓకే, ఫెయిల్ అయినాక ఇట్ విల్ గివ్ యూ ది ఆప్షన్. ఏం అడుగుతున్నది, డిప్లాయ్మెంట్ పేరు అడుగుతున్నది. ఎట్ ఏ మినిమమ్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఏ ఇమేజ్ బికాస్ మేక్స్ కామన్ సెన్స్, రైట్? ఒక ఏదైనా పాడ్ లేనిది యూ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్, రైట్? సో వీ విల్ జస్ట్ క్రియేట్ ఏ డిప్లాయ్మెంట్ పాడ్. ఓకే, పాడ్ డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తాం. ఎట్లా చేస్తాము, క్రియేట్ డిప్లాయ్మెంట్ మైనస్ ఇమేజ్ ఈక్వల్ టు nginx. ఓకే, మైనస్ ఇమేజ్ nginx మైనస్ డ్రై రన్ -o YAML. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎగ్జాక్ట్లీ 1 ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అంటున్నాడు, మై nginx. ఓకే, సో ఈడ మనకి వచ్చేసింది క్రియేట్ డిప్లాయ్మెంట్ మై nginx మైనస్ డ్రై రన్ -o YAML. ఓకే, సో ఈడ -o YAML గ్రేటర్ దాన్ మై nginx డాట్ YAML. ఓకే, సో విమ్ మై nginx డాట్ YAML అని పెట్టినాము. ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఇది డ్రై రన్లో తప్పు పెట్టినాము. ఆల్ దట్ వీ ఆల్సో వాంట్ ఈస్ నేమ్ స్పేస్, రైట్? ఓకే, వీ వాంట్ నేమ్ స్పేస్ మైనస్ నేమ్ స్పేస్ డెవ్. ఇక్కడ వచ్చేసింది విమ్ మై nginx డాట్ YAML. ఇక్కడ మనం చూస్తే ఏమొచ్చింది, ఇక్కడ నేమ్ స్పేస్ ఏడున్నాడు, here namespace is equal to dev అని ఉంది కదా, ఎక్కడ ఉందా, నేమ్ స్పేస్ కొలాన్ డెవ్. ఓకే, నేమ్ స్పేస్ కొలాన్ డెవ్ అనేసి ఇలా ఉంది. ఓకే, సో హియర్ వీ హ్యావ్ అవర్ డిప్లాయ్మెంట్. సో వాట్ వీ విల్ డూ ఇస్ ఈ రిప్లికాస్ ని మనం అప్డేట్ చేసుకున్నాము. ఓకే, విల్ అప్డేట్ ఇట్ టు సే 4, విల్ రిప్లేట్ ఇట్ టు 4. దాని తర్వాత మ్యాచ్ లేబుల్స్ అనేది మళ్ళీ మనం ఒకటి ఏంది అంటే, ఇదేమో ఈ లేబుల్ ఏమో ఇట్ ఈస్ ఫర్ ద డిప్లాయ్మెంట్. ఓకే, విల్ ఆల్సో డూ లిటిల్ లేబుల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ Kubernetes. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ సెలెక్టర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సెలెక్టర్ మ్యాచ్ లేబుల్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఈ టెంప్లేట్ ఉంది చూడు, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ టెంప్లేట్ ఫర్ ఎ పాడ్. అంటే ఈ పాడ్కి ఏమున్నది, ఈ టెంప్లేట్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ క్రియేషన్ టైం స్టాంప్ నల్, ఎందుకంటే మనం అది చెడుతున్నాము. లేబుల్, ఈ లేబుల్ ఏదైతే పాడ్కి లేబుల్ ఉందో, ఈ మ్యాచ్ లేబుల్స్ అనేది దీన్ని మ్యాచ్ అయితేనే ఈ డిప్లాయ్మెంట్కి ఈ 4 పాడ్లు ఈ డిప్లాయ్మెంట్లో ఉన్నాయి అని, దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ టైయింగ్ అప్. సో లేబుల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ Kubernetes. ఓకే, ఎందుకంటే దాంతో ఒక 4 పాడ్లు కలిసి ఒక దాని మీద టైఅప్ అయ్యే ఫెసిలిటీ మనకి లేబుల్స్ ద్వారానే వస్తున్నది. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు రిమెంబర్. ఓకే,
So for example, okay, we'll also do some experiments on that, but first let us do a happy path flow. ఇంకోటి ఏంది, ఇక్కడ పాడ్కి కావాల్సింది ఇమేజ్ మినిమం, దాని తర్వాత ఇక్కడ రిసోర్స్ లిమిట్స్ పెట్టవచ్చు. ఆ తర్వాత చూద్దాం మనం రిసోర్స్ లిమిట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. రిసోర్స్ లిమిట్స్ ఏంటి, ఏం లేదు, సిపియు ఎంత కన్సంప్షన్ చేయాలి ఆ పాడ్, మెమరీ ఎంత కన్సంప్షన్ చేయాలి పాడ్, దానికంటే ఎక్కువ లిమిట్స్ పోతే it will stop the pod, it will destroy the pod and it will recreate it. Okay, so అది రిసోర్స్ లిమిట్స్ మనం పెట్టేది, రిసోర్స్ కోటాస్ అది పెట్టేది. So we have got the namespace here, and then we have got this particular thing here. So let us just get it. Okay, so kubectl apply -f my-nginx.app ఇట్లా పెడితే మనకి ఫైల్ ద్వారా మనం మేనేజ్ చేయొచ్చు, బట్ దెర్ ఇస్ నో నీడ్. సో ఇది అయిపోయింది. సో వన్స్ వీ డూ ఏ క్రియేట్ డిప్లాయ్మెంట్ వెరిఫికేషన్, హౌ డు వి వెరిఫై ఇట్ ఈస్ దేర్ ఆర్ నాట్? సింపుల్ కావాలంటే గెట్ డిప్లాయ్మెంట్ కొట్టినాం అనుకో, ఆ డిప్లాయ్మెంట్ డాట్ యాప్స్ అని అదే పెడుతున్నది, కానీ అవసరం లేదు, గెట్ డిప్లాయ్మెంట్ అని పెట్టినా చాలు. ఓకే, కానీ మనకు కనిపించట్లేదు ఎందుకు? -ns dev namespace dev. Okay, so we have got this particular thing, my nginx. Okay, so ఇది kubectl get deployment -namespace dev అనేది వస్తే మన కాడ 4 పాడ్లు కనిపిస్తున్నాయి అండ్ 4 ఇది వస్తున్నది, my nginx వచ్చేసింది మనకి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫండమెంటల్ ఐడియా. ఓకే, ఫర్ గెటింగ్ డిప్లాయ్మెంట్. డీటెయిల్ కావాలా అన్నప్పుడు అన్నిటికీ ఒకటే గెట్, దాని తర్వాత డిస్క్రైబ్. ఓన్లీ థింగ్ మారేది ఏంటంటే డిప్లాయ్మెంటా, సర్వీసా, పాడా, లేకపోతే డీమన్ సెటా, లేకపోతే ఇంకోటి ఏదన్నా, అంతే మారేది డిస్క్రైబ్. సో ఇది వచ్చింది అనుకో 5+. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే నేమ్ ఈజ్ మై nginx అని ఉంది, డెవ్ లేబుల్ పాడ్ లేబుల్ అనేది ఈడ ఉన్నది, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ గాట్ దిస్ యాజ్ లేబుల్స్. ఓకే, ఇది. సో ప్లీజ్, నేను మీకు ఈ డాక్యుమెంట్ ఇచ్చినాయి, నేను బ్రీఫ్గా రాస్తున్నాను, ఒక్కొక్క దానికి చేసి ఎక్సర్సైజ్ ఇచ్చిన. ప్లీజ్ గో త్రూ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ బుక్. ఒక 4-5 టైమ్స్ చేస్తే యూ విల్ బి ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ కుబర్నెటిస్. అప్పుడు ఇక పెద్ద పనులు చేయొచ్చు. ఒకటేసారి పెద్దగా ఒక 10 మైక్రో సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తే మనకి ఏం అర్థం కాదు. ఓకే, ఇటు అటు కొట్టుకుంటుంటాము, కన్ఫ్యూజన్, మెంటల్ ప్రాబ్లం, మైండ్ ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఐ మీన్ లైక్ అంత గందరగోళం, మాయామిత్యలాగా ఉంటుంది. ఏం చేస్తున్నామో తెలియకపోతే, ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, దెన్ ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ బి ఎ ప్రాబ్లమాటిక్ థింగ్. ఓకే, so that is simply equal to get deployment -namespace dev. Okay, so that is simply equal to my nginx anesi ida undi. Okay, so that is simply equal to this particular thing. Okay, next thing manaku kavalsindi enti ante, we want to scale from 4 to 1 lekapothe 4 to 6 ani. 2 ways you can do it. Okay, etla ఇది స్కేల్ చేసేటప్పుడు, ఓకే, వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో హియర్, ఓకే, అండ్ దెన్ చేంజ్ ద రిప్లికాస్ టు 6, ఆర్ వీ కెన్ జస్ట్ డూ దిస్ థింగ్, kubectl scale deployment. ఓకే, స్కేల్ డిప్లాయ్మెంట్, అండ్ ఆ పేరేంది, my nginx dot this thing, and minus replicas అని వస్తున్నది చూడు. ఓకే, మనం డైరెక్ట్ వీ కెన్ స్పెసిఫై దిస్ థింగ్, కానీ వీ డోంట్ వాంట్ టు డూ దట్, రైట్? వీ వాంట్ టు స్పెసిఫై దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. ఇట్ విల్ ఫెయిల్. వై? బికాస్ యూ హ్యావ్ టు ఆల్వేస్ స్పెసిఫై దిస్ థింగ్. -replicas equal to 10 అని పెడదాం ఈడ. ఓకే, సో డిప్లాయ్మెంట్ డాట్ యాప్స్ my nginx not found. Deployment minus error from server not found. Deployment dot apps my nginx ఏమున్నది ఈడ? kubectl scale ఏమున్నది ఈడ? deploy my nginx not found. Why? Like, because it is namespace and then dev. So it is now scaled.
కానీ మళ్ళీ కరస్పాండింగ్ ఫైల్ మారుతుందా అంటే మారదు, మారలే. ఓకే, సో ఇక్కడ మైనస్ మైనస్ డ్రై రన్, ఇందులో నేమ్ స్పేస్ ఇది డ్రై రన్ లేదేమో, దీనికి డ్రై రన్కి లేదు, డ్రై రన్ లేదు. ఓకే, సో ఇట్ కాంట్ డూ దట్. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసింది స్కేల్ అని పెడితే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు గెట్ ఇట్ అండ్ స్పెసిఫై ద నంబర్ ఆఫ్, దట్ ఈస్ వై వీ హ్యావ్ టు యూజ్ డిప్లాయ్మెంట్. ఒకవేళ ఇండివిజువల్ పాడ్ అయితే వీ కాంట్ ఇంక్రీజ్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్. లేటర్ వీ విల్ సీ వాట్ ఈస్ అ హారిజాంటల్ పాడ్ స్కేలింగ్. ఆ ఆటో స్కేలింగ్ ఎట్లయితే మనము కాన్ఫిగర్ చేసినాము బేస్డ్ ఆన్ ద సిపియూ అండ్ మెమరీ యూసేజ్, దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ హారిజాంటల్ పాడ్ స్కేలర్. ఓకే, హారిజాంటల్ పాడ్ స్కేలింగ్ అంటే మనం ఇదేంది, ఇప్పుడు మనం మాన్యువల్గా పోయి మనం లోడ్ ఒకవేళ ఉంటే అప్పుడు అరే ఇది తక్కువ అవుతుందో ఈ సర్వీస్ అని మనం పోయి మనం అప్పుడు అట్లా కాకుండా అదెంతలో అదే ఆటోమేటిక్. అంటే ద సిపియూ మెమరీ యూసేజ్ కన్సంప్షన్ బట్టి దాన్ని హారిజాంటల్ పాడ్ స్కేలర్ అంటాము. దట్ వీ విల్ లుక్ ఎట్ ఇట్ లేటర్. ఓకే, రైట్ నౌ జస్ట్ లెట్ స్టిక్ టు ద డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ సింపుల్ స్కేలింగ్ యూజింగ్ మాన్యువల్ వే. దీన్ని వెరిఫై చేయాలి అన్నప్పుడు ఎట్లా, kubectl get deployment dot apps, next in the my nginx. సో Kubernetes is very complicated, కానీ అందుకే రేట్స్ కూడా అట్లనే ఉన్నాయి కదా 7. ఇప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది వీళ్ళు కోవిడ్ నుంచి ఇప్పుడే బయటకు వస్తున్నారు, మల్టిపుల్ Kubernetes ప్రాజెక్ట్స్ కావాలా, వాళ్ళు ఎట్లయినా తగలబెట్టు పోయి ఉంటారు ఈ టీసీఎస్ వాళ్ళు విప్రోలు ఎట్లయినా తగలబెడతారు దాన్ని తగలబెట్టి వచ్చినాక మళ్ళీ అప్పుడు రేట్లు 800-900కి వచ్చినాక అప్పుడు దొరుకోవచ్చు మనం, రైట్? సో ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ ఇట్, బట్ ప్రాక్టీస్ ఇట్ వెరీ క్విక్లీ, ఎందుకంటే మార్కెట్ ఉన్నప్పుడే మనకి ఆలస్యం అమృతం విషయం. ఓకే, దట్స్ వాట్ పెద్దలు అనేటం. ఓకే, సో మైనస్ మైనస్ నేమ్ స్పేస్. ఓకే, దట్స్ వై ఈ బుక్ ఏదైతే ఉందో అది ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు కంప్లీట్గా గ్రిప్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, డైలీ 2 hours 3 hours ప్రాక్టీస్, డోంట్ ట్రై టు లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ వన్ గో. కానీ ఆ స్టార్టింగ్ ఒకటి మాత్రం కేర్ఫుల్ ఉండండి, EKS క్లస్టర్ అన్నా లేకపోతే, ఎందుకంటే క్లస్టర్ లేకపోతే కష్టం ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయడం. మినీ క్యూబ్ తోటి కూడా చేయొచ్చు అనుకో, కానీ అదో. ఓకే, ఎర్రర్ ఫ్రమ్ సర్వర్ ఏంది ఇది, గెట్ డిప్లాయ్మెంట్ డాట్ యాప్స్ మైనస్ మైనస్ నేమ్ స్పేస్ డెవ్. ఓకే, చూడు ఇక్కడ ఏమన్నది 9 out of 10 అప్ టు డేట్ అని ఉంది, ఇంకా 9 అవైలబుల్. కానీ ఎందుకు 10 అన్నాం కదా మనం, అప్ టు డేట్ ఏంది కదా, ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ అవైలబుల్, 9 ఎందుకున్నాయి. ఓకే, అప్పుడు గెట్ డిప్లాయ్మెంట్ డాట్ యాప్స్ my nginx. Okay, and then that is simply equal to minus minus watch. It's not changing. నైన్ అని పెట్టినాం మరి 10 అని వస్తే మరి 9 అని పెట్టినాం, 9/10 అని. Right, minus minus scale minus minus replicas equal to 10 అని పెట్టినాం కదా. minus minus replicas, like or we can also do this particular thing, replicas 10, and then we'll just do apply minus f my nginx.yaml. Okay, so ఇది kubectl describe ఏమైంది, describe deployment dot x ఇంకోటి my nginx not found అంట, get deployment minus minus namespace dev. Okay, so that is simply equal to this thing, and then that is simply equal to watch. Right.
watch ఇక్కడ కొడితే it should be available, right? Anyway, so ఇది ఇక్కడ అయిపోయింది. kubectl delete -f mynginx.yaml. ఇప్పుడు అది అయిపోతే వాచ్ కొట్టినాం అనుకో, నాట్ ఫౌండ్ అని ఉన్నది ఇక్కడ. when mynginx.yaml initial replica 10 పెట్టినాము, 10 స్పేస్ లేదా, apply -f mynginx.yaml. ఇంకోటి ఏంటంటే రికార్డ్, విల్ కమ్ టు దిస్ లేటర్, బట్ రికార్డ్ అని పెడితే ఏమవుతుంది అనేది చూద్దాం. ఓకే, డిప్లాయ్మెంట్ ఈస్ క్రియేటెడ్. kubectl get deployment ఫైల్ తోటి పెట్టొచ్చా అట్లా? అదే deployment --- dev. అమ్మ 9 వస్తున్నాయి ఏంది, స్పేస్ లేదా ఏంది? I don't know, I can't explain this. Okay, I should actually see 9, right? Up to date ఏమో 10 అంటుంది. when kubectl 6 పెట్టుకుందాం. Okay, so now we have this thing. ఇంకోటేమో get deployments బదులు if we good at the get pods. సో ఇక్కడ మనం చూసామంటే ఇప్పుడు now we are able to see pod. I can't explain why it has 10. I'll have to research, I'll have to look into it. Why? Because there are no resources to launch. ఆ T3 medium ఒకటే ఉంది కదా మనకు వర్క్ నోడ్. Maybe there are not enough resources, but this is what is happening. సో ఇదేంటంటే స్కేలింగ్ అప్ అండ్ డౌన్, కానీ దట్ ఈస్ అవర్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. ఫస్ట్ ఈ డిప్లాయ్మెంట్ని చేంజ్ చేయడానికి బై 3 డిఫరెంట్ వేస్ ఉన్నాయి. ఏం లేదు, స్కేల్ డిప్లాయ్మెంట్. ఓకే, వన్ ఈజ్ kubectl స్కేల్ డిప్లాయ్మెంట్, అండ్ ఆ డిప్లాయ్మెంట్ పేరు పెడతాము, దాని తర్వాత --replicas పెడతాము. అదేంది, దట్ విల్ గివ్ యూ ద స్కేలింగ్ ఆప్షన్. ఓకే, or you can go to the YAML file and scale it. Other way is, as usual, you can directly edit anamata. Ikkada vettesi deployment.apps mynginx --- dev. So ikkada edit chesetappudu, then we should be able to get it as simply. సో ఇక్కడ మనము ఎడిట్ చేసేస్తే అవైలబుల్ replicas 6 ఉన్నాయి, అండ్ దెన్ వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు గెట్ ఇట్ యాజ్ రిప్లికాస్ని ఇక్కడ డైరెక్ట్ మనం ఎడిట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ సింప్లీ ఈక్వల్ టు replicas 4. ఓకే, కావాలంటే. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్ నౌ, అది కింద పడుతూ ఉండాల్సి టర్మినేటింగ్ అనేది మనకి కనిపిస్తున్నది. --watch పెడితే మనకు ఆ ప్రాసెస్ ఏందో క్లియర్గా గమనించుకోవచ్చు. Okay, please practice this. See, now there are only 4. Okay, so 3 different ways I have showed you. One is using scale --- replicas option. Next demo, editing the original YAML file, or you can directly do edit deployment, get to describe. Now another thing is describe deployment.depths, this thing. ఓకే, దీని లోపల ఇక్కడ వచ్చిందంటే పైప్లెస్, ఇక్కడ మనకి ఏమున్నాయి, లేబుల్స్ యాప్ ఈక్వల్ టు mynginx, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ గాట్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్, కైండ్ డిప్లాయ్మెంట్ మెటాడేటా annotations, 4 desired, 4 updated, 4 total. డిస్క్రైబ్ ఏమో మనకు టోటల్గా డీటెయిల్ చెప్తుంది. ఏమైనా ప్రాబ్లం అయినా అది చేసినా దెన్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు గెట్ ఇట్ ఇన్ టు దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. ఓకే, సో this thing is simply this thing. Okay, next వచ్చేసి this is scaled up replica to this particular thing, and then this is there. Okay, label ఇది అయిపోయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే with label as a demo. Okay, --- replicas equal to 3.
Next concept we have already discussed a concept of the labels, right? So ఈ particular లేదు దానికంటే before we come to labels, very important thing in production is how you update. ఇప్పుడు మనం దాన్ని బై డిఫాల్ట్ ఏం చూస్తామంటే kubectl edit deployment my nginx ఓకే మైనస్ ఆర్ యూనిక్స్ లో ఎట్లయితే మైనస్ నేమ్ స్పేస్ ఉందో క్యూబర్నెటిస్ లో కూడా షార్ట్ ఆప్షన్స్ ఇస్ ns dev. ఓకే -ns ఓకే there should be a first okay edit కాదు కదా నేను okay we can't do like this. Okay, hang on. kubectl get edit deployment.x and then my nginx. Okay, all right, so that is simply equal to this particular thing, and then you should be able to get it as rolling update. ఇది బై డిఫాల్ట్ స్ట్రాటజీ నేనేం చేస్తానైతే జస్ట్ ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేసుకుంటా, ఎందుకంటే ఇన్ ఎగ్జామ్ యూ కాంట్ గోట్. ఐమ్ ప్లానింగ్ టు రైట్ సికే బికాస్ సికే విల్ బి వాల్యుబుల్ ఫర్ నెక్స్ట్ 3 years ఇన్ఫ్యాక్ట్. ఓకే, సో రోలింగ్ అప్డేట్ అనేది మనకి ఇక్కడ స్ట్రాటజీ ఉన్నది. ఇక్కడ టైప్ ఏమో రోలింగ్ అప్డేట్ అని ఇక్కడ మనకు ఉంది. ఓకే, సో ఈడ మనకి రోలింగ్ అప్డేట్ అని కావాలనుకుంటే, ఓకే, రోలింగ్ అప్డేట్ ఏమవుతుందంటే అది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఇప్పుడే. ఓకే, మై nginx.yaml. ఓకే, సో హియర్ ఈ స్ట్రాటజీ ఏమో డిఫాల్ట్ స్ట్రాటజీ పెట్టినాం మనము. సో వాట్ విల్ డూ ఇస్ విల్ జస్ట్ కాపీ ఇట్ హియర్. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దెన్. రైట్, ఓకే, సో దట్ ఈస్ సింప్లీ ఈక్వల్ టు రోలింగ్ అప్డేట్ మ్యాక్స్ సర్చ్ మినిమం సర్చ్ అని ఉన్నది. సో maximum search is simply equal to, ఓకే, మ్యాక్స్ సర్చ్ ఇక్కడ ఎన్ని మ్యాక్సిమం మనం పోవచ్చు అన్నప్పుడు ఒక 4 పెట్టుకోవచ్చు. అంటే 6+4 మ్యాక్సిమం 10 కంటే ఎక్కువ పెట్టుకోవచ్చు. మ్యాక్సిమం అన్అవైలబుల్ వచ్చేసి ఎన్ని అన్అవైలబుల్ ఉంటాయి ఇది కొంచెం నేను చూడాలా కరెక్ట్గా. ఇది మ్యాక్స్ సర్చ్ అయితే తెలుసు, ఈ అన్అవైలబుల్ ఎప్పుడు పనిచేస్తుందో మనం చూడాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే మ్యాక్స్ సర్చ్ అంటే 4 కంటే ఎక్కువ సైమల్టేనియస్గా అప్డేట్ చేయదు అది. ఓకే, అండ్ 2 కంటే ఎక్కువ పాడ్స్ని డౌన్ ఉంచదు అప్డేట్ అయ్యేటప్పుడు. ఓకే, ఇప్పుడు 6 ఉన్నాయి అనుకో, లెట్ us see how it does it. కానీ దానికి చేంజ్ చేయాలి అంటే యూ విల్ హ్యావ్ టు చేంజ్ ది ఇమేజ్. ఓకే, బికాస్ దట్ ఈస్ వన్ దట్ విల్ బి చేంజింగ్ కంటిన్యూస్లీ. సో వీ కెన్ డూ ఇట్ యాజ్ nginx 1. ఇక్కడ nginx ట్యాగ్స్ తీసుకుందాం. ఏమేమి ట్యాగ్స్ ఉన్నాయో అనుకోనిలే, విల్ జస్ట్ గెస్. ఒకవేళ లేకపోతే ఫెయిల్ అవుతుంది కదా. 1.14 అని ఇక్కడ పెడదాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ దేర్. సో ఇక్కడ kubectl ఇప్పుడు జస్ట్ ఇగ్నోర్ ఫర్ నౌ అన్ని చేంజెస్ని నేను మైనస్ రికార్డ్ అని పెడతాను. ఓకే, ఎందుకు ఐ విల్ కమ్ టు ఇట్ ఇన్ నెక్స్ట్ couple of minutes, in next 10 or 15 minutes once we finish this update strategy. ఓకే, సో ఇది రికార్డ్ అని పెడితే ఓకే ఇప్పుడు వాచ్ చేయొచ్చు మనం. ఓకే, సో kubectl get deployments minus this one or get deployments, get pods పెట్టుకున్నాము. Get pods, you can see that it is being updated one at a time. Okay, maybe we are too late, but it should have been done faster. Minus watch. See, it is now, see, if you look at it, container creating అని అవుతున్నది. ఎన్ని అవుతున్నాయి సైమల్టేనియస్గా? 3 కంటే 4 కంటే ఎక్కువ సైమల్టేనియస్గా అప్డేట్ చేయదు అది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ దేర్. సి, టర్మినేటింగ్ అయిపోయింది ఆడ. ఓకే, అండ్ దెన్ రన్నింగ్ అయిపోయింది. ఈడ టర్మినేట్ అయిపోతుంది. ఈడ కంటైనర్ క్రియేటింగ్ అనేది ఇక్కడ వస్తున్నది. సో ఇప్పుడు ఏంది అంటే 4ని టర్మినేట్ చేసి 4ని అప్లోడ్ చేస్తుంది. అట్లా అది. And so that is the strategy. Okay,
ఒకవేళ మనకు ఆ స్ట్రాటజీ గురించి తెలుసుకోవాలి డీటెయిల్ అంటే ఐ విల్ షో యూ హౌ. ఓకే, బట్ బేసికలీ దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, ఇంకోటి ఏంది అంటే దెర్ ఈస్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ, బట్ క్యూబ్సిటిఎల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. నేను ఎట్లా పోతానంటే నేను ఏమన్నా మర్చిపోయినాను అనుకో, డిప్లాయ్మెంట్ అంటే నాకు అట్లీస్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ అయితే తెలుస్తుంది కదా. ఓకే, అది తెలుస్తుంది. దాని లోపల ఏముంటుంది, ఫీల్డ్స్లో ఏపీఐ వర్షన్ ఉన్నది, కైండ్ ఉన్నది, మెటాడేటా ఉన్నది, స్పెక్ ఉన్నది, స్టేటస్ ఉన్నది. ఓకే, సో మనకు కనిపించట్లేదు సెక్ అంటే మనకు తెలిసిపోతుంది స్టేటస్ అనేది ఏందో, స్పెక్. సో ఇది ఇక్కడ డిప్లాయ్మెంట్ డాట్ స్పెక్. దాని లోపల మినిమం రెడీ సెకండ్స్, పాజ్డ్, ప్రోగ్రెస్ డెడ్ లైన్ సెకండ్స్, రెప్లికాస్, రివిజన్ హిస్టరీ లిమిట్, సెలెక్టార్, అండ్ దెన్ స్ట్రాటజీ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ దేర్. ఎక్స్పే దాని తర్వాత డాట్ స్ట్రాటజీ అని పెట్టాలి. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు తెలిస్తే ఏమేమి ఉన్నాయి, రోలింగ్ అప్డేట్ ఉన్నది, దాని తర్వాత ఇంకోటి ఏంది, రీక్రియేట్ అనేది ఈడ ఉన్నది. సో లెట్ us నౌ ట్రై రీక్రియేట్. ఇప్పుడు టైప్ రీక్రియేట్ చేసి ఐ విల్ ఆల్సో షో యూ హౌ టు అప్డేట్ ద ఇమేజ్ నాట్ ఫ్రమ్ ద YAML ఫైల్ బట్ ఫ్రమ్ ద కమాండ్ లైన్, బికాస్ యూ నీడ్ టు లెర్న్ బోత్ ఫర్ ది ఎగ్జామ్. Okay, so YAML is easy because you just have to go there and then upload it. Inkoti ఇది పెట్టుకోవడం better. See this ఈ vertical line ఇట్లా వస్తున్నా చూడు. This is something that I learned from Ansible class. ఈ vertical line తోటి YAML లో lineups clear గా తెలిసిపోతుంది. Okay. Yeah, and also I tab కొట్టగానే it will immediately add 4 spaces instead of adding a tab to it. I'll give you that Vim settings. Okay, because in exam we are only allowed Vim. Okay, so ఇప్పుడు నేను image ni upload చేసే బదులు what I will do is first I will change my strategy from rolling update to type strategy, type colon recreate. So that is simply equal to this thing. Type is simply equal to recreate. Okay. Type colon anadi recreate అయిపోయింది. Type create అన్న type rolling update అన్న మనది వచ్చేసింది. Okay. So that is what we have. So cat my nginx.yaml. సో ఇక్కడ అయింది కదా. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే kubectl set image ఇది డిప్లాయ్మెంట్ వచ్చేసి దీనికి మనకి హెల్ప్ రాదు. set image and then deployment is my nginx. set image deployment అక్కడ ఇమేజ్ పేరేంది, నేమ్. ఓకే, సో మై ఇంజెక్స్ లా సెట్ ఇమేజ్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాం అంటే ఈ పర్టికులర్ డిప్లాయ్మెంట్ కి ఆల్ దట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ nginx అంటే ఇట్ ఈస్ దిస్ వన్, ఇది కొంచెం అది nginx ఈక్వల్ టు nginx colon latest అంటే వీఆర్ జస్ట్ అప్డేటింగ్ ద వర్జన్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్. Okay, so if you do it here, latest to the ఇది అయిపోయింది. Okay, set image minus dry run కొడదాం ఫస్ట్, just టెస్ట్ చేయడానికి. Okay, that is because of the namespace. Okay, dev updated. So if you look at it, this thing minus o YAML ఉందా చూద్దాం. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో దేర్, బట్ ఇక్కడ ఉందంటే డ్రై రన్ కదా కొట్టినాం. ఓకే, డ్రై రన్ అంటే అది నిజంగా చేయట్లేదు, టైప్ ఏమో ప్రోగ్రెసింగ్ అని ఉంది. సో ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ కేస్ you can do it like this. Minus o YAML is not going to help you because if you already have an image then it is there. Dry run enduku ante I just want to watch. Okay, kubectl get my index. Okay, minus watch. Okay, in the
Okay, minus deploy minus namespace namespace. ఓకే, ఒకవేళ ఉంటే ఇది అవుతుండే. ఓకే, సో నౌ ఐ ఆమ్ సాటిస్ఫైడ్. సో ఐ జస్ట్ రిమూవ్ ద డ్రై రన్ హియర్. ఏంటంటే ఈ వాచ్ తోటి మనకు తెలుస్తుంటుంది అనమాట ఎట్లా అవుతుంది అనేది. ఆ ప్రాసెస్ క్లియర్గా తెలుస్తుంది. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్. ఓకే, ఇప్పుడు చూస్తుంటే అదేంటంటే రీక్రియేట్ పెట్టినాం కాబట్టి స్ట్రాటజీ అన్నిటిని డెలీట్ చేసేసింది తన్నని. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ స్టాపింగ్. ఒక ఒక గ్రూప్ని స్టాప్ చేసి అప్డేట్ చేసి మళ్ళీ వేరే గ్రూప్కి వెళ్ళట్లేదు. దాన్ని అన్నిటిని స్టాప్ చేసేసింది, అన్నిటినీ రీక్రియేట్ చేస్తున్నది. ఓకే, సో స్ట్రాటజీ ఒకవేళ రీక్రియేట్ చేస్తే అదే అవుతుంది, లేకపోతే ఇది అవుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఈ వాషింగ్టన్ పోస్ట్ లో అంట, సరే స్లైట్ డిస్ట్రాక్షన్. వాషింగ్టన్ ఎలాన్ మస్క్ గారు ట్విట్టర్ ను ఉన్నాడు తెలుసా? యూ గైస్ నో? ట్విట్టరా? 25% ఎంతో, 25 కాదు 10% ఎంతో కొన్నాడు. బిగ్గెస్ట్ షేర్ ఉండదు ఇప్పుడు దాని మీద వాషింగ్టన్ పోస్ట్ తోటి రాస్తున్నాడంట, రిచ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ కంట్రోలింగ్ మీడియా. జోక్ అది. వాషింగ్టన్ పోస్ట్ కొన్నోడే జెఫ్ బీజోస్ గాడు. ఆడొచ్చి రిచ్ పీపుల్ గానే జోక్. జోకర్ హైలైట్ పెట్టిండు. నాకు ఎంత కోపం వస్తుందంటే, ఆ నారాయణమూర్తి గాడేమో ఇండియాలో కమ్యూనిజం అంటాడు, అని బిడ్డ ధరకు వచ్చేవారు క్యాపిటలిజం అంటాడు. నాకు ఎందుకు కోపం వస్తుందంటే, కానీ అమ్మ లేక ఇంత కష్టపడి మనం కాంట్రాక్టర్ లేడో కొడుతుంటే ఆడు ఇన్సైడ్ అయ్యారు 35. నాకేం లేదు గోలా వాళ్ళతోటి. మా మీద పడ్డాడు ఏంద్రా ఏడ్సొచ్చుడు. ఆడ అసలే లేబుల్లా జాబుల్లా అంటే ఉన్నాయి, ఏదో 2-3 ఏళ్ళకి వస్తే సంపాదించుకొని పోదాంరా నేనుంటే ఆడు ఇన్సైడ్ అయ్యారు 35. ఇప్పుడు ఆయన కోసం 1,00,000 చేయాల్సి వస్తుంది నేను ట్యాక్సీలు కొట్టడానికి. దొంగనా కొడుకు. అరే ఆడ పెళ్ళామేమో 11.5 మిలియన్ పౌండ్ సంపాదిస్తున్నది, దానిపైన 30,000 ట్యాక్స్ కడుతుందంట. కట్టాల్సింది ఆమె ట్యాక్స్ వేరేళ్ళు మనలాగానే కట్టాలి, 40% కట్టాలి దాని మీద ట్యాక్స్, డివిడెండ్స్ మీద. కదా వెంకట్, రైట్? ఎన్ఐ కాంట్రిబ్యూషన్ లేదు మళ్ళా, దాన్ని వేసుకున్నాడు. ఇప్పుడు ఓన్లీ ఇన్సైడ్ అయితే ఓన్లీ ఎన్ఐనే 22% పోతుంది. ఈడ మాకు 42%. ఇప్పుడు 750 వాడు డిడబ్ల్యూపీ వాడు ఇస్తే 42% వాడే కట్ చేసి ఇస్తాడు జీతగాల్లాగా. పోనీ బెనిఫిట్స్ ఇస్తాడా అంటే లేడు. పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీస్ కి 25 days పెయిడ్ లీవ్, మరి కాంట్రాక్టర్స్ కి ఇస్తున్నాడా? ఇవ్వట్లేదు కదా పెయిడ్ లీవ్. 25 days పెయిడ్ లీవ్ లేదు, సిక్ లీవ్ లేదు. సిక్ లీవ్ కి ఫుల్ పెయిడ్, ప్యాటర్నిటీ లీవ్ ఫుల్ పెయిడ్ పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీస్ కి. ఏమో ఉన్నదే మా జాబ్లన్నీ పోతున్నారా అని మేము ఏడుస్తుంటే, ఆడు రిషి సౌనక్ గారు దాని బిడ్డ ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీ తోటి మా జాబులు దోసుకొని పోతుంది. ఈడనే నేను రాస్తాను బిడ్డ, దీన్ని వేసుకోవాలి బజాజ్ అయితే. నిజంగా ఇప్పుడు ఐ నౌ జస్ట్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ దిస్ వన్. ఇక్కడ వేల్స్ లో పోయి అందరికి చెప్తాను ఇక్కడ పబ్లలో ఇట్లా ఉన్నారు రా అన్నది. ఏ కానీ కన్సర్ ఇయర్లీ ఇక్కడ ఓటు కానీ. మొన్నటి వరకేమో మంచి క్యాంపెయినింగ్ చేసిన కన్సర్వేటివ్ పార్టీస్ కి ఈ సాలగాడు వచ్చిన ఆటగా నాకు ఎంత కోపం వస్తుంది. ఆడు ఫేర్ గా చేయాలి కదా చేస్తే. ఇన్సైడ్ చేసినా కానీ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఫెయిర్. యూకే సిటిజన్షిప్ అండ్ షీ ఈస్ హావింగ్ 11 million pounds. ఇప్పుడు కడతాదంట ట్యాక్స్ ఆమె. రష్యాలో కూడా తీసేసారు కదా, ఇన్ఫోసిస్ తీసేసారు ఈ రిషి సోనక్ చేయబట్టి. రష్యాలో ఇన్ఫోసిస్ ఎంప్లాయీస్ ని ఫైర్ ఆఫ్ చేశారు రిషి సోనక్ చేయబట్టి. ఏం చేసిండ్రు వాళ్ళు? ఏం చేసిండ్రు? ఇన్ఫోసిస్ మొత్తం షట్ డౌన్ చేశారు రష్యాలో. రష్యా అవును, మళ్ళీ రష్యాలో షట్ డౌన్ అంటే శాంక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా దాని వల్ల. ఓన్లీ ఇన్ఫోసిస్ వాళ్ళే చేశారు. యాక్చువల్లీ లెక్క ప్రకారం షీ షుడ్ బి శాంక్షన్.
నో లైక్ టీసీఎస్ వేరే ఎంఎన్సీస్ ఇట్లా చేయలేదు. ఫ్రమ్ ఇండియా ఏం చేయలేదు. ఓన్లీ ఇన్ఫోసిస్ యాజ్ హీ ఫ్రమ్ రిషి సోనక్ ఉన్నాడు కాబట్టి చేసిండ్రు. రిషి సోనక్ కాదు, అక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే వాళ్ళ వైఫ్. See, basically, UK government and US government is sanctioning individual people also, not just companies who are having ties to Russia. ఓకే, రోమన్ అబ్రమోవిచ్ అనేటోడు ఇంగ్లీష్ క్లబ్ కు ఓనర్ ఇడ. ఇన్ఫాక్ట్ చెల్సీ క్లబ్స్ అని ఇక్కడ ఇంగ్లాండ్ లో వాడు పెద్ద ఎందుకంటే నంబర్ 1 నంబర్ 2 క్లబ్ కి వాడు ఓనర్. వాడిని కూడా శాంక్షన్ చేసిండు, వాడు అమ్మేసిండు ఆ భయానికి. ఓకే, ఈమెను కూడా శాంక్షన్ చేయాలా లెక్క ప్రకారం, ఎందుకంటే షీఈస్ హ్యావింగ్ దట్ మనీ కమింగ్ ఫ్రమ్ రష్యా, రైట్? బై నాట్ ద హోల్ మనీ, బట్ రష్యా తోటి సబ్స్టాన్షియల్ మనీ ఎన్ని టచ్ ఉంటే వాళ్ళు శాంక్షన్ చేసి పడేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఎంత వస్తుందా అంత వస్తుందా కాదు, టచ్ ఉంటే వాళ్ళు వేసేస్తున్నారు శాంక్షనింగ్. వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఈమెను ఎందుకు శాంక్షన్ చేయలే, ఈమె కంపెనీ షేర్స్ ఇన్ఫోసిస్ తోటి ఉన్నాయి, ఇన్ఫోసిస్ ఈస్ డూయింగ్ బిజినెస్ విత్ రష్యా, వై ఆర్ యూ నాట్ శాంక్షనింగ్ రష్యా అంటున్నారు వాళ్ళు. అంతే, అది అందుకనే క్లోజ్ చేసింది ఆమె. దట్స్ ద రీజన్. బారిస్ జాన్సన్ పోయి కీవ్ లో వాకింగ్ చేసిండు కదా జెలెన్స్కీ తోటి ఇవాళ. కరెక్టే, కానీ ఇప్పుడు ఇది నేను ఏమనుకుంటున్నా అంటే ఈడే పెట్టినట్టున్నాడు ఇప్పుడులా, ఈ బారిస్ జాన్సన్ గాడే పెట్టుంటాడు ఈరా ఇదని మీడియాలో. ఎందుకంటే వాళ్ళు కాంపిటీషన్కి వస్తున్నాడు కదా ఇప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్. మంచిదే కానీ బేసికల్లీ అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాడు ట్యాక్స్ పెట్టుకొని వాడు ఇంక్రీజ్ చేస్తా ఉన్నాడు, ఇష్టం ఉన్నట్టు అడ్డగోలు ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాడు వాడు ట్యాక్సులు, పిచ్చోడు. ఓకే, సి ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే రైట్ నౌ the problem is not with making money. The problem is the fundamental responsibility of business is to provide employment to the society. Adi dharmam, adi vaishya dharmam ante that is you have to provide employment. నువ్వు ఎప్పుడు ప్రాబ్లం వస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫ్లోయింగ్ బ్యాక్ ఇన్ ఎనీ వే బ్యాక్ టు ద సొసైటీ. ఇప్పుడు అవుట్ సోర్సింగ్ తోటి ఈజ్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. వాడు మార్కెట్ ఏమో ఇక్కడ ఉంది, వై ఆర్ దే కమింగ్ హియర్ అండ్ దెన్ డూయింగ్ బిజినెస్? బికాజ్ ఇక్కడ మంచి రేట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు చేస్తున్నారు బిజినెస్. మనం అనేది ఏంటి అంటే నువ్వు క్యాబ్ జెమినీని అగేన్స్ట్ కాదు, విప్రో అగేన్స్ట్ కాదు, ఇన్ఫోసిస్ అగేన్స్ట్ కాదు, ఇక్కడ వాళ్ళని ఎందుకు ఎంప్లాయీ తీసుకోవట్లేదు నువ్వు అనేది ప్రాబ్లం. అక్కడ ట్రంప్ గాడు అదే అన్నాడు, మేము అక్కడ అమెరికన్ కంపెనీస్ అక్కడికి వచ్చినప్పుడు అమెరికా ఇప్పుడు షెల్లోడ్ పోయి ఇండియానే హైర్ చేస్తున్నాడు కదా, వాడు షెల్లోడ్ ఒకవేళ తీసుకుపోయి యూకే పీపుల్ని రిలోకేట్ చేస్తే ఇండియాలో ఎట్లా ఫీల్ అవుతుంది? ఊకుంటారా? మొత్తం లొల్లి అయితే బిడ్డ టీవీలా యూకే వాళ్ళు రాండి ఆడ పని చేయండి అని ఒకవేళ పెడితే వాడు ఊకుంటాడా మామ చెప్పు? దీనికి లొల్లి చేసి పెడతారు. ఓకే, వాడు జగన్ రెడ్డి సేయింగ్ దట్ అక్కడ వాళ్ళకే లోకల్ వాళ్ళకంట, ఇండియా కూడా కాదు అవుట్ సైడ్, ఈ సేయింగ్ దట్ లోకల్ కర్ణాటక కూడా లోకల్ వాళ్ళకి, ఐటీలో కూడా లోకల్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలంటున్నాడు. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే క్యాబ్ జెమినీకి అగేన్స్ట్ కాదు, ఇన్ఫోసిస్, యూ గివ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ టు ద పీపుల్ హియర్ ఫర్ ద వర్క్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ హియర్. దట్ ఈస్ వాట్ ట్రంప్ ఈస్ టెల్లింగ్. ఓకే, వీఆర్ నాట్ అగేన్స్ట్ అవుట్ సోర్సింగ్ కంపెనీస్ అండ్ డూయింగ్ దిస్ వన్. అది ఏమంటున్నారంటే ఏ వర్క్స్ అయితే ఇక్కడికి వస్తున్నాయో ఆ టెంపరీ వర్కర్ వీసా మీద వచ్చే వర్క్స్ కూడా మాకు ఇవ్వట్లేదు అనేది గోలా. ఎట్లయినా బల్క్ ఆఫ్ ద వర్క్ హ్యాస్ బీన్ అవుట్ సోర్స్డ్, కానీ ఏవైతే ఉంటాయి కదా ఆన్ సైట్ రోల్స్, ఓకే, అవిటికి కూడా H1 ఎందుకు అనే ట్రంప్ గాడు అంటున్నాడు. అది కూడా అరే నువ్వు వాళ్ళు అనేది ఏంటంటే లేబర్, మేము హిట్ అవుతున్నాం కదా, లేబర్ ఈస్ బీయింగ్ హిట్. ఇప్పుడు ఓనర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఉన్నాడు, వాళ్ళకేం హిట్ లేదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వేర్ ది ఎంటైర్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్. నేను ఇప్పుడు వీడు మళ్ళీ వీడికి ఇవ్వాలరా పైసలు, వీడి పేరేంది, నైజల్ ఫరాజ్. అదే ఆ మాట లేబర్ వాడు మాట్లాడాలా, లేబర్ వాడు మాట్లాడట్లేదు, నాకు అది కోపం. ఓకే, ఆ మాట ఎవడు మాట్లాడాలా? కన్జర్వేటివ్ పార్టీ వాడు మాట్లాడాడు. వాడు ఆ పార్టీయే ఫస్ట్ ఫార్మ్ అయింది డబ్బు గలల కోసము, ఇప్పుడే కాదు హిస్టారికల్ గా. ఓకే, లేబర్ పార్టీ ఫార్మ్ అయిందే లేబర్ కోసము. ఓకే, పేరే లేబర్ పార్టీ, దాన్ని మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్ ఫర్ ప్రొటెక్టింగ్ ద లేబర్ రైట్స్ ఆఫ్ ద లేబర్. ఆ లేబర్ పార్టీ వాడు మాట్లాడొచ్చు కదా, అసలు ఈజ్ నాట్ మేకింగ్ ఎనీ పాయింట్స్ టువర్డ్స్ దట్. ఎందుకు ఇట్లా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎందుకు అవ్వట్లేదు, మన స్కూల్ పిల్లలకి ఎందుకు వస్తలేదు, అసలు ఆ మాటలే మాట్లాడట్లేదు. ఇంకా మాట్లాడితే ఏమో రేసిజం అంటున్నారు. ఓ నన్ను అయితే అనలేరు కదా రేసిజం అని. నేను
యూ కాంట్ సీ మీ యాజ్ ఎ రేసిస్ట్ రైట్. వీళ్ళ పార్టీలో జాయిన్ కావడం బెటర్. ఇక ఉందా అసలు వీళ్ళ పార్టీ తీసేసిండు ఆవిడ యూకిప్. తెలుసు స్వరాజ్ యూకిప్. ఇప్పుడు పని లేదనుకో మనం యూకిప్ కి జాయిన్ అయ్యి మనం ఆడ పెడదాం ఫేస్బుక్ పోస్ట్. యూకిప్ లో ఉందిలే, ఇంకా యూకిప్ ఉందా. ఓకే, పిటిషన్ కాలింగ్ ఫర్ నెట్ జీరో ఇమిగ్రేషన్, సైన్ హియర్ పెట్టి సైన్, ఇంకేం లేదా రిఫరెండమ్ ఆన్ నెట్ జీరో. ఓకే, petition.uk.co.uk. ఏం చేయాలి ఈడ? నేను ఈడ స్టార్ట్ పిటిషన్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ పెడతాను బిడ్డ. లాగిన్ విత్ ఫేస్బుక్ ఏం చేస్తాడు బైపర్. ఓకే, కంటిన్యూ యాజ్ అడ్మిన్. పిటిషన్ ఈజ్ రిక్వెస్టింగ్ యాక్సెస్. I accept cookies. Okay, I'm not a robot. Sign. క్యాండిసల్ రైట్ gmail.com సైన్. అంతే. ఇది పెటిషన్ అమ్మా. ఇక్కడ యూకే గవర్నమెంట్ వాళ్ళు పెటిషన్ పెడతా ఉంటారు ఇట్లా. ఓకే, మెయిల్ మీ వెనెవర్ అప్డేట్ చేసి నో సైన్. ఏమైంది ఇలా? సైన్ అయిపోయింది. నో, ఐఎమ్ అట్లీస్ట్ 16 and accept the policy. Yes. ఓకే, అయిపోయింది. help this petition to reach more signature. ఇది ఏంది? ఇది యూకే, ఇది petitions.net. అది చూపెట్టాలా ఎంతమంది సైన్ చేసిండ్రు. ఓకే, స్టార్ట్ అ పిటిషన్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్. మనం ఒకటి పెడదాం ఇక్కడ. సరే నేను చేస్తానులే, ఇది ఆఫ్టర్ ద క్లాస్ నేను స్టార్ట్ చేసి పిటిషన్ పెడతా. సరే నేమో అసలే ఇక్కడ జాబులు లేవురా లేకని ఏమో వచ్చింది బి అంటే వాడు ఏమంటున్నాడంటే 42% ట్యాక్స్ అంట. నీ అమ్మ చూసాడు. ఇది ఇప్పుడు ఆ క్యాబ్ జెమినివాడు పిలిచిండు ఎందుకాడ? వానికి ఇండియాలో గతి లేక మనం పిలిచిండు. పుట్టిన ఎందుకు పిలుస్తాడు? వాళ్ళకి తెలుసాడ యూకే కాంట్రాక్టర్ వాళ్ళు కత్తిగాలు ఉంటారు, తోపుకాలు ఉంటారు అని వాడు పిలుస్తున్నాడు అట్లా. అంతే. కాదు, ఇప్పుడు టెస్లా వాడు ఇటు మూవ్ అయిండు టెక్సాస్ కి. అయితే అక్కడ 4 కమ్యూనిటీ కాలేజ్లు ఓపెన్ చేసిండు. ఆ కొత్త ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ బ్యాటరీ ఇంకా సోలార్ పవర్ టెక్నాలజీ చేయడానికి 3 కమ్యూనిటీ కాలేజ్లు ప్లస్ టెక్సాస్ A&M విచ్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ యూనివర్సిటీకి ఒక ప్రోగ్రామ్ స్పాన్సర్షిప్ ఇచ్చిండు. అట్లా చేయాలి, అది బిజినెస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అంటే నువ్వు లేబర్ ఫోర్స్ ని ట్రైన్ చేస్తున్నావు, దే ఆర్ కమింగ్ ఇన్ టు ద ఇండస్ట్రీ అండ్ దే ఆర్ గెటింగ్ దిస్ థింగ్. నువ్వు లేదు దున్నుకుంటా, అసలు దిమాకే లేదు ఇంకా. అసలు ఇంకా ట్రంప్ కాల్స్ ఆన్ రిపబ్లికన్స్ టు రిమూవ్ DHS సెక్రటరియట్. ట్రంప్ ఎండోర్సెస్ మెహనత్ రోల్స్ వాంట్ టు మేక్ ఇల్లీగల్. ఇడు వస్తాడు ఇక, ఇప్పుడు ట్రంప్ గాడు వచ్చి బజాయిస్తాడు, అప్పుడు చక్కగా అవుతారు అందరు. మేము ఆడే ఆనేమో అసలు ఫేస్బుక్ లోకి వెళ్ళి వీడు ఇప్పుడు ఎలాన్ మస్క్ గాడు పోతున్నాడు ఆడ. ఫేస్బుక్ అది కాదాడ, కొట్లాట అయ్యేది బిట్వీన్ ద జూయిష్ క్యాపిటల్ అండ్ ప్రొటెస్టెంట్ క్రిస్టియన్స్ గా అవుతున్నది ఆడ గోలా. ఇవన్నీ బయట దిస్ వన్ అర్థమవుతుంది కదా వెంకట్, రైట్? దిస్ ఇస్ ఆల్ నాన్ సెన్స్. ఇది ఇక్కడ అయ్యేది అయ్యాడ బేసికలీ జూయిష్ పార్టీ విచ్ ఇస్ ప్రిడామినెంట్లీ సపోర్టర్ ఆఫ్ డెమోక్రట్ పార్టీ అండ్ ఇది ఆంగ్లో సాక్సన్ ప్రొటెస్టెంట్స్ కి అయ్యేది ఫైట్ ఆడ. ఇప్పుడు మొన్నటి వరకు వీళ్ళ దగ్గరనే అన్ని పైసలు ఉండే. ఈ సిలికాన్ వ్యాలీ వచ్చి వీళ్ళు ఒకటేసారి షాక్ అయిపోయిండు. ఎందుకంటే రిపబ్లికన్ వాళ్ళది అంతా ఎక్కువ మైనింగ్ బిజినెస్, రీటైల్ బిజినెస్ ఒకటి ఉండే, వాల్మార్ట్, ఇంకా లాగింగ్, ట్రాన్స్పోర్ట్ అవి ఉండే. ఇప్పుడు అవన్నిటి పోయి IT అయింది కదా. సడన్ గా వీళ్ళకి అదైంది. ఇప్పుడు ఎలాన్ మస్క్ వీడు వాని పేరేంది ఇంకోడు అని పేరు ఇంకోటి ఫేస్బుక్ లో ఒక ఇనిషియల్ మనీ ఇచ్చినాడు, వాని పేరు పీటర్ థిల్. వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు పోయి నౌ దే ఆర్ చేంజింగ్ ద డైనమిక్స్. ఎలాన్ మస్క్ ఈస్ ద రిచెస్ట్ పర్సన్, రైట్? వాడేంది ఇప్పుడు వానికి తెలుస్తున్నది, అరే రుటినేళ్ళు పోయి చేస్తున్నారు అని. ట్విట్టర్ వాడిగా వాడు చెప్పిందే వేదమంటాడు. ఇక మేమందరికి తెలియదు ఇక ఫ్రీ స్పీచ్ అది ఇది. ప్రాబ్లం ఏంటంటే వరల్డ్ వైడ్ వీళ్ళు ఇప్పుడు అంటారు నల్లోళ్ళ మీద బాగా ప్రేమ చూపెడతా అంటారు డెమోక్రట్ వాళ్ళు. మరి నల్లోళ్ళకి ప్రేమ చూపెడితే వాళ్ళ జాబ్సే కదా పోతున్నాయి. నువ్వు చైనాకి పోయే బదులు ఈడ ఫ్యాక్టరీ పెట్టమని బుద్ధి లేదా అని మాట్లాడడానికి? నిజంగానే కదా, రైట్? వాళ్ళకి ఏదో ఇచ్చేస్తాము, వాళ్ళ పేర్లు పెట్టుకొని నువ్వు ఓట్లు గెలిచేసి ఆడు బైడెన్ గాని కొడుకంట. వాడు చూడు ఎంత అదో, వాడు ఏమో చేసిండు, వాడు ఎన్నో చేసిండంట బిలియన్స్ ఉక్రెయిన్ డీల్ తోటి బైడెన్ గాడు. అది మొత్తం దాచిపెట్టేసిండు మీడియా. అది దాని గురించి మాట్లాడితే దాని గురించి మాట్లాడరు. వాడు బైడెన్ గాని కొడుకున్నాడు కదా,
Biden son. Okay. Federal tax probe. Hunter moves forward. ఇక్కడ చూడు ఈమెయిల్స్ అండ్ ల్యాప్టాప్. వాళ్ళకు తెలియదా మా వాళ్ళ కొడుకు ఏం చేస్తున్నాడో మరీ చెప్తాడు. చేసేసి అన్ని లంగా పనులు చేస్తున్నాడు అనేసి ఉక్రెయిన్ లా చైనాలో పోయి డీల్స్ అయ్యి రాష్ట్రాన్ని మొత్తం అమ్ముతున్నాడు పైసలు అనేసి. ఫండ్ లెడ్ బై బైడాన్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఫైనాన్సింగ్ బయోలాబ్స్ ఇన్ ఉక్రెయిన్. బయోలాబ్స్ అంటే పోనీ అండర్ బైడెన్ అమంగ్ అమెరికన్ శాంక్షన్ బై రష్యా. ఓకే, అండర్ బైడెన్ ఏసి ఇస్తాను అంటే ఇప్పుడు మళ్ళా స్టార్ట్ అవుతాయి ఇవన్నీ స్టార్ట్ అయినాయి అనుకో, రష్యన్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ అంటారు. అరే హిలరీ క్లింటన్ కి తెలియదా మామ అంత కామన్ సెన్స్ అసలు? నువ్వు వర్కర్ పార్టీస్ ని దాని జోబులో $300 million, దానికి ఒక్కరికి తెలివి ఉంటుంది అనుకుంటది. $300 million ఎట్లా వస్తుంది చెప్పు దానికి? అన్ని వేరే లాబీయిస్ట్ తోటి పైసలు వచ్చి అమెరికన్ ఇంట్రెస్ట్ పక్కన దారి తప్పేసి, కాకపోతే మరీ టూ మచ్ డెమోక్రట్ పార్టీ. కాదు, ప్రాబ్లం ఏమైందంటే ఇద్దరు ఈ ట్రంప్ గారు రాకముందు ఇద్దరు ఏంటంటే ఫ్రీ క్యాపిటల్, అది క్యాపిటల్. అరే అక్కడ మొత్తం అమెరికాలో చైనా వాడు మొత్తం ఎత్తుకపోయాడు, ఉన్నది కాస్త వేరేది ఇండియా కాస్త ఎత్తుకపోతున్నది. ఇక్కడ వాళ్ళకి సైన్స్ టెక్నాలజీ గ్రాడ్యుయేట్లకి జాబులు దొరకట్లేదు, మనం వెనుకబడిపోతున్నాము. అది ఆ సోయనే లేదాడ కదా వెంకట్, రైట్? ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఏ జాబ్, వై విల్ యూ స్టడీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ? అండ్ సోనర్ ఆర్ లేటర్ ఇప్పుడు కంట్రీ వెనుకబడిపోయిందంటే టెక్నాలజీలో మనం ఫినిష్డ్. సి వీళ్ళకి అసలు తెలియలేదు తెలుసా? వీళ్ళు కావాలనుకుంటే ఐటీని అవుట్ సోర్సింగ్ చేసే బదులు దే కుడ్ హ్యావ్ మూవ్ టు ఇప్పుడు రిమోట్ విలేజెస్ ఉన్నాయి కదా, కమాదన్, అక్కడ 30-35K ఇస్తే మంచి హ్యాపీగా ఉన్నారు. దే విల్ వర్క్, అంతే కదా, దే విల్ వర్క్ రిమోట్ విలేజెస్ లా. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అవుట్ సోర్సింగ్ ఇన్ సచ్ ఎ మ్యాసివ్ వే, వై డోంట్ యూ మూవ్ టు విలేజెస్ ఫస్ట్ అండ్ ఇంప్రూవ్ ద కంట్రీ సైడ్? లేదు, అదే బుర్ర పెడితే కదా. ట్రంప్ గారు బజాయించినందుకు ఇన్ఫోసిస్ వాడు భయపడి ఫస్ట్ ఏమో మాట్లాడింది, కానీ తర్వాత అమెరికా వాళ్ళని హైర్ చేసిండంట చాలా మంది. చేసిండంట లోకల్ పాపులేషన్ ని. రిపబ్లికన్స్ రిలీజ్ రిపోర్ట్ ఆన్ జో బైడెన్ సన్. వాడు చెప్పేది పనులు ఇంకా ఇవన్నీ డైవర్ట్ చేయడానికి ఏమో ఈ రేస్ టాపిక్స్, ట్రాన్స్సెక్షువాలిటీ, ఇవన్నీ పెంకుడు అనమాట. దట్ ఈస్ జస్ట్ పీపుల్స్ అటెన్షన్. ఈ బ్రైట్ బాట్ అని ఒకటి ఉంటుంది, ఆల్టర్నేటివ్ రైట్ అనమాట. ఎందుకంటే దే ఆర్ నాట్ ట్రస్టింగ్. అంటే ట్రంప్ గారు వచ్చే ముందు రిపబ్లికన్ పార్టీ వాళ్ళు కూడా అట్లనే అయిపోయిన డెమోక్రాట్ పార్టీ లాగానే, అది లేదు. ఇది ఈ వెబ్సైట్ మీద పెద్ద గోలా వీళ్ళకి, breitbart.com మీద. నాన్సీ పెలోసి సో ఇది కరెక్ట్ గా రిపోర్ట్ చేస్తుంటాడు. సో ఈ ఫాక్స్ న్యూస్ వాడు ఏమైండు, వాడు కూడా ఒకటి మాట్లాడతాడు, చెప్పేది ఒకటి చేస్తాడు, చేసేది ఒకటి చేస్తాడు వాడు. సో దీనికి కాంపిటీషన్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు ఏంటంటే న్యూస్ మ్యాక్స్, అందరు ఇప్పుడు న్యూస్ మ్యాక్స్ కి షిఫ్ట్ అయిపోతున్నాడు. వీడేంద్ర వాళ్ళ పాటనే వాడుతున్నాడు డెమోక్రట్ పార్టీ అనేది. కాదు, ఆ ఎన్ఎఫ్ఎల్ వాళ్ళకి ఎంత బల్ప్ అంటే అమెరికా నేషనల్ యాంథమ్ కి ఉంగరంట, చైనా నేషనల్ యాంథమ్ కి మాత్రం ఉంగుతాడు. హౌ స్టూపిడ్ ఇస్ దట్? అంటే పైసలు వాని పాట పాడుకుంటా అక్కడికి పోతే పోవాడికి సపోర్ట్ ఈడికి కావాలా, పైసా ఈడ కావాలా, వీళ్ళ మార్కెట్లు ఇక్కడ తగలబెట్టాలా, అక్కడ వాళ్ళ పాట పాడుతున్నావు. ఏంది ఇది? టూ మచ్ ఉందాడా? దిస్ వన్ అన్ని ఎలాన్ ప్రపోజల్స్ టు పెయిడ్ ట్విట్టర్ బ్లూ సబ్స్క్రిప్షన్. మంచిగా అయింది ట్విట్టర్ వాళ్ళని తక్కువ. బేసిక్ ఏంటంటే వాడు ఎలాన్ మస్క్ గాడు రిపబ్లికన్ పార్టీకే సపోర్టర్. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఆడ? వాడిని సతాయిస్తా ఉన్నారు. మొన్నటి వరకేమో ఈ డెమోక్రట్ పార్టీ వాళ్ళు మొన్నటి వరకు అంటుండే కదా, ఈ ఎన్వైరన్మెంట్ పొల్యూషన్ ఎందుకు అంటుండే అంటే
ఆ ఇండస్ట్రీస్ అన్ని దే ఆర్ కంట్రోల్డ్ బై రిపబ్లికన్స్, ఏది ఆయిల్ మైనింగ్. సో దానికి దెబ్బతీయాలా అని వాళ్ళు అనేటోళ్ళు. ఇప్పుడు ఏంది, ఇప్పుడు దీంట్లో కూడా ఈ ఎలక్ట్రిక్ బ్యాటరీలో కూడా వచ్చే వరకు చాలా కోపం వస్తుంది ఇప్పుడు. అది మెయిన్ మేజర్ ప్రాబ్లం. అది దట్ ఈస్ వాట్, అంతే, ఇంకేం లేదు ఆడ. అండ్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏమంటారు రేసిజం అని, ఆడ వియట్నామీస్ ఇండియన్స్ 30 to 40% ట్రంప్ కే వేసింది ఓటు. నెక్స్ట్ టైం 100% వేస్తారు ఓటు ఇండియన్స్ బేసిక్ గా. ఇక్కడ ఏంటంటే రైట్, ట్రంప్ మైనారిటీ ఓట్ ఎంత వచ్చింది, మస్తు వచ్చింది, హైయెస్ట్ మైనారిటీ ఓట్ వచ్చింది. ఈవెన్ బ్లాక్స్ లో హైయెస్ట్ వచ్చింది. అవి మాట్లాడారు, minority, why Trump gained support among minorities. Latinos, that has intrigued pollster, is now more popular than in 2016. He's not, వాడు రేసిజం మాట్లాడలేదు, ఇస్లామోఫోబియా మాట్లాడట్లేదు. వాడు ఏం చేస్తున్నాడంటే ట్రంప్ ఈ మాట మీరు వేరే దిస్ థింగ్ అని యు ఆర్ క్రియేటింగ్. ఇప్పుడు ఏంది, ఇప్పుడు ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఏంది హిజాబ్ అవన్నీ కాదు వాళ్ళకి అవసరం ఉన్నది. ఫైనల్ గా బయట ఉట్టి వస్తాయి, ఇట్లా ఓవైసీ వాళ్ళు అందరి దగ్గర ఉంటారు. మెజారిటీ ఆఫ్ ద ముస్లిం పాపులేషన్ వాంట్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, రోటీ అది కావాలి వాళ్ళకి. అండ్ నీకేంది, సీట్లు కావాలా. ఓకే, మళ్ళీ వాడు రిపబ్లికన్ పార్టీ వాడు సీట్లు ఇవ్వను, నల్లోళ్ళకి ఇవ్వడు వాడు సీట్లు. వరకు రావు, అన్ని చూతియా బనాయిస్తున్నారు ఈ ఐరిష్ బూట్ లెగర్స్ బాస్టర్డ్. That's why I hate this Irish guys. People forget that. ఇక్కడ తెల్లోళ్ళు ఉన్నాడు అనుకో, చెప్పింది చేస్తాడు. వాడు రేసిజం చూపెట్టినా చెప్పే చేస్తాడు, రేసిజం చూపెడుతున్నాడు. నిజంగానే కదా, అట్లీస్ట్ ఈజ్ ఆనెస్ట్. ఓకే, వాడు వీళ్ళు ఏంటంటే చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి, అది కోపం. 1960s వరకు ఎక్కడ వరకు ఉండే సపరేట్ రూల్స్ ఉండే. ఓకే, ఈవెన్ మనోళ్ళు కూడా ఇండియన్స్ కూడా పోయినప్పుడు అంటే పబ్లిక్ నల్లాలు, పబ్లిక్ బస్సెస్ లా సెగ్రిగేషన్ ఉండే అమెరికాలో. ఓకే, నాన్ వైట్ పీపుల్ కి వేరే ఉండే సెగ్రిగేషన్. ఎప్పటి వరకు ఉండే అమెరికాలో సెగ్రిగేషన్ టిల్ వెన్, అమెరికాలో 1967 వరకు ఉండే అనుకుంటా. మనం పోయినా వీల్ హ్యావ్ టు 1965 వరకు ఉండే, 1968 వరకు కూడా ఉండే. ఓకే, 1968 లో హౌసింగ్ తీసేసిండ్రు. రేషియల్ సెగ్రిగేషన్ ఇన్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్, జిమ్ క్రోస్ లాస్ ఉండే. అంటే ఏంది, మనం పోయినాం అనుకో తెల్లోళ్ళ సీట్లలో మనం కూర్చోవద్దు, పోయి ఖాళీ ఉన్నా కూర్చోవద్దు. అంటే అట్లనే ఉండే 1968 వరకు అమెరికాలో ఉండే, ఆస్ట్రేలియాలో కూడా ఉండే. ఓకే, ఒక సిక్కులోడు వచ్చి నేను తెల్లోళ్ళలాగా ఉన్నాను, నా కలర్ తెల్లగా ఉందంటే కాదు నువ్వు ఇండియా నుంచి వచ్చినావు అని వాడు ఏదో అన్నాడు వాడు. ఓకే, when the Republicans came, they created the first system of taxpayer funded public school. Okay, southern black people wanted public schools, but they did not demand racially integrated. After the Republicans lost, southern Democrats but sharply cut their funding, almost all, and were strictly segregated and by race. రేస్ తోటి వాళ్ళు సెగ్రిగేషన్ చేసేటోళ్ళు. ఓకే, అంటే ఆన్ నాన్ వైట్స్ అంటే ఇంక్లూడింగ్ ఇండియన్స్, బ్లాక్స్, ఎవ్రీథింగ్, దే నీడ్ టు గో అండ్ సిట్ ఇన్ ఏ సపరేట్ సీట్. అండ్ టు దిస్ వన్ 1978 జిమ్ క్రో వాడు ఉన్నప్పుడు వరకు. అప్పుడు అందరు ఉండే, ఆడు ఇండియా అంటాడు, రిషి సోనక్ గారు అంటాడు, సాలేగాడు వాడు చేయలేదా అని, అమ్మ డిడ్ డాక్టర్ గో అండ్ మ్యారీ ఎ దళిత్ మ్యాన్, ఆడొచ్చి సెగ్రిగేషన్ అంటాడు, ఈడికొచ్చి అంతే కదా. వాళ్ళు అంటారు ఇప్పుడు, బిడ్డ నువ్వు ఆడికొచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి కథ అనేది నువ్వే సరిగ్గా చేయలే అంటాడు వాడు. దెన్ దిస్ వన్ రైట్. ఓకే, సో స్కూల్ సెగ్రిగేషన్ ఇన్ 1960-80 వరకు కూడా చేసిండ్రు. సౌత్ లో ఇంకా ఉన్నట్టు, సౌత్ లో ఇంకా ఉంటారు వాడు. ఇక్కడ ఏమున్నాయి, స్కూల్ సెగ్రిగేషన్ డ్యూ టు రిస్ట్రిక్టింగ్ హౌసింగ్ ప్యాటర్న్స్. సెగ్రిగేషన్ ఇక్కడ ఏముంది, 90% lived and stated that schools must be separated by race. అంటే ఈక్వల్ గా అన్ని ఉంటాయి ఫెసిలిటీస్, కానీ సెగ్రిగేషన్ ఉండాలి అనేసి చాలా వరకు ఉండే. 1970s 80s వరకు ఉండే రేషియల్ సెగ్రిగేషన్. అప్పుడు పోయింది ఇది. అమెరికాలో అందరికంటే లాస్ట్ లో పోయింది. ఇక్కడ ఎస్పెషల్లీ ఈ రెడ్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి కదా, రెడ్వి, వీళ్ళంతా దేవుని భక్తులు ఎక్కువ, వీళ్ళు ఇవన్నిటి మీద ఎక్కువ బిలీవ్ చేస్తారు అనమాట సోషల్ గా. అది ఇక్కడ చూడు, దిస్ ఇస్ హౌ అందరు నల్లోళ్ళు అందరూ ఒక క్లాస్ వేస్తాడు అందరిని.
వేరే వాళ్ళని ఇంకో క్లాస్లో రానియడంట అట్లా. అంటే ఇండియన్స్ కూడా అంతే బేసికలీ. అంటే అప్పుడు ఎక్కువ రాయేటోళ్ళు కాదు, కానీ పోయిన వాళ్ళు ఉండేరు కదా కొంతమంది. ఈవెన్ దే హ్యాడ్ టు లైక్ అగ్రిగేటెడ్. African legal, Mexican American de facto, yet they were still separated from white people. Often defended sustaining of separate Mexican schools. On the American challenge school segregation, Catholic schools. Sometimes forced to our most Catholic began moving in St. Louis were desegregated in 19. Desegregation, okay. రైట్. సో అది కన్నా రిషి సౌనక్ గాడు ఓవర్ స్మార్ట్ పనులు చేస్తాడు. యూకే పట్టుబడదాం అంటే సీదా డైరెక్ట్ పోతావు ఇంటికే. ఇంకా ఇండియా కాదాడ ఫర్గివ్ చేయడానికి. ఒకసారి దొరికినాం ఈడ అంటే ఫినిష్డ్. వాని రిషి సౌనక్ గాడు మొన్నటి వరకు చాలా పాపులర్ ఉండే, ప్రైమ్ మినిస్టర్ కూడా అవుతాడు అనుకున్నాడు. కానీ అని నాకెందుకో ఈ పాకిస్తాన్ వాడు పెట్టినట్టు లేకపోతే బారిస్ జాన్సన్ గాడు పెట్టినట్టున్నాడు అనిపిస్తుంది. రిషి సౌనక్ రేటింగ్స్ ఎంత పడ్డాయండి? రిషి సౌనక్ రేటింగ్స్ పెళ్ళావు అన్నారు. రిషి సౌనక్ పేరు మాత్రం రిషి సౌనక్, చేసేవన్నీ రిషి సునాక్. బారిస్ జాన్సన్ రైజింగ్ taxes 2%. రిషి సోనాక్ రేసింగ్ ట్యాక్సెస్. ఇంకోటి ఏంది హిట్, రేటింగ్స్ హిట్. ఇక్కడ ఏముంది, వైట్ హాల్ ఎంక్వైరీ. వైట్ హాల్ ఎంక్వైరీ అంట. ఎందుకు చేసిన తప్పుడు పనులు బయటపడినందుకు ఇప్పుడు ఎవడు లీక్ చేసిండని అంట. చేంజ్ బై యూకే, లో ట్యాక్స్, రిషి సోనాక్ స్ట్రగుల్స్ విత్ డిఫ్లేషన్. అరే నీ అమ్మ అసలే పైసలు లేవరా అంటే ఇది ఇంకా ట్యాక్స్ల మీద ట్యాక్స్ అసలు అనౌన్స్. సి ప్రాబ్లం ఏంటంటే అసలు ఎంప్లాయ్మెంటే లేదు ఆడ యూకేలో. సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ అన్ఎంప్లాయిడ్. ఓకే, అసలు హై అండ్ జాబ్స్ లేవాడ, టోటల్ గా మొత్తం డిసపియర్ అయిపోయినాయి. ఇవన్నీ రాంగ్, ఇవన్నీ స్టాట్స్ అన్ని రాంగ్. వాళ్ళు యూకే జాబ్లెస్ రేట్ 3.9 కాదాడ. యూకే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, యూకే ఐటీ గ్రాడ్యుయేట్స్కి ఎంత అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉన్నది చూడు. ఐటీ గ్రాడ్యుయేట్స్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ 6.3. అది తప్పది, ఇంకెక్కువనే యాక్చువల్గా. జాబ్ షార్టేజెస్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ విత్ 1 point డేటా ఆన్ స్టూడెంట్ లోన్స్. ఇప్పుడు స్టూడెంట్ లోన్స్ తీసుకుంటున్నారు, అదొకటి గోలా. అదొక మన ఇండియా లాగే అయిపోతుంది ఇక్కడ యూకే కూడా. స్టూడెంట్ లోన్లు తీసుకొని 13 years స్కిల్స్ ఎందుకు షార్టేజ్ ఉన్నాయి మరీ చెప్తారు. స్కిల్ షార్టేజెస్ అన్ని అబద్ధాలు ఆడతారు వీళ్ళు. స్కిల్ షార్టేజెస్ ఉన్నాయని. స్కిల్ షార్టేజ్ ఏమి ఉండదు. జనరల్ గా ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు వీళ్ళకి అంటే ఈ విప్రో వీళ్ళకి వాళ్ళు ఊరికి అడ్వర్టైజ్ చేస్తారు, ఎవరిని తీసుకోరు. ఫస్ట్ 3-4 times, తర్వాత ఇండియా నుంచి తీసుకొస్తారు. అట్లా తీసుకోరు ఇన్ఫాక్ట్. ఏం షార్టేజెస్ ఉన్నాయి అని మనం ఒక పేపర్ రాయాలి. ఏం షార్టేజెస్ ఉన్నాయి? క్లౌడ్ స్కిల్స్ కి షార్టేజ్ ఉన్నాయి. కంప్యూటర్ సైన్స్ గ్రాడ్యుయేట్ కి 6 months త్రూ అప్రెంటిస్షిప్ ప్రోగ్రామ్ పంపించి స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జామ్స్ తోటి గ్రేడ్ చేసి ఇండస్ట్రీకి రెడీ చేయకపోతే వాళ్ళని అప్పుడు స్కిల్ షార్టేజెస్ ఉండాలంటాడు. అసలు గ్రాడ్యుయేట్స్ కి జాబ్లే లేవాడా? ఏడే ఉన్నాయాడా జాబ్స్, గ్రాడ్యుయేట్ జాబ్స్? ఇప్పుడు బయోమెడికల్
సి ఒక పెద్ద కంపెనీ కూడా తీసుకోవట్లేదు, చిన్న చిన్న కంపెనీలు తీసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు మార్సన్ టాలెంట్, పెరటోలో, లా ఫార్మ్స్. సి నన్ ఆఫ్ ద బిగ్ ఎక్స్పీరియన్స్, వీడు ఎక్స్పీరియన్స్ వాడు మ్యాక్సిమం వాడతారు. ఈ క్యాబ్ జెమిని వాళ్ళు వీళ్ళంతా వీనితోటే చేస్తారు. See, they are not doing any graduation at all. అసలు గ్రాడ్యుయేట్ ట్రైనింగ్స్ లేరాడా, రీఇన్వెస్ట్మెంట్ లేదు, కొత్త టెక్నాలజీస్ లేవు, అసలు స్కూల్స్ లేవు, ఇండస్ట్రీ లేదు. ఉన్నది కాస్త ఇంకా చేస్తే ఇంకా కోపం రాకపోతే ఏమొస్తుంది జనాలకి? కంపల్సరీ వస్తుంది గ్రాడ్యుయేట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ 30,000 ఈస్ట్ క్లిఫ్ BH1 ఎంట్రీ లెవెల్. అసలు ఎట్లా ఎట్లా చేస్తారు? కొత్తగా జాబ్ వచ్చిన వాళ్ళు గ్రాడ్యుయేట్స్ ఎక్కడ అప్లై చేస్తారు వాళ్ళు? ఇంజనీర్. ఇంకా జర్మన్ వాళ్ళు చాలా బెటర్ తెలుసా, వాళ్ళ ఓన్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ని వాళ్ళు ట్రైన్ చేస్తున్నారు. ఓకే, అప్రెంటిస్షిప్లు ఇచ్చుకుంటా దే ఆర్ యాక్చువల్లీ ట్రైనింగ్ ద జాబ్స్ ఇన్ దిస్ వన్. మన వాళ్ళకి అసలు తెలివే లేదు ఇంత చేయడం. ఎనీవే, లెట్ us గెట్ టు దిస్ థింగ్. ఓకే, సో ఇది మనకి అయిపోయింది, క్రియేట్ డిప్లాయ్మెంట్, స్కేలింగ్ అయిపోయింది, ఇమేజ్ అయిపోయింది, స్ట్రాటజీస్ వీ హ్యావ్ సీన్, రైట్? మాక్సిమం సర్జ్, మినిమం సర్జ్, ఇంకా అది. సో డిప్లాయ్మెంట్ మీద అది మనం అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం కావాలంటే, ఇప్పుడు మనం ఆ రికార్డ్ అని పెట్టినాం కదా, ఎందుకు అంటే మెయిన్ థింగ్ డిప్లాయ్మెంట్ వాడేది ఏంటంటే, నేను తప్పైంది అనుకో, రోల్ అవుట్ హిస్టరీ, డిప్లాయ్మెంట్ my nginx, my nginx మైనస్ namespace dev. సి ఇప్పుడు ఇది ఒకవేళ మనం ఈ రికార్డ్ అని కమాండ్ గిట పెట్టకపోతే, రికార్డ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ, ఈ రికార్డ్ మనకు తెలియదు దేని గురించి అప్డేట్ అయినదని. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏమున్నాము, ఈడున్నాం కదా, అండ్ ద రివిజన్ నంబర్ 1. ఓకే, rollout history deployment -dev revision 1 అని పెట్టినాం అనుకో, ఇక్కడ ఇంకా కొంచెం డీటెయిల్ ఇస్తుంది. ఇక్కడ ఏమున్నది ఇది, సో ఇక్కడ ఏమున్నది, ఇమేజ్ వచ్చి nginx ఉన్నది. రివిజన్ 3లో ఏమున్నది చూద్దాము. రివిజన్ 3లో nginx latest ఉన్నది. రివిజన్ 2లో ఏమున్నది, రివిజన్ 2లో వీఆర్ గెటింగ్ ఇంటూ 1.14. సపోజ్ మన కోడ్ రాంగ్ అయింది, సో ఇమీడియట్గా మనం రోల్ బ్యాక్ చేసేయచ్చు విత్ Kubernetes. యూ డోంట్ నీడ్ బ్లూ గ్రీన్ డిప్లాయ్మెంట్. విత్ Kubernetes యూ కెన్ సింప్లీ రోల్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, సో kubectl rollout undo deployment my nginx. Okay, rollout deployment, rollout undo deployment my nginx. Okay, my nginx. నెక్స్ట్ వచ్చేసి -2 revision 2. Okay, so that is simply equal to -namespace dev. ఇప్పుడు మళ్ళా చూస్తాం అనుకో, రోల్అవుట్ ఒకసారి చేసేస్తే, rollout history deployment, and if we now look at it, now we will see that it has been 2 అనేది ఎగిరిపోయింది. ఎందుకంటే that it has been rolled back. సో ఏ రివిజన్ అయితే నంబర్ 2 కుందోనో ఆ రివిజన్కి మనం వాపస్ పోవాలంటే we can roll back an entire deployment, whereas with the pod we can't easily roll back. Okay, so with deployment main things you have to know is replicas, అంటే ఒక సెట్ ఆఫ్ pods ని 4, 6 అది. ఓకే, నెక్స్ట్ 2 రివిజన్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి
this one -2 revision కావాలా. నెక్స్ట్ ఏమో రోల్ అవుట్ హిస్టరీ మనం కనుక్కోవాలా. నెక్స్ట్ అండూ చేయాలా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. kubectl rollout history తోటి మనం we can find the history of all the deployments. Undo toti we can undo that particular things and then we will be able to get it. Okay, so deployment lo two things change aitayi. Number ante scale with number of replicas, either with YAML file or with this thing ante number of pods ni. Next vachesi image అంటే ఎప్పుడన్నా లేటెస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ ద కోడ్ అయినప్పుడు ఇట్ విల్ బి ద లేటెస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ ద కోడ్ దట్ విల్ బి డిప్లాయిడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి we are rolling it back to the revision 2. ఓకే, సో అది మనము that is what we will have to remember with the rollout. Okay, so these are the things. నెక్స్ట్ వచ్చేసి labels చేంజ్ చేయాలి అంటే you can change the label. So but first let us explore some commands related to the labels, because our labels చాలా important. ఎస్పెషల్లీ మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సర్వీస్ డిప్లాయ్మెంట్ ఏమో ఆ పాడ్ మీద ఏ లేబుల్ ఉందో ఆ పాడ్స్ అన్నిటిని సెలెక్ట్ చేసి ఆ డిప్లాయ్మెంట్లో పెట్టేస్తుంది సెలెక్టార్ తోటి. ఓకే, నెక్స్ట్ సర్వీస్ ఏమో ఏ డిప్లాయ్మెంట్కి అయితే లేబుల్ ఉందో ఆ సర్వీసెస్ని ఆ డిప్లాయ్మెంట్స్ని టార్గెట్ చేసి ఇట్ విల్ క్రియేట్ దిస్ థింగ్. సో ఇప్పుడు మనం కావాలన్నాం అనుకో గెట్ డిప్లాయ్మెంట్స్ -show labels. సో ఇక్కడ రన్ ఈక్వల్ టు nginx అని ఉన్నది, ఇక్కడ అర్థమవుతుంది కదా. ఓకే, సో హియర్ kubectl get deployment dot apps -show labels. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో వీ హ్యావ్ దిస్ షో లేబుల్స్. ఓకే, ఇంకోటి ఏంది అంటే వీ కెన్ అప్డేట్ ద లేబుల్. ఇప్పుడు ఏమున్నది రన్ ఈక్వల్ టు nginx ఉంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ మోర్ లేబుల్స్ దెన్ వీ కెన్ we have to use the label command అప్పుడు. ఓకే, kubectl label deployment dot apps label deployment dot apps. Okay, that is it, label deployment dot apps. Okay, my app equal to new nginx. Okay, label deployment dot apps minus this thing. దేని లేబుల్ చేయాలా మనము my nginx. ఓకే, అండ్ దాని తర్వాత నేమ్ స్పేస్ dev. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్ దెన్ వీ విల్ బి ఏబుల్ టు డూ ఇట్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ నేమ్ స్పేస్ dev. ఓకే, దీన్ని స్పెసిఫిక్గా మనం టార్గెట్ చేయాలి అంటే వీ కెన్ గివ్ ఏ లేబుల్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. ఓకే, లేబుల్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో నౌ వీ కెన్ సీ దట్ దెర్ ఆర్ టూ దిస్ థింగ్. కానీ ఉన్న లేబుల్ని మోడిఫై చేయాలి అంటే ఫోర్స్ చేయాలి దాన్ని. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ జస్ట్ సే deployment dot apps app equal to my nginx అని పెట్టేస్తే. ఓకే, so here app equal to my nginx. See, it already has a value. అందుకే you will have to write it to overwrite. Show labels. So now we have to overwrite. ఓవర్రైట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మనం కావాల్సింది ఏంటంటే my nginx 1. ఓకే, సో దట్ ఈస్ సింప్లీ ఈక్వల్ టు దిస్ థింగ్ అండ్ దెన్ show labels. Okay, so here now you see it that there is a new labels called as this thing. Okay,
సో నెక్స్ట్ రిమూవ్ ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో నార్మల్గా ఏంటంటే రిమూవ్ డైరెక్ట్గా మనం ఇవన్నీ ఏంటంటే యామల్ తోటి కూడా చేసేయచ్చు. ఓకే, అండ్ యామల్లో చేయడం బెటర్. ఇదేంటంటే ఎగ్జామ్ కోసం దే విల్ టెస్ట్ ద కమాండ్ లైన్ కాబట్టి we'll do this thing. Okay, so if we do it apply here, the labels are different now. We can, so the YAML file is not actually reflecting the state of deployment. Okay, so but if you want to remove it, kubectl label deployment.apps my nginx. So bash completer పెట్టుకోండి లేకపోతే సినిమా అనిపిస్తుంది. Okay, we can't namespace dev. Okay, one label update is required. సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే యాప్ మైనస్ my index, right? App minus. So that label delete అయిపోతుంది. See, app equal to my nginx1 అనేది ఇక్కడ పోయింది. సో దట్ ఈస్ సింప్లీ ఈక్వల్ టు మై యాప్ ఈక్వల్ టు న్యూ nginx అని ఇక్కడ పెట్టినాం మనం. So that is the main thing about all these deployments and with this particular thing here, right? సో ఇక్కడ మనము అది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి that is the get deployment.apps minus namespace dev. That is what we have got it here. Next, create a deployment strategy. Recreate అయిపోయింది, deployments అయిపోయినాయి, deployment strategy అయిపోయింది, rolling updates we have finished it. For everything I have put an exercise here. Okay, for everything there is an exercise here where please practice this with this particular thing. Okay, నేను ఇక్కడ వరకు వచ్చిన నెక్స్ట్ వీక్ ఏం చేద్దామంటే I'm following this book Sander Van Vogt. Okay, what we will do is whatever is part of the syllabus నెక్స్ట్ వీక్ ఏంది అంటే 5 ఇంకా 2 మిగిలిపోయినాయి. డీమన్ సెట్స్ ఒకటి ఉంది, ఇంకోటేమో స్టేట్ఫుల్ సెట్స్. ఓకే, అవి 2 మిగిలిపోయినాయి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే స్టోరేజ్లో పాడ్ వాల్యూమ్స్ పివిసి పర్సిస్టెంట్ వాల్యూమ్ క్లెయిమ్ ఒకటి అది అయిపోతుంది. పాడ్ నెట్వర్కింగ్ వరకు మనం రాగలుగుతాం మేము నెక్స్ట్ 7th వరకు. దాని తర్వాత వీడి ఇక్కడ ఏమైందంటే కస్టమ్ రిసోర్సెస్, అది చాలా టఫ్ సబ్జెక్టు. దాని తర్వాత స్కెడ్యూలింగ్. సో కుబర్నెటిస్ ఈస్ వెరీ టఫ్, రైట్? అమ్మ చాలా ఉన్నది రా. ఈసీఎస్ అంటే చాలా సింపులే ఉండే కదా. ఈసీఎస్ వాజ్ లైక్ జస్ట్ కంటైనర్, దానికి ఎన్వైరన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అంతే, ఇంకేం లేవు ఇవి. కానీ కుబర్నెటిస్ ఇంత ఏంటంటే ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉన్నది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ దేర్ లాగింగ్, మానిటరింగ్ అండ్ ఇది ట్రబుల్ షార్టింగ్. చూసాము, విల్ ట్రై టు అట్లీస్ట్ కవర్ టిల్ 10 chapters. బై నెక్స్ట్ వీక్ వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు కంప్లీట్ ఆల్ ద కుబర్నెటిస్. మీరు ఇవి ప్రాక్టీస్ చేస్తే యూ విల్ బికమ్ ఎన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ సికే ఇన్ కుబర్నెటిస్, both from developer as well as for administering clusters. Jobs are lot. Okay, I told you, right? There is 600 pounds outside IR35 rate that is there with smart mentions right now. ఏంది నార్త్ అంటున్నా? నోమాడ్, కుబర్నెటిస్ ఆర్ మీజోస్ అన్ని ఉన్నాయి కదా మనకి. ఇది ఈ సిట్ అవుట్ సైడా లేకపోతే ఇన్సైడా? ఎవడు వీడు? నోమాడ్ వాడేమన్నాడంటే హోమ్ ఆఫీస్లో వాల్ట్ అంట. వాల్ట్ దేనికోసం వాడుతున్నారు? టెరఫామ్లో సీక్రెట్ మేనేజర్ అది. టెరఫామ్ వాల్ట్ సీక్రెట్ మేనేజర్. సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నాయి, సర్ట్ మేనేజర్. సర్టిఫికేట్ మేనేజర్ వేరే అనుకుంటాను.
మా దాంట్లో యూజ్ చేస్తున్నారు, మా దాంట్లో చేయట్లేదు అనుకుంటా. AWS వాల్ట్ యూజ్ చేస్తున్నారు మా దాంట్లో. AWS వాల్ట్ కూడా ఉందా? AWS సర్ట్ మేనేజర్ ఉంది, AWS కీ మేనేజర్ ఉంది, AWS సీక్రెట్ మేనేజర్ ఉన్నది. ఇప్పుడేమి సీక్రెటే కదా, ఇది జస్ట్ సీక్రెట్ JSON ఎన్కోడ్ foo ఈక్వల్ టు బార్ పిజ్జా ఈక్వల్ టు చీజ్. ఓకే, వేరియబుల్ లాగిన్ నేమ్ డేటా తోటి రిట్రీవ్ చేస్తున్నాను అంతే కదా. మళ్ళీ ప్రొవైడర్ పార్ట్ అడ్రస్ లాగిన్ నేమ్ స్పేస్ ఇంకోటేమో ఇది capabilities, allow all secrets under, okay, create data path capabilities. Vault is just a secret manager. Console is the Terraform console. Console ఏమో బ్యాక్ ఎండ్ కనుకుంటా. సర్వీస్ మెష్ ఏంటి అంతేం లేదు కదా. టెరఫామ్ కాన్సోల్ తక్కువనే ఉంది. ఓకే, సింపులే, ఇది ఎక్కువ ఏం లేవు దీని లోపల. ఇది కాన్సోల్ సర్టిఫికేట్స్ కొను. కాన్సోల్ టెరఫామ్ కాన్సోల్ ఏంది అసలు? ఇది సర్వీస్ నెట్వర్కింగ్. ఏమా నెట్వర్క్ సర్వీస్ మెష్ అంటాడు, నాకు అసలు సర్వీస్ మెష్ అంటేనే తెలియదు. ఎక్స్పోజర్స్ రిసోర్సెస్ navigation to the left of the browser. Should not be confused with which is one of the backends that can be used. Console provider is instead used to manage resources or working with the key value store. I don't know what Vault is. EC2 ఉంది, RDS ఉంది, ELB ఉంది, EBD ఇదేందు, S3 ఉంది, VPC ఉంది, గ్లేషియర్ ఉంది, IAM ఉంది, క్లౌడ్ వాచ్ ఉంది, KMS ఉంది, జెంకిన్స్, పప్పెట్ చెఫ్, డాకర్, కంటైనర్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ ప్లాట్ఫామ్. ఇదేంది? ఇది EBD ఏంది రా బాబు? ఇది EBD AWS ఏమన్నా ఉందా EBD అని? ఈ కొత్త వస్తుంటాయి ఏంద్రా. హై పర్ఫార్మెన్స్ బ్లాక్ స్టోరేజ్, EBSని EBD ఇంకెక్కువ అది ఉన్నట్టుంది. EBS ఉంది, అది తప్పు రాసిండాడు. EBSని EBD అని రాసిండాడు. ఏం లేదు, ఏదో అసలే ఇక్కడ చిరిగి చాట అవుతున్నది. రోజు ఒకటి కొత్తది బుర్రా. కానీ మెయిన్ థింగ్ ఒకటైతే అర్థమైంది, నెట్వర్కింగ్ నేర్చుకోక ఫస్ట్ సరిగ్గా. ఎందుకంటే ఈ కుబర్నెటిస్ ఉన్నది ఇక్కడ ఏంది, కంప్యూటర్ ఫీచర్ and contract full time, be one of the first 10 applicants. ఏంది ఇంటి నుంచా నార్థాంప్టన్ ఎవరు పోతారు ఇప్పుడు? మిల్టన్ కిన్స్ లో ఇవాళ రేపు మన ఇండియన్స్ బాగా ఉంటున్నారు ఇల్లు. అవును, అందుకే రేట్లు బాగా పెరిగిపోయినాయి. ఫుల్ పెరిగిపోయింది. మిల్టన్ కిన్స్ లో 2 years బ్యాక్ ఉండేది ఉండే. మిల్టన్ కిన్స్ లో ఉండే. మీరు చూస్తున్నారా ఇల్లు కొనాలనుకుంటే? ఇప్పుడు ఉన్నా, కానీ ఏంది కాంట్రాక్ట్ ఎక్స్టెండ్ ఫస్ట్ అయితే ఇప్పుడు ఉన్నది రెంట్ కి ఉన్నాయి కదా, ఆ ఫ్లాట్స్ కొంటే చాలనిపిస్తుంది. ఓకే, అమ్ముతున్నాడా? అక్కడ మంచి రెంట్సే వస్తాయి. మొన్ననే ఇంక్రీజ్ కూడా చేసిండు. ఎంత 6 ఫ్లాట్లు ఉన్నాయి దాంట్లో. ఓకే, 400 దిస్ థింగ్. సో ఇప్పుడు మనం గూగుల్ వ్యూ పెడితే ఇట్లా ఉంటుంది. ఇల్లు పెడతాం, ఇల్లు కాదు, ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఓల్డ్ టీచర్ క్వార్టర్స్. అది 4 HP గూగుల్ మ్యాప్స్. డూగాల్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. అది ఎక్స్పాండ్ కాదు, అది శాటిలైట్ వ్యూకి వెళ్ళాలి. శాటిలైట్ ఏది ఏ వ్యూకి వెళ్ళాలి? ఇదా శాటిలైట్ వ్యూ. ఇక్కడ గ్రీన్ ఉంటుంది కదా, లేయర్స్ అని. ఇది లేయర్స్. ఓకే, పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మోడ్, ఫస్ట్ స్ట్రీట్ వ్యూ శాటిలైట్ స్ట్రీట్ వ్యూ. ఓకే, సో హియర్
ఓకే హియర్ చర్చ్ స్ట్రీట్ ఇది. ఓకే ఇప్పుడు స్ట్రీట్ వ్యూకి ఇది అయిపోయింది. కానీ ఇక్కడ నార్మల్గా SA44 అంటే 4 ఎక్కువ HP. జూమ్ చేస్తే అది ఇది అవుతుంది. అదే జూమ్ వస్తే ఫుల్ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది కదా యాక్చువల్లీ. 4 HP. ఇంకా it is not giving the view. ఒకసారి layers, public transport more, default view, satellite view, స్ట్రీట్ వ్యూ ఉంది కదా. street view. Okay, this is street view. Street view. Shit. Street view. There, it's not. Street view, I think it is only giving the Google Maps. Google Maps is there. Google Maps. గూగుల్ Maps. Photos of our Google Street View. Street View అనుకుంటుంది. Go to Instant Street View. Instant Street View. ఇది వేరేది అనుకుంటుంది. Instant Street View. ఇది. See now it has got it like this. See this is it. ఇది. ఓకే. So this is how it looks like. దీన్ని ఇంకో వ్యూ. ఓకే, if we go here, so this is the house. కానీ ఇదేంటి, ఇది ఏ సైడ్ నుంచి చూసింది ఫోటో? మెయిన్ రోడ్ మీద దిస్ ఈస్ ద గార్డెన్ ఇట్ ఇస్ దేర్. మెయిన్ రోడ్ కాదు, ఇక్కడ నుంచి ఇది ఉండే. ముందేమో ఓల్డ్ స్కూల్ ఉండే ఇక్కడ పక్కనే, ఇంటి పక్కనే స్కూల్ ఉండే యాక్చువల్గా. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ హ్యాస్ వన్ గార్డెన్ హియర్ అండ్ వన్ గార్డెన్ ఇక్కడ వెనకాల ఉన్నది. ఇక్కడ సి దిస్ వన్, దిస్ ఈజ్ మై ఇది, దిస్ ఈజ్ మై హౌస్. ఇది నాకు, దిస్ ఈజ్ మై విండో రైట్. ఓకే, ఫ్రమ్ వేర్ ఐఎమ్. సో దిస్ ఈస్ ఇట్. ఇది ఒక చిన్న గార్డెన్ ఉంది, ఒక పెద్ద గార్డెన్ ఉంది. చిన్న గార్డెన్ ఈ ఒక ఫ్లాట్ కోసం నుంచే ఎంట్రీ ఉంటుంది. ఒక ఫ్లాట్స్ 3 ఉన్నాయి, ఇంకొకట ఇది ఇట్లా ఉంది. ఇది ఇల్లు అమ్మేసిండ్రు, 275,000 కమ్మింది ఇది పక్కిల్లు. ఇది కొంటే ఏంటంటే రెంట్స్ వస్తాయి బేసిక్గా. ఏమి ఇంకా మంచిగా ఉంది షేప్. హెచ్ఎంఓ కూడా పాస్ అయిపోతాము, లైసెన్స్, హౌసింగ్ ఫర్ మల్టిపుల్ ఆక్యుపెన్సీ లైసెన్స్. ఓకే, ఇది దిస్ ఈస్ ద స్ట్రీట్ వ్యూ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి హౌ టు ఫైండ్ యువర్ ఆల్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఆన్ గూగుల్ స్ట్రీట్ వ్యూ or any location, Google Street View. On Google Street View అది వాడు గూగుల్ స్ట్రీట్ వ్యూనే చేస్తున్నాడు వాడు బేసికలీ. గూగుల్ స్ట్రీట్ వ్యూ, ఇన్స్టెంట్ స్ట్రీట్ వ్యూ. ఇది గూగుల్ స్ట్రీట్ వ్యూకే వాడు, ఇది ఇన్స్టా వ్యూ, ఇది వేరేది అనుకుంటుంది గూగుల్ స్ట్రీట్ వ్యూకి. గూగుల్ మ్యాప్స్ SA44 4 HP. But the thing is, it's not కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంది. అందుకే వాడు ఎవడో సర్వీస్ ఓపెన్ చేస్తుంటున్నాడు. వీడు ఎక్కువ కాంప్లికేట్ చేసిండంటే వాడరు యూజర్స్. మనకే ఇంత కాంప్లికేట్ అవుతున్నది, వాడికి ఇంకెవరికి ఇంకా ఇన్స్టెంట్ స్ట్రీట్ వ్యూకి వెళ్తారు అందరూ.
ముందు క్లీన్గా ఉండే, వీడేమో యాడ్ చేసిండు ఇప్పుడు కొత్త కొత్త ఫీచర్స్ అన్నీ యాడ్ చేసిండు, లేకపోతే బాగానే ఉండే ఇది. ఓకే, సో ఇది ఇప్పుడు ఇక్కడ స్కూల్ ఉండే ఫస్ట్, ఆ స్కూల్ పక్కన ఇప్పుడు స్కూల్ తీసేసి వేరే దగ్గర పెట్టిండు వీళ్ళు. స్కూల్ తీసి వేరే వేరే దగ్గర పెట్టేసిండ్రు. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ దిస్ థింగ్. ఫుల్ హెచ్పి ఇదే బాగుంది యాక్చువల్లీ. దిస్ ఇస్ టోటలీ గుడ్. సి ఇది ఇదేంది, ఇది ఆపోజిట్ లీజర్ సెంటర్. ఇది లీజర్ సెంటర్ ఉంది ఆపోజిట్ గా. ఇక్కడ కింగ్స్, ఇక్కడ లోపలికి, ఇక్కడ కిందికి వెళ్ళాక అక్కడ రైట్ సైడ్ కి కింగ్ స్ట్రీట్ ఉంటుంది. అది ఓకే, సరే, ఆల్ రైట్. టుమారో నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ మీట్. ఓకే, ఓకే, బాయ్.